Hello and good morning and welcome to Surrey Village Grounds here at Maggona as we all set for the important semi-finals, the Tier B semi-finals between St. Peter's College, Colombo and versus Isipathana College, Colombo. Live from Surrey Grounds here in Maggona, the Papare.com and the Batsman.com, bringing you these live pictures. The Tier B, the Under-19 Division 1 Tier B tournament. We had an exciting tournament leading up to the semi-finals, and yesterday it was Thurston College who qualified for the finals, and today we will get to know who's going to take on Thurston College in the finals of the Under-19 Division 1 Tier B tournament. St. Peter's College versus Isipathana College, and without a doubt it's going to be an exciting match here at Surrey Village, Maggona. And I would like to welcome Michael to the combox. Good morning, Michael. Good morning, Oshad, and good morning to everyone, all the viewers. Beautiful day here, and like you said, very, very important match for both schools, St. Peter's and Isipathana. St. Peter's being unbeaten up to now, and Isipathana just losing one match, their first match of the season. So seems to be that, both teams are in good nick at the moment. Will be a very interesting match. Let's see how it goes. Yeah, as you correctly mentioned, only 3 teams in this whole Division 1 tournament ended up undefeated up until that semi-finals, and St. Peter's College being one of those schools, I think their confidence is oozing coming into the semi-finals, and without a doubt it's going to be a cracking match. As you can see, the confidence is there with them. The body language is very much positive. Right, so the road to semi-finals for St. Peter's College, as you can see, undefeated. Mahinda College winning by 5 wickets against Dharmaraja College. They won by 158. Then against Maristella College, winning by 6 wickets. They 181 runs, a massive victory against Dharmapala College. And then St. Anthony's Vattala, they won by 6 wickets. And then in the quarterfinals, they defeated Mahinda College by 5 wickets. Yeah, then of course Isipathana College, the boys from the Hallock town being one of the dominant forces right from the start of the tournament. Comparing with other teams, I think they're one of those teams with the better all-round performance, especially when it comes to batting and bowling. And yeah, they've been one of the dominant forces. A win, a loss in the first game, but soon after that they came after one another and won 5 consecutive matches. There we see Isipathana's performances, losing to Devapati Raja, lost by 28 runs, and then they got their winning combination against Lumbini by 15 runs, Mortu Vidyalaya 29 runs, St. Services College by 140, that's a big win. Joseph was by 3 wickets, and St. Sylvester's in the quarterfinals by 46 runs. So convincing wins there for Isipathana to make it into this semi-final. Beautiful ground feed. Yes, right. So now to assess the conditions out there in the middle, we have Gamini Pereira with the pitch report. And over to you, Gamini. Good morning, everyone. Fantastic facility here at Maggona Cricket Stadium. I'll tell you what, beautiful scenery around us. There's a bit of freshness in the air. Temperature is around 27 degrees, maximum of 31 in the afternoon. Wind speed around 6 kilometers per hour. That will help the players' comfort somewhat. Maggona bounds a very good reputation about the wickets here. I'll tell you what, by looking at this, they have lived up to expectations. That tells me that there's enough bounce and carry on the surface. Even cover of grass, beautiful to watch. Spinners will have to work hard to generate any turn on this pitch. They will have enough bounce though. Fast bowlers, well, they'll have enough assistance. With the new ball, there'll be movement even off the track. So what do you do when you win the toss? Well, I'll tell you what. In a game of school cricket, limited over particularly, you get the runs on the board and dictate terms from there onwards. But
A lot of people are expecting rain in the late afternoon. That will definitely work on the captain's mind when they make the decision. There's a beautiful pitch here at Surrey Village, Maggona, isn't it, Michael? Even covering of grass, and we will expect the batsman to score plenty of runs. Yeah, it does. I don't think there'll be any change to the pitch right throughout the 100 overs. So whether you bat first or second, it should stay the same, and I'm sure that's what Gamini also would have mentioned with whatever the pitch. Right, so now we have Sachin Dhananjaya out there in the middle with the toss update. So let's see what's going to happen there. අයිබෝන් බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන පළමු පෙළ ටියර් B කොටසේ අවසන් පූර්ණ තරඟයේ තීරණාත්මක අවසන් පූර්ණ තරඟයේ කාසිවාසී උරංගා බැලීමේ අවස්ථාවටයි අපි දැන් අවතීර්ණ වෙයි සිටින්නේ. ඉතින් මේ තීරණාත්මක තරඟයේ කාසිවාසී උරංගා බැලීමේ අවස්ථාව සඳහා සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නායක වනුජ කුමාර, ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායක තිනුල ලියනගේ, ඒ වගේම මේ තරඟයේ විනිසුරුන් දෙපළ වන ශාන්ත ෆොන්සේකා සහ විදුර ප්‍රසාද් වගේම මේ තරඟයේ තරඟ කොමසාරිස් විරාජ් ද සිල්ලා යන මහත්වරුන් අපිත් සමග මේ අවස්ථාව සඳහා එක්කාසු වෙනවා. එසේනම් වනුජ ඔබටයි ආරාධනය මේ තීරණාත්මක කාසිය වාසිය උරංගා බැලීමට. හෙඩ්ස් ඉල්ලා සිටිනවා ඉසිපතන විද්‍යාලය. ඔව් හෙඩ්ස් වැටෙන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලය කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. අපි කතා කරලා බලමු ඔහුගේ තීරණය මොකක්ද කියලා. තිනුල කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා. මොකක්ද ඔබේ තීරණය? බැට් කරන මුලින්. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැන් මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න තමයි තීරණය. කොයි වගේ තනතිරුවක්ද අද මේ ලබා දීලා තියෙන්නේ? මොකක්ද ඔයගලන්ගේ සැලසුම? කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඉතින් බැට් කරන්නේ මොකද සෙමි ෆයිනල්ස් දෙකක් තිබ්බ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ 250ක් බෝඩ් එකට දැම්මම පස්සේ ලක්වතුළු 21කට ගන්න ඕනේ. ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන තමයි යන්නේ. අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟකින් අවසන් පූර්ව තරඟයට එනකොට මොන හරි කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවද? එනම් ඒ මොනවද? ඒක වෙනස්කමක් වෙලා තියෙනවා. දිනු කම්බබම ලීඩ් යනවා. ලෙසඳු කල්පගේ ඇතුළේ. ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබ පතන හොඳ අවසන් තරඟයක් අවසන් පූර්ව තරඟයක් අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. වනුජ කාසිවාසිය පරාජයට පත් වෙන්න සිදු වුණා. ඔබ කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකක්ද ඔබේ තීරණය? අපි බෝල් ගන්න හිටියේ. එසේනම් කාසිවාසිය ගැටලුවක් නැහැ. ඔබේ අවශ්‍ය තීරණය ඔබට ලැබිලා තියෙනවා. මොන හරි කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවද අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟෙන් අවසන් පූර්ව තරඟයට එනකොට? ඔව් එකක් වුණා. විශේෂයෙන් හැලඹගේ ලීඩ් ගියා දිරණ දම්සර ඇතුළට. හරි. එතකොට සාන්ත පීතර විද්‍යාලය දැන් මුලින් පන්දු යවන්නේ. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට ඉසිපතන විද්‍යාලය සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ තනතිර? අපි 160කට විතර තියන් තමයි ප්ලෑන් කරන්න ඉන්නේ. හරි. වනුජ ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබ පතනවා හොඳ තරඟයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. එසේනම් කාසිවාසී උරංගා බල අවසන් කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරපු කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ තීරණාත්මක තරඟයේ පළමුව පන්දුවට පහර දෙන්න තීරණය කළා. Yes, thank you, Sachin. So there we go. Isipathana College, no hesitations there, absolutely winning the toss and batting first. Isipathana College now looking at the Isipathana College lineup. We have Tarusha, Naveen, Yesit, Themia, Unit, and of course the skipper Tinula, Randunu, Kavindu, Kevin, Situka, and Menthila. Isipathana College, their winning combination the past couple of matches, and we look at the St. Peter's team. Dylan, Rasindu, Shenal, Lairu, Vanuj skipper, Nimutu, Danal, Sanche, Nimna, Lakindu, and Shannon. Isipathana winning the toss. And it's likely both captains getting what they wanted, basically. Yeah, both of them getting as you correctly mentioned, both of them getting what they wanted. Obviously, St. Peter's College wanted to bowl first after winning the toss, so they get to do what they like. Basically, no pressure on the captain to win the toss because even if St. Peter's won it, they would have bowled first, and Isipathana got what they needed. And I think the main reason behind that is obviously the weather in the evening, especially around 3 to 4 p.m. Given the past couple of days, I think we can expect some rain, but fingers crossed. Let's hope we can get plain and then rain after that. Even yesterday we had some rain in Colombo as well, and the match had to be stopped early. But I think that match finished. That match finished well before the rain. Right, so there we go. The opening batsman Tarush Netsara from
Isipathana College, the opening batsman, 6 matches, best score of 115, 302 runs in the season. A proven batsman. Can definitely back that. Yes, definitely. Looks like a strong man as well. A well-built figure. Alright, so we're all set for the first ball of this all-important semi-finals. Loud appeal there. But probably once again that angle coming into play. Properly sliding down the leg side. Easy decision for the umpire that May have pitched just outside the leg, because I think Danal generally moves the ball away from the left hander. And that's exactly what he was trying to do, get him to play across the line. 9 wickets in 6 matches for Danal Hemananda. Nikanami 4 runs as well. Good figures for the faster bowler from St. Peter's College. So national cap represented Sri Lanka under 19 against Bangladesh. Again, good bounce and good carry through to the wicketkeeper. I like this approach from St. Peter's College skipper Wanuja, going with 2 slips early on. You know, that gives some confidence for the bowler. Normally Danal generally tends to get a swing with the new ball, like any left arm fast bowler. And here again Naveen Kavishka, also 6 matches, just 104 runs, highest being 46, so he'll like to add a few more runs to that higher score. Age just 17, so very young. Again, once again, the Danal just keeping it tight outside the off stump, and Naveen just happy to just leave the ball. Looking to get some movement maybe back into the right hand. Yeah, there is a slight movement there. We saw that the previous couple of deliveries from Danal. That's why he's just bowling it outside, then trying to get it in, but not a lot of swing at the moment. Let's see how it goes. This needs to warm up a bit as well. And as we heard from Gamini Pereira with the pitch report, what he mentioned was it was hard and there was even cover of grass as well, so that might facilitate bowlers, especially in those in these first 5 to 6 overs. Oh, inside edge coming into play very early, but safe there. Naveen should consider himself extremely lucky that time. See that ball coming in, and with that short midfield there, definitely looking to bring it into the batsman and make him play onto the leg side. So St. Peter's going early, going a very attacking field early on. But they removed their second slip and brought him to a catching short mid. Oh, that was a brilliant delivery, but it's a no ball. Well, there is no need of bowling good balls like that if you're going to overstep. But that delivery, oh, it just missed the stumps by just inches. That's a cracking delivery. Then I'll have another. Unfortunately, it ended up being a no ball. Now we playing the wrong line basically. Playing for the ball that leaves him. You can see clearly going through his bat and pad. Lucky not to have got a onto the stumps, but wouldn't have mattered because it's a no ball. So now it's going to be a free hit. So a swing there for Naveen, but once again failing to make a contact that time. that's some early movement by the batsman. They are trying to. That's why he lost his. Just stayed in one place and swung because there's no way that you can get out.
the ball once again tends to get a bit straight up after hitting the deck. So Naveen just faced 5 deliveries, yet to get off the mark, yet to make a good contact with the bat. Right, so last delivery of an exciting over from Danal. There we go. A good over, a good way to start off the proceedings for St. Peter's College. It's a 2 without a loss for Isipathana. The under 19 Division 1 Tier B semi-finals. We had a very exciting tournament right from the start, even in the Tier A as well. We have the important finals coming up in the Division 1 Tier A tournament, and now with Thurston College already there in the finals, it will be an interesting to see who's going to end up in that finals against Thurston College. Both these teams equally well equipped with the players who can change the course of a game. Lakindu Sachin. It's taken 5 wickets in 6 matches. 171, giving 170, a bit expensive. Yeah. 5.18, average of 34, 33 overs. Yeah, quite. Can expect that from when you are the opening bowler. Might go for a few runs. Ideally, he'll want to keep that down this time. All important semi-final. Yeah, what matters most is how he's going to perform today. This is all important semi-final. So We're bowling from the temple end. not a good way to start off. It's over, Lakindu. We need to give some credit to the wicketkeeper for stopping that delivery. That's the second wide of the innings so far from St. Peter's College, way down the leg side. Again, not much bounce on offer for Lakindu there. But once again, that's once again the wrong line from Lakindu, easily put away by Tarusha. His record speaks with himself, and he just played that shot really well and tells you the confidence of the batsman Tarusha. Sure, most batsmen would like the ball on their legs. Anything outside the leg stump, maybe asking for trouble. Be a bit careful. You bowl a wide in the first delivery and then straying down the leg again. Even if you had missed that, that also would have gone as a wide. It's clearly a wrong line at the moment. Much better this time, coming round the wicket, but unfortunately takes the inside edge. What can you call that? A Chinese cut for another boundary. Again, yeah, this time much better delivery from Lakindu, but again, as you correctly mentioned, a bit unfortunate there for the bowler. Inside edge, a thick inside edge, runs away for a boundary. First outfield here at Surrey Village grounds. Very, very lucky there. Timing effort couldn't stop it. Like you said, a pretty fast outfield. Yes. Once again onto the pads, easily put away by Tarusha this time for just a single. Just needs to get maybe drop a bit of pace and concentrate on bowling outside the off stump. Packed field on the off and just give away free runs.
And especially when you have a bowler like Danal operating from the other end, who's moving the ball well, who's giving that trouble time for the batsman, is important for Lakhindu, who's operating from the other end to work according to that particular plan that they had coming into these first few overs of the match. Lakhindu may be a bit happier to have the right hand on strike. There you go again. Going wide dish outside the off stump. And lucky there. Bit ball. It could have been called another wide. St. Peter's College coming into this semi-finals after beating the defending champions Mahinda College in the quarter-finals handsomely by 5 wickets. That one. Yeah, scored a wide once again. He's not got his line right. You know, the start he wanted, Lakhindu. As an opening bowler, you expected to be much more disciplined with your line and length. He got to keep things simple as a bowler, especially when things are not going in your way. Now that's much better there from Lakhindu. Outside the off stump, inviting the batsman to drive the delivery. Not that he was getting a lot of movement as well, but just that on the release point it was going, being pitched outside the off stump and moving a little bit further away. So in the previous ball he had it cross seam, so to bring it in again. Much better delivery there to end the second over. Isipathana 13 for Nolas. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Danal will continue. Given away one run, that also a wide. A pleasant day for cricket, isn't it, Michael? Here at Maggona. Not a hint of rain anywhere, sunshine pouring in. Ideal for cricket, I would say. Beautiful day. Slight breeze also will help the players. And even if you look at the environment surrounding the ground, a lot of green and the breeze, as you correctly mentioned, coming in. Beautiful delivery there. That's what he was trying in the first over as well. Pitching it on middle and getting it to move away. Clearly you can see that it has that movement away from the left hander. And you have to play at those. That's an Beautiful. amazing delivery to start off. Danal just continuing the good work. That's what he's capable of. Yeah, being one of the top contenders, or rather top performers in the tournament for St. Peter's College, with the ball, getting those crucial breakthroughs right from the beginning, right from the start. Bit too full that time. Easier for the batsman. Yeah, Isipathana College came into the semi-finals after beating St. Sylvester's College by 46 runs. They lost their first match against Isipathana College in the group stage. Now it's one of our on-field umpires, Shant Fonseca. And after losing that match against Isipathana College by 28 runs, Isipathana College found their winning combination and went on to win 5 consecutive matches, and they are in the semi-finals.
Nice line, nice length. You're not giving away anything, isn't he, Danal? Very tight line and lens. That's the way to go as an opening bowler. And we have Vidru Prasad, one of the senior umpires with lots of experience out there in the middle, officiating these semi-finals. Also, just to bring to your notice, interesting factor here with St. Peter's. Most of their matches they've been winning by 5 wickets, 6 wickets, and whenever they've batted first, they've gone on to have big victories. So either they're scoring big if they bat first and getting the other side out cheaply, because you see against Dharmaraja won by 158 runs and Dharmapala by 181 runs. So big scores there. Obviously must be scoring heavily. But strangely enough, they wanted to field first in this semi-final. I think mainly, as he mentioned during the toss, mainly because of this rain factor coming into play. So their chances of getting qualified for the finals, I think that's the main concern for them right now, getting qualified into the finals. I think the main thing would have been to try and not bowl 50 overs in this first innings, to get them all out before that, so that they can go for the target before the rain. I think that is the way they would be thinking. And the other thing that you said, if that doesn't happen, still they would qualify if rain intervenes before the 20 overs are bowled in the second innings. That is, of course, through average points. They are much higher than Isipathana College. Those are the rules set by the Sri Lanka School Cricket Association in this tournament. The Under-19 Division 1 being separated into Tier A and Tier B, initiated last year, especially after the COVID-19, with the 2-day tournament coming to a halt in midway. They came up with this new structure to improve that competitiveness of the tournament. Oh, that's a much better delivery once again. The movement that we've been talking about, and Naveen has faced 10 deliveries. He's yet to make a contact with the bat. So 3 overs done. Isipathana College now 14 without a loss. About to start the 4th over of the Isipathana innings, and I mentioned to the match commissioner, Mr. Viraj De Silva, also here together with the 2 umpires. Alright, so Lakhindu, after that a rather horrible first over in terms of giving away extras, he's back with the ball, and let's see whether he can make up ends. Yes. Well, out of that 11 runs, 4 runs were edge, which was very lucky for the batsman. Much better there. You'd be confident with that first delivery in the second over. He's been Tarusha. He's been one of the key performers for Isipathana College right throughout the tournament. Heavy scorer. A century up to his name as well. Whipped away through the gap, and that'll run away for another boundary. So Tarusha is just attaining dominance on Lakhindu. That time once again overpitched delivery there from Lakhindu. Just whipped away through the gap. We're in the power play, only 2 fielders permitted outside the 30-yard circle. Take it from the middle, from the off stump basically. Yeah, the fact that there's no much movement on offer for Lakhindu gives the batsman Tarusha that freedom to go for shots. That is what we saw there from Tarusha.
Here we go. This time it's not timed up to the perfection, but yeah, good work, very good work in the deep. I think that's the captain Vanuja, if I'm not mistaken. But a real good effort there to stop a certain boundary. Yeah, the skipper. Good piece of fielding there. Commitment shown right throughout. Going after it. That's what is needed. And I like this approach from Tarusha Netsara. You know, focusing on a bowler, trying to get the scoreboard ticking, and early pressure being applied to the fielding side. Already 20 runs on the board. Now credit to Tarusha, not going after Danal, but deciding to go the other way. Again, you can see him nicely placing it. Yeah, that's one of the good qualities of a good batsman, isn't it? You know, knowing which bowler to attack and which bowler to rather play safely. Well, he has made the fielders go back onto the 30-yard circle, so he knows that there is a single there. I'm sure when Naveen is on strike, they might be just a few feet in to cut the singles, put the pressure on. Got pressure on Lakindu at the moment. No pressure on Naveen as well. You know, the runs have kept coming, so just needs to keep one end up. Ideally, maybe just knock it down for a single and bring Tarusha back onto strike. Yeah, that should be his main focus right now. Naveen facing 12 deliveries, yet to get off the mark. As you correctly mentioned, runs are there, 21 runs on the board. Tarusha scoring 17 out of those 21 runs. He just got to focus on settling down in the middle. It's much better, presented the full phase of the bat. And a dot delivery to end the over. Another good over for Isipathana College, as 7 runs coming off from that over. 21 without loss. That all will be continuing. Giving away 1 run in each over. Nice shot off the ground. What is that? A lot of greenery in the background. Yeah, very pleasant ground. Surrey village grounds. Right, so Danal is back with the ball. Oh, beautiful 2 overs to start off the proceedings for St. Peter's. Once again, that's another beautiful delivery. And Tarusha, well, he had no answers for that delivery. Playing Danal with a lot of respect. At the Austin, but knowing that it's going to move away, just plays straight with a dead bat. Yeah, it's always good to see a faster bowler from, especially from this part of the world, under these conditions, moving the ball really well. Whipped away once again, this time through the leg side. Won't go. Will it go all the way for a boundary? I think that's a good save there. We'll have to wait for the confirmation from the umpire. Yeah, I think it's all right there. A good work once again in the deep. Stopped a certain boundary. Tarusha not afraid to whip that ball. Played across the line of the delivery. It was pitched more towards the leg, middle and leg this time, so it was easier for him. See, another good piece of fielding there. Just getting down in time. Tarusha has moved on to 20 or 14.
Yeah, he looks comfortable, especially against Lakidu. Has given away 18 runs in his 2 overs. Much better that time from Naveen. Once again presenting the full face of the bat, getting a good contact with the ball. So it's important for him to gain that confidence, because his partner, there's no pressure on him at the moment. Obviously a bit of pressure is there. 14 deliveries yet to get off the mark, but still he shouldn't think about it, because Tarusha is scoring the runs 20 or 14, and as his partner, as the opening batsman, it's his duty to settle down and anchor the innings. So that's the kind of innings that Isipathana College is expecting from Navi. Just that when you're a batsman, you just need that Yes. first run on the board. So I'm sure he will want that and want it fast. Nicely bowled and nicely played, I would say, just letting it go. Yeah, once again that bounce coming into play. Good carry through to the wicket keeper as well. Hitting the deck hard, Danal, using all his variations. Lots of experience for the faster bowler. Obviously knows how to bowl under these conditions, especially on a flat deck like here at Surrey Village grounds in Maggona. Just wanted to remind the batsman that, I can bowl that short delivery as well. See, if you look at the first wicket partnerships in this tournament for Isipathana College, 216 run partnerships in the first 2 matches, but from there onwards they went on to score heavily, the 2 openers. And I asked you the question that time, but once again, an inside edge maybe, yeah. But look at those opening partnerships: 169, 49, 59, and in the quarterfinals, 90 run partnership. The 2 openers are in form. Yeah, so it's just a matter of continuing that momentum into these semi-finals. Obviously it's a big game, a bit of pressure there for the batsmen and for the players generally, because see, these are school players, young players playing a semi-finals in the highest level of school cricket. Obviously there's a bit of pressure, but still I think it's important for these 2 batsmen just to continue the good work that they've been doing for the past couple of matches. Once again, Danal just trying to find that outside edge. And that's the end of the over. 5 overs done. It's 24 without a loss. Still we see Lakidu will continue. Even whether we might see another medium pacey from that end, but no. Good on the Peter keeper to just keep him on, give him some confidence, because I'm sure they must be having eyes on, if they win this match, they need someone to do the job in the final as well. Give him some confidence. Right, so 24 runs on the board for Isipathana College. A rather good start for them in the semi-finals. And Lakidu is back with the ball. Again, starts off with a wide. This time, Lakidu once again. See, the average first wicket partnership between these 2 batsmen is 67. So that tells you the story. That tells you how dominant they were. Just have to give credits for Danal for making it a bit difficult, especially for Naveen to get off the mark. Seeing ball the outswinger to the left hand.
Darusha getting off the strike, doing the right thing, just trying to rotate it. Tarush on 21 seems flawless out there in the middle. Again, just tapping the ball and getting into that singles. See, that's the way to go, especially when it comes to these early overs. It's important for the batsman to rotate the strike and get the scoreboard ticking. And that's a good looking shot from Naveen, but unfortunately it was going straight at the hands of the fielder. A good effort from the field inside the 30-yard circle. They stopped a certain boundary, but that's a good connection from Naveen. Very good connection, just couldn't get it past the fielder. He got it in the gap, but good piece of fielding there by fielder driving to his left, but couldn't prevent that single from being taken. So pressure off Naveen now. Finally got that run that is needed after 18 deliveries. Ball staying there, staying in the pitch. That was lucky on the part of Tarusha. It was in the gap, it was in the air for a long period of time, and it was in the gap. I don't think he tried to drive that as well. He went for the drive and then stopped his shot. I think that's what happened. Stayed in the pitch a bit. See that replay again. There you go. Extremely lucky the batsman, falling in no man's land. Chance for the fielder to come in. Anuja this time once again. Batsman might have other ideas. Should have said that I placed it well in the gap. So it has been a pretty decent start by Isipathana. Yeah, 28 runs in 5.3 overs without losing the wicket. That's the important thing. Is always good on the batting side. A long way to go. Especially the first hour will be very crucial. Once again, well behind the ball that time, Naveen. Slowly getting that confidence. He's slowly making those connections. Naveen. So that is good to see on the part of Isipathana College. And the run rate just below 5 runs per over. So they've been in control, Isipathana. Driven, and this time through the gap. Naveen it is, and it goes all the way for a boundary. Once again, a bit over-pitched there from Lakidu and easily put away. Naveen now slowly gaining that confidence with that boundary. That's a 4th boundary of the innings. That was an easy picking, isn't it? Not much movement in the air and the ball coming in straight, and the beauty of it is got it placed right between those two fielders. Nothing they could have done. And Lakidu going for runs still. Down the leg side. Yeah. Not what the coach needs right at the moment. We've seen right throughout. We saw that he has been going at 5.1 runs per over. So he's still going in that same. That is correct from the statistics that we saw at the start of play. Around 5 runs per over, the economy. Very interesting to see whether he has been doing these extras in the other matches as well. Look at his, when he runs in, his hands are from side. That also might be a bit of an issue for him. So there we go, that's the end of the over. 6 overs done. It's 33 without a loss. Isipathana College well in control in this semi-finals.
Danal will continue for Peter Wrights. Starts off with a bouncer, but this time dropping it a bit too short and conceding that wide. St. Peter's College, after being put to a field first, Isipathana College won the toss straight away without a doubt. Deciding to bat first, looking very comfortable after 6 overs without losing any wickets. They have already piled up 34 runs in the first 6 overs, and joining me at the comment box is Gamini. Good morning to you, Gamini. Very good morning, Ranjika. As I come on, St. Peter's gets a much deserved breakthrough, and Danal Hemananda provides that breakthrough. He's been terrific this morning. In contrast to two fast bowlers, I should say that seems like two different games from either side. You see that dismissal, again hint of movement, and that's a very good wicket to have, and good catch too. Not a lot of feet movement, but had good hands. That's a terrific wicket because he has been the more aggressive partner, and he was looking to take the game away from St. Peter's. Tarusha, 22 of 17, more than run a ball. So St. Peter's gets their first breakthrough, 1 for 34. First breakthrough for the Pete Wrights, much needed one for them. Big wicket of Tarusha, and that will ease some pressure off the Pete Wrights bowling attack as we welcome the new batsman Yasit Kalupahana. 6 matches for him, 196 runs, the best score of 69. Would have liked to do a better job than that for Isipathana College in this crunch game. Look at this once again, beautiful shape from Danal Hemananda. He has been around that channel against the left-hander. It was unfortunate not to find that outside edge in his early overs, but finally got it closer to the batsman and found the edge to bring that breakthrough for the Pete Wrights. As I mentioned, Ranjika, it's a well-deserved breakthrough. They had to get a wicket to get level pegging. The way the Isipathana College were going at the Pete Wright bowlers, they were looking for a breakthrough, and Danal at the moment got terrific figures. 1 for 6. He has made life difficult for the Isipathana batsman, hasn't he? He owed a good line and length. He has changed length with some control as well. 2 slips in place. Yeah, he's shown some attributes to be a good left-arm fast bowler who can swing the ball. The important elements of being a successful left-arm fast bowler, Ranjika, is to control that swing. He has done that, and more importantly, he has controlled the length as well. So there are a lot of boxes to be ticked when it comes to his bowling spell this morning. He has shown this right throughout his career at St. Peter's College. Got called up for the
U19 side as well a couple of times, but unfortunate to miss out on the World Cup squad. Couldn't live up to the expectations in the tournament, the England tournament, England tour to Sri Lanka last year. Couldn't live up to the expectations and missed out on a place in the World Cup squad. Some of the power play scores from Isipathana College in this tournament. I'll tell you what, looking at it's 2 balls so far, he's living dangerously. 2 balls been pitched up to him. He has been stuck on the crease. He's pretty much front on. It's a dangerous thing to do against a bowler that swings the ball away from your outside edge, because when you're front on, you can't really move your hands, so you can't get your back lift in order. So it's basically you are prodding at the ball. I'll tell you what, shorter length ball slips, be ready. There you are. He gets a lot of front. He gets front on. He doesn't bring that shoulder into the line of the delivery. He's got some technical flaws, hasn't he? So Danal, who's an experienced bowler, will relish on a batsman like this. Indeed, pretty sure he's working him up at the moment. And the thing with Danal is he can change it up. He mixes it up really well with the short deliveries, with the ball that just hold its line, and of course his trademark outswinger for the left hander. So it's gonna be tricky for Yasit Kalupahana. Just come on to the crease. Tricky 2 deliveries for him. As you can see straight away, that ball did not swing. That's held on its line. So yes, it was quite comfortable to play that ball, because when the ball comes into you when you're a front-on player, you are pretty much equipped to handle that kind of a delivery. But when the ball leaves you off the track or in the air, then when the trouble starts, I'll tell you what, I'll have another slip in place the way that I've seen Yasit handle things out there in the middle. I'll probably bring another gully. And even if I'm at first slip or second slip, I'll be licking fingers. You're in the game here. Last ball coming up. Successful over for Danal and Peters. This time covers the length, covers the line. Yasit. End of a brilliant over from Danal Hemananda after 7 overs. Isipathana College 34 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Lakhidu will continue expensive, very expensive compared to his new ball partner. 27 runs conceded in his 3 overs. But that's a good delivery to start off the 4th over. Bit of extra bounce, but I doubt it carried to the keeper. Nevertheless, that's a line I think he should maintain against Naveen, who has been tentative, very reluctant to go for big strokes. Take a look at this once again, getting that nip away from off the pitch and deceiving Naveen in that occasion. I mentioned about controlling the swing and controlling the length, Ranjika, when it comes to Danal, but in contrast to Lakhindu, he's into his 4th over and he's got figures of none for 27. If you're watching at home, keep an eye on his approach to the crease. He needs to improve his movements going directly towards your target. He's a bit more all over the place at the moment. As a result, it's a good delivery.
he's not landing it where he wants. The alignments are not in favor at the moment, and his release and his follow through also can be improved going towards the direction on a straighter line really. So he's struggling with his length and the line. Isipathana College 34 for 1. There you are again, straying in length and line. But luckily, that fine leg fielder is very fine, isn't he? So you have to have 8 overs of fast bowling in the innings. So St. Peter's captain having a few problems from the other end. Indeed, luckily has been leaking runs, and like you mentioned, Gamini, I think he has some work to do with his action for sure. A bit all over the place from what we've seen so far, and his season economy rate also says that above 5 runs per over is quite expensive. But in this over, I think he has settled down a bit, found a good length, but he has to stick to it. Consistency is very key for the seamer. And also bowling as a new batsman helps at times, and Tarusha took him apart, didn't he? He showed some good bottom hand skills. Now that he has gone back to the pavilion, luckily he has got an opportunity to bowl at a new batsman. Over pitch delivery. Not a lot of feet from Yasid, but dot ball to end the 8th. Isipathana College 35 for 1. So the mandatory overs from the seamers are over, but Danal will surely have a couple of more overs for sure while the ball is swinging. Right up to Naveen in that occasion. Naveen too has been struggling against Danal. He had some close shouts in the previous couple of overs, especially with the in-swinging delivery. But so far, Naveen has been playing with respect against Danal, especially. Knows the caliber of the seamer and has been very watchful against him. That's the top edge. The ball will land safely in no man's land. Fortunate for Naveen, was not in control of that stroke. Yes, certainly great bowling again, Danal. Didn't get the rub of the green, but good change of length. The previous ball was pitched right up to him, but this one just short of length, and the batsman was very late to transfer his weight onto the back foot. He was expecting that ball to come in on a good length, so that's good thinking. Sometimes it's a cruel game, Ranjika. You don't get the luck that you deserve, but certainly deserved a wicket at delivery. Cruel game indeed for the bowlers, especially cricket. But Danal has turned out to be a good thinker. I think with a good thinking brain on his shoulders. Has used the experience playing alongside the best in the under-19 circuit in Sri Lanka, and now using that expertise
for his alma mater. One of the key players in this side, with both bat and ball. Good hard hitter down the middle order. As we speak, he bowls a rare loose delivery, a wide, looking for a swing. May have tried an expensive away swinger. Yeah, I think he was looking to run his fingers like a leg cutter really to get that ball to hold on its line, but the release was not right. When it comes to limited over cricket, Ranjika, you're trying to be as unpredictable as you can be in comparison to the longer format. You're looking to outthink your opponent from a long way out. So 38 for 1. Isipathana College need to be tactically smart here. You got to understand that Danal is into his 5th over, so he'll be taken off maybe this after this one or maybe after the next. So you got to respect him the way he bowls at the moment. So this is the match awareness and the situational awareness that we talk about, how to be tactically smart. Danal is bowling well, so you got to respect that. You got to see him off and try and get another one in. Once again mixing it up with a short delivery this time. Much controlled shot there from Naveen, who guides it to the third man region for a single. Looks like it will be the last over for Danal. Before the previous delivery, I think saw him signalling to the skipper that it needs to be changed. Yes, the left-hander has got a problem on his own. He's yet to get off the mark after facing 7 balls. Possibly this will be the last ball of Danal Hemananda, so he got to see this out. Although you are on a dark, although you are looking to get off the mark as soon as possible as a batsman, that's your first hurdle. So interesting ball coming up. 2 slips for the left-hander. Gets behind that delivery. The ball is running away to the boundary line and the ball wins. Isipathana Kalupahana gets off the mark with a beautiful drive. And that's the end of the 9th over. Isipathana College 43 for 1. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට So Lakindhi is going to continue bowling from that end. 4 overs, none for 28. This was that last ball. Yes, who said that you're nervous when you're on 0? That was a very comfortable cover drive. That had no swing, but good hands shown by Yesit. Again, that delivery shows how good this wicket is. Comes onto the bat nicely, there's enough bounce. So maybe that's why Lakindhu has been trusted to bowl another over. Very often in school cricket you see the spinners are waiting to come back into the attack. Shot tied on its way to the wicket keeper. From this end, Gamini, Lakindhu has not been getting that carry to the keeper. We've seen that right throughout, but on the other end,
Tanal has been getting that carry to the keeper, so I think Isipathana bowlers will keep an eye on that. And you were there in the middle in the morning, Gamni. What sort of a score do you think Isipathana will be looking for? I'll tell you what, till you bat on a track, it's very difficult to gauge how many runs that you need. But to the naked eye, it looks a very good pitch. Enough bounce, enough carry. So if you play the way it comes and you trust your ability to make strokes around the ground, I would say 225 is a gettable total. Outfield is pretty quick as well, although we've had a lot of rain yesterday. The only thing that they will have to be aware of that as the ball gets older, it'll be slow and low, but I don't think it'll have a lot of demons. It's not a wicket that will deteriorate a lot. So it'll play fairly for both sides. 100 overs is very much playable on a track like this. Maggona normally, Ranjika, holds a good reputation when it comes to the pitches. Wow, he was looking to hit that down the ground. That would have ended up in that hill had he connected that one. Through the kitchen sink, that one, didn't he? Wild slog there from Naveen. Did not get anywhere close to the line of the delivery. Just tried to take the aerial route, didn't connect. There's another wide from Lakindu. Once again, you can see he's just toying with that wide line. These first three deliveries, trying to, not quite sure what he's trying to do against Naveen. Is he trying to keep it away from him? Or like you mentioned, is he just trying to maintain that consistency with his line and length? This time on the pads, easily whipped away for a single. Yeah, already there have been 9 extras, Ranjika. So that's an area that they'll be looking to improve as the innings progress. Current run rate 4.58. Yeah, Lakindu obviously lacks penetration, doesn't he? He's not asking a lot of questions from the batters. He's more like the bridesmaid at the moment. He's looking to conventionally bowl to one side of the wicket and maintain a length so he can play a containing role. He's got one more delivery in this 5th over. Finish off with a dot. After the first power play, the 10 overs, Isipathana College decided to bat first. They are 45 for 1. At the end of the first power play, Isipathana College 45 for 1. They got off to a blistering start, but since the loss of Tarusha's wicket, the run rate has dipped somewhat, but still healthy run rate and fairly comfortable position. Isipathana College after getting to bat first in this semi-final game, the Sri Lanka School Cricket Division 1 Tier B semi-final. Western College have already made it to the finals in the Tier B. In this match will decide who they will meet for the championship, as speed right skipper gets into the attack. Vanuja Sahan,
Sri Lanka 19 national cap toured the World Cup. Toured with the World Cup squad to the West Indies earlier this year. A lot will depend on him and his control in this middle period. 10 overs will be key for the Peterites if they are to restrict the Isipathana team for a lower total. No doubt, Ranjika, along with Danal, Vanuja is the other go-to bowler at St. Peter's. Obviously, is the skipper. Both of those bowlers breathes life into this attack, don't they? And so straight after Danal, he has come back from that end. That's pitched on leg stump. You're not going to get a lot of turn. You're not going to generate a lot of purchase off this surface. It's hard. Got a bit of grass on it. You need to find the correct speed if you want to get enough turn. And Vanuja has a quick arm action. Obviously, he must have learned a thing or two. Their head coach Roger Vijayasuriya is being a left arm spinner in his heydays, and bowling to a left-hander will be interesting because left-handers pretty often look to play for the turn. So you'll be the outside edge also comes into play, and that no wonder he's got a slip in place. Expansive shot there attempted by Isipathana. Doesn't work. 11 overs gone. Isipathana College 46 for 1. Double bowling change for the Peterites. Spin from both ends. Nimuthu Gunawardana. Right arm off spin from the temple end, replacing Lakidu. So double change, Ranjika. Nimuthu, the right arm off spinner, right hand, left hand combination for Isipathana. These pictures are coming live to you through the Papare.com and the batsman.com. Wherever you are in the world, Ranjika, you got the luxury of watching. I'll tell you what, some of my mates from down under, few Peterites really, are watching this match closely with few chilled ones in their hands, and on a Thursday afternoon. Yes, pretty lucky to having to witness the school playing from anywhere they are around the globe. Good delivery from Gunawardana. Some turn more like straighten down the line. Look at this coming around the wicket. Yes, there's turn for Gunawardana off the straight. That's going to play in the mind of the batsman, I'm sure. And going back to the point, yes, it's a privilege that batsman.com and the Papare.com have come forth to bring this coverage. And as we speak, Naveen punishes a short delivery for විශේෂයෙන් තරුෂ නෙත්සර ඉසිපත්තන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තරංග තත්ත්වයක් ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව ඉසිපත්තන විද්‍යාලය ලකුණු 58යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. නිමුතු ගුණවර්ධන තරමක් හැඩි දැඩි ජවය සපිරුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ඒ ජවයෙන්
වැඩි වේගයක් තබාගෙන පන්දුව යැවීම සිදු කරනවා. ඉතින් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ලයිස්තු අරගෙන බැලුවම ගොඩක් වමත් පිතිකරුවන් සිටිනවා ඔවුන්ගේ මේ අද ක්‍රීඩා කරන සංචිත්‍රය තුළ. හැබැයි ඉසිපතන විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ඔවුන්ගේ දකුණත් පිතිකරුවන් අද මේ ක්‍රීඩා කරන 11 තුළ වැඩි වශයෙන් සිටිනවා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර ඉතාමත් හොඳ සටනක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 62යි. ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 62යි කඩුල්ලක් දැවි පන්දුවාර 15ක් අවසානයේ යම් සාර්ථක යම් මධ්‍යම ආකාරයේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ වෙනකොට නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඉසිපතන විද්‍යාලය විශේෂයෙන් මේ තරඟයේ මේ කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාමත් වැදගත්. ඉසිපතන විද්‍යාලය කිසිම ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ එකදු වතාවක් වූ අවසන් මහා තරඟයට පැමිණ නැහැ මේ පාසල් ක්‍රිකට් රටාව තුළ. නමුත් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය කිහිප වතාවක්ම අවසන් මහා තරඟ සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් මේ තරඟය ඉතාමත් වැදගත් මේ පාසල් කණ්ඩායම් දෙකටම ඔවුන්ගේ ඉදිරි ක්‍රිකට් අනාගතය වෙනුවෙන්. පිටින්නට මදක් එපිටින් පැමිණෙන පන්දුවට ස්ථානගත කිරීමක උත්සාහ කරේ පන්දු රකින ඩැනියල් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස්සේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු නතර කිරීමක්. ඒ අවස්ථාවේදී දනාල් හේමානන්ද ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 9 වන්න. ඔව් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ සතුව මේ ක්‍රීඩා කරන 11 සතුව ඒ වගේම මේ ඔවුන්ගේ සංචිතයේ සතුව ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් ඉන්නවා. දනාල් හේමානන්ද, වනුජ සහන් කුමාර, ඒ වගේම කඩුළු රකින්න පිතිකරු ලහිරු දවටගේ. ඉතින් ලහිරු දවටගේ ඒ වගේම ෂෙනාල් බොතේජු මෙවර තරඟ වාරේ ශතකලාභීන් විදියට සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ සතුව සිටිනවා. ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ සතුවත් ශතකලාභීන් කිහිප දෙනෙක්ම සිටිනවා. තරුෂ නිත්සර වැනි ක්‍රීඩකින්. හැබැයි ඔහු මේ වන විට ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින්නේ. ඔව් සචින් ඔබ සඳහන් කරා කරන්න විශේෂයෙන්ම ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මානසිකව හොඳ ශක්තිමත් අඩිතාලමක් තිබෙනවා. මොකද ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයින් එම කණ්ඩායමේ සිටින නිසා. තවත් පන්දුවාරයක අවසානයේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 62යි එක් කඩුලකට. ඔව් ඉසිපතන විද්‍යාලය මෙවර තරඟවාරයේ මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලේ අරගෙන බලමු. නවීන් කනිෂ්ක ඒ වගේම තරුෂ නෙත්සර තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයන් කිහිපයක්ම ගොඩනැගුවා. ඔවුන් එක තරඟයක ලකුණු 169ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවුවා. හැබැයි තරුෂ පළමු කඩුල්ල විදිහට දැවී ගිය පළමු අවස්ථාව මේ අද දිනේදී. ඉතින් එය ඉසිපතන විද්‍යාලයට විශාල පාඩුවක්, විශාල හානියක් මේ තරඟයේ තව දුරටත් ඉදිරියට යද්දී අපි බලමු. ඉතින් මේ මැද පෙළ ක්‍රීඩකින් නවීන් කනිෂ්ක, යසිත් කළුපහන ඒ වගේම තිනුල්ල ලියනගේ නායකයා මේ ලකුණු පූර්ව කෙසේ වර්ධනය කරයිද කියලා. තවත් ස්වීප් කිරීමක්, දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක් අවසානයේදී ඔහු අපි විශේෂයෙන්ම දකිනවා ඩීප්ස් කෝලෙක් කලාපේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ දිහා හොඳ අවධානයකින් පසු වෙලා තමයි පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වෙන්නේ. ඔව් සංශය ගුණතිලක, සන්තෝෂ් ගුණතිලකගේ බාල සොහයුරා තමයි ඒ වෙවර පන්දුව රැක ගැනීම සිදු කළේ. පසුපස පාදේ රයිකරින් විශේෂයෙන්ම ඔබ සඳහන් කරා ආරම්භක පිතිකරුව කල්පගේ දැවී යාම යම් ආකාරයකින් සමා වෙන්න තරුෂගේ දැවී යාම යම් ආකාරයකින් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මානසික බලපෑමක් එල්ලවන්නට හැකියාවක් තිබේවි කිය. නමුත්
මේ යන අවස්ථාව අනුව මොවුන් දෙදෙනා ඒ මානසිකව එන්න පුළුවන් පීඩනය යම්තාක් දුරකට හොඳින් පාලනය කරගනිමින් පිත්ත හසුරවන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද නවීන් හොඳ ස්ථාවරත්වයක මේ වෙනට පසුවන්නේ යසිතුත් අනගි සහයක් ලබා දෙනවා ඉසිපතන ඉනිම ගොඩනංවාලන්නට. ඔව් විශේෂයෙන් මේ තරුෂ නෙත්සරගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලයට විශාල සවියක් බවට පත් උනේ. ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍යයට අමතරව. මොකද නවීන් කනිෂ්ක දැන් පෙනෙනවා ඔහු පන්දු 63කදී ලකුණු 18යි. ඔහු තරමක් අඩු මන්දගාමී ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේ. ඉතින් මේ කඩුල්ලේ ලකුණු තිබෙනවා. කඩුල්ලේ ස්ථාවර වී සිටීම තමයි වැදගත් වන්නේ. ඉතින් තවත් පන්දුවාරයක නිමාවක් වීම සඳහා තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 65යි එක් කඩුල්ලයි ඉසිපතන විද්‍යාලය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟේ ඉසිපතන ඉනිමේ 17 වන පන්දුවාරය. ෂැනන් රොඩ්රිගෝ ඉල්ලීමක් කරනවා. දැවි යනවා ඒ අවස්ථාවේදී විනිසුරු ශාන්ත එය පහසු ලෙස දැවි යාමක් ලෙස තහවුරු කරනවා. නියත වශයෙන්ම ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ පිටේ ගමන් මාර්ගයේ තමයි ගැටලුව තිබුණේ සහ අනෙක් කාරණාව අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් කල්යල් මැනීම. දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ඉතිරි පාදයේ පැමිණෙන්නේ වෙනත් මාර්ගයක, පිත්ත පැමිණෙන්නේ තවත් මාර්ගයක. ඔව් පිතිකරුවා පන්දුව පාදයේ වැදුණු ගමන් ඔහු දැනගත්තා එවර නම් කිසිම සමාවක් නැහැ. ඔහුගේ දැවියම ස්ථිර බව. නවීන්ගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 18කට. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 65යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 16කුත් පන්දු 5ක් අවසන්යි. නවීන් කනිෂ්ක දැවියාමෙන් අනතුරුව නවක පිතිකරුවා රන්දුණු ගංගනාත් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු අතර සිටින මුල් පෙළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පන්දු යැවීමනුත් දස්කම් දැක්වුවා මෙවර තරඟ වාරය තුල. අපි බලමු අවසන් කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය. එවර පන්දුව හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා. ඔහු පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී වන්නටයි අවකාශය උදා කරගන්න බැලුවේ. නමුත් පන්දුවට පැමිණීමට ප්‍රථම ඔහුගේ පාදය මදක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. පන්දු පහරේ මාර්ගය පිළිබඳ ඔහුට එවර අවබෝධයක් නම් තිබුණේ නැහැ. ඒ පන්දුවේ ඉතාමත් හොඳ පැහැදිලි දඟ කැවීමක් තිබ්බා ෂැනන්ගෙන්. පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි දඟ කැවීමක් එම පන්දුවේදී අපට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. පන්දුවාර 17ක නිමාව ඉසිපතන විද්‍යාලය කඩලු 2ක් දැවි ලකුණු 65යි. ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 65යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 17ක් අවසානයේ 3.8ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් මේ වන විට ඉසිපතන විද්‍යාලය රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් ආරම්භයේ සිටි මට්ටමට වඩා දැන් යම් ආකාරයක අඩුවීමක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා. විශේෂයෙන් දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සලකා බැලීමේදී මේ ලකුණු 65ට අතිරේක ලකුණු 9ක් ඇතුළත් නැවතත් නිමුතු ගුණවර්ධනක් ඇඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඉසිත් කළුපහන සහ රන්දුණු ගංගනාත් තමයි දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිතිකාරය නිරත වෙමින් සිටින්නේ. ආරම්භයේ පටන්ම නිමුතු පන්දුවේ ලබාගත් වේගය දිගින් දිගටම පවත්වා ගන්න තමයි දඟ කැවීමටත් වඩා අපි දකින්නේ ඔහුගේ පැහැදිලි වේගයක් කඳුල තුලටම තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. රන්දුණු කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. කඳුල්ලට ඔහු තමයි දැන් අලුත් පිතිකරුවා. යසිත්ගෙන් හරි අදහසක් තනතිරෝ ගැන සිතන ඔහුට ලැබෙන්නට ඇති කියා. අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන් ආරක්ෂාකාරී වන්නට වග බලා ගනිවිද කියලා.
එම පන්දුව නිදැල්ල හැරියාමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඉතින් අද මේ තරඟේ තරඟ විනිසුරුණු විදියට වැඩ කටයුතු කරන්නේ විදුර ප්‍රසාද්, ඒ වගේම ශාන්ත ෆොන්සේකා, ඒ වගේම මේ තරඟේ තරඟ කොමසාරිස් විදියට විරාජ් ද සිල්වා මහතා වැඩ කටයුතු කරනවා. අද අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ තනතිරුව උදෑසන කාලේ පටන් අපිට පිතිකරුවන්ට ඉතාමත් හොඳ තනතිරුවක් වශයෙන් අපිට තනතිරු වාර්තාවේ දැක බලා ගන්නට ලැබුණ විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නටත් උදෑසන කාලයේදී යම් ආකාරයකින් දෙයක් සිදු කළ හැකි බවයි අපිට තනතිරු වාර්තාවෙන් දැනගන්න ලැබුණේ. ඔව් ඒ බව ඒ ප්‍රයෝජනෙ ඉතාමත් හොඳින් ලබාගත්තා සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නට තිදෙන ලකිඳු සහ දනාල් යම් පීඩනයක් ගොඩනැංවීමට උත්සාහ කරා. ඔවුන් යම් මට්ටමකින් එහිදී සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත්තා අද උදෑසන. ඉතින් ඉසිපතන opening 5 to 6 overs from Isipathana College. They've been able to come back with 2 wickets. And, Shannon been one of the wicket takers for St. Peter's College, 1 for 7 in his 2 overs. I think that's one way also that you can stem the flow of runs and keep a check on that run rate. Yes, it's on 17 runs under the new batsman. Pressing Shannon. And sliding down the leg side, you can see the wicket keeper going towards the leg. Well, Shannon gets that ball to drift in. I'm getting a lot of turn. So the right-handers will have to be a bit careful with what they do, especially padding up or keeping a gap between bat and pad. Yeah, we can't expect the spinners to spin the ball that much under these conditions here at Surrey Village. Flat track, not much in terms of cracks or rough patches that would facilitate the spinners in terms of getting that spin that they need. So it's very interesting to see how these spinners are approaching, especially under these conditions, especially when there's not much spin on offer. So it's all about your variations, isn't it? You know. Yeah, you don't need to do anything much. Just keep it tight and thereabouts. And again, a loud shout. See that ball coming in to the batsman. You generally see the left arm taking it away from the right hander. Now again, you can see the wicketkeeper moving down the leg to cover the line of the ball. Another single take at that time to end the over. 19 overs done, and it's 68 for the loss of 2 wickets. The all-important semi-finals between Isipathana College and St. Peter's College. Good bit of fielding once again. The fielding has been good from St. Peter's College in general, especially when it comes to ground fielding. They've stopped some certain boundaries and stopped some singles and twos as well. So there is good from St. Peter's College, complementing the bowling. Yeah, they have definitely, their ground fielding has been really good today. And after the spinners came on, the run rate has been dragged back. It was well around that 5 runs per over margin when the faster bowlers were bowling, especially at the start. But now, as you correctly mentioned, it almost 3.5 runs per over. So the spinners, they've been able to drag the run rate down, and that is good. And especially after losing 2 wickets, Isipathana College, the 2 batsmen out there in the middle, trying to play it safe, not getting any risks out in the middle as well.
rather not taking any risks at this stage of the game. Still a long way to go, 30 odd overs remaining. There again, you see, can't find the gap. Finds good ball going straight to the fielder. Even though he's bowling fast, isn't he? Flat and fast. As long as he's keeping that line, he should be okay. But if he gives any width, he's asking for trouble. And the other thing when it comes to bowling rather fast, when it comes to bowling spin, is it doesn't allow the batsman to get to the back foot because there's no time. So you are safe on that side, but at the same time, as you correctly mentioned, bowling wide outside the off stump will give ample time for the batsman to go for runs. So 20 overs done, it's 70 for the loss of 2 wickets. The Group X points table, St. Peter's College winning 5 out of 5 matches, Maristella College winning 4. They lost yesterday to Thurston College, and then Mahinda College being the best third in the Tier B, 5 matches, 3 wins and 2 losses. Then Dharmaraja College, Dharmapala College and St. Anthony's College Batal with just 1 win in their 5 matches. So St. Peter's College clearly dominating Group X, undefeated. Pretty seasoned side, St. Peter's. So national caps, I think 3 in total. We see another piece of fielding, not giving that single. Yeah, that has been a highlight from the St. Peter's College. The 2 on-field umpires, Shanta Fonseca and Vidru Prasad, officiating the semi-finals. That's a good looking shot once again. Yesit, we saw him playing that shot few times today. Yesit. Quite a safe shot as long as he gets his leg outside the off stump. And with Shannon taking the ball away from the left hander, don't think he has a lot of things to worry. Good figures from Shannon, 1 for 9 in 3.2 overs. Controlling the run flow once again, that time the ball drifting in. That's what we've been seeing happen from Shannon right along. It's a bounce as well. That missed time. Again, good bit of fielding, putting the pressure on the batsman. Somehow they managed to get to the other end. Just 2 runs from this over. Another disciplined over from Shannon with 2 more deliveries to go. Going to his field, a tight field on the off. Back offside field for Yesit, who is not afraid to drive the ball. This time Ram is field there from the fielder. Vanuja the skipper, but he recovered well. So 21 overs done. It's 73 for the loss of 2 wickets, Isipathana College. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Coming to an interesting stage of the innings,
Isipathana needs to keep ticking on and also build up a good partnership, try to preserve some wickets, because they will need something in the region of about 200 plus. Anything more will be a very good score. Decent pitch to bat on. St. Peters have a very good batting lineup as well. Yeah, given these conditions, I think getting to that 200 run mark should be absolutely vital, because as you correctly mentioned, it's a good track for the batsmen, so we can't expect the bowlers to do much in terms of assistance from the pitch. But of course, if they can use their variations well, if they can bowl in good tight line and length, then yes, they would be able to be successful. But still, just to be on that safe side, they have to go for anything beyond 200 runs. So has to be the target. So again, as you correctly mentioned, getting that partnership in these middle overs is very crucial. Around 29 more overs remaining in the game. So this is the time they need to build, get the singles. It's not the boundaries. Just get the singles, 3-4 runs over. Put the pressure on the fielding side. Get the batsman to rotate. Bowler needs to change his line and length sometimes. And then if you have wickets in hand from the 40th over onwards, you can have some fun. Fun indeed, Michael. Be fun for us also, Rashid. As the last ball of this over, another tight over this time from Nimuthu, just 2 runs coming off. Right into that block hole, just forcing the batsman to dig the ball out. So that'll be the end of the over. Just 2 runs, and it's 75 for the loss of 2 wickets. So a few tight overs here and there from the spinners, so that is good to see. And now let's have a look at the Group Y of this Tier B tournament. Isipathana College qualifying for the quarterfinals, winning 4 matches out of their 5, and Moratuwa Mahavidyalaya as well, winning 3, and Lumbini College being that third place, winning that third place in the tournament, 5 matches and 3 wins. And then Devapati College, St. Servatius and St. Joseph Vaz College losing 4 matches and 1 ending without a result. Interestingly, Isipathana losing to Devapati, but Devapati not qualifying, and Isipathana being group top. But that was the first match that Isipathana played in the tournament, so kind of an experiment going on with the combination. So just after losing that match, they got their combination correct, and that's why they've been able to win 5 consecutive matches. And now in the semi-finals against St. Peters College, I would say they're in a comfortable position, but a lot will depend on these 2 batsmen. A decent position. Ideally would have liked to have just 1 wicket down, but Andunu will have to be a bit careful coming on that front foot. Make sure to play with the bat. The Shannon is bringing that ball into the right hander, and he's bowling wicket to wicket, so be very careful in this instance. See, Navin Kavishka was LBW. Now that's up in there. Is it going to be a wicket? Oh, it's dropped. Oh, it's dropped. That's a rare sort of drop that you would see from St. Peters College. But once again, a rash shot from Yesid. He was trying to go for a big shot, but it was not connected well enough. It hardly went away from the 30-yard circle. The fielder had to cover some ground, but he was well positioned to take that catch. Let's have a look at that again. It's up in there, had to cover some ground. Fielder was Shanal Boteju getting under the ball. Then last few seconds maybe taking his eye off. There we see that again. Yeah, he took his time. Oh yes, just the fingertips. Doing the hard work and then not finishing it off.
Yeah, he lost his balance at the last moment, isn't he? So that'll be the end of the over. Another eventful over from Shannon. Just 3 runs, beg your pardon, coming from that over. So Isipathana College now 78 for the loss of 2 wickets. He will continue his 7th. Fourth over of the Isipathana innings about to start. So far done a decent job. I've been happy to take that have a wicket in this column, but still doing a good job for the team. Yeah, 2 different sort of spinners operating from the 2 ends. Nimuthu, of course, we talked about this. He's bowling fast, try to dart the ball in. Whereas Shannon, he's bowling it slow. He's allowing the ball to drift in. So that is good from St. Peter's College's perspective. 2 different sort of spinners, 2 different types of spinners operating from the 2 ends, and it always makes the job much more tricky for the batsman, dealing with 2 different types of spinners from the 2 ends. So far 3 dot balls. Cramping up a bit. Stretch himself. Randhaman might need to, there again another dot ball. So pressure being created by the Petrites. Randhaman has faced 22 deliveries just for 6 runs, so he's been there for some time now. Sure can get a move on, but just doesn't need to throw his wicket away. There you go. Short pitch delivery from Nimuthu, easily put away from Randhaman. Once again, that width outside the off stump. He's bowling fast, and once you give that width outside the off stump, the batsman can easily just maneuver the ball towards the gap and get that single. So that's exactly what Randhaman did that time. Last ball of this over. Not to be another wide from Nimuthu. He'll have to re-bowl that. Well, lucky that the batsman didn't get a touch, because that would have run down to the 5-leg boundary. That's the end of Nimuthu's 7th. 24 gone. Isipathana 80 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Was gone in this Isipathana innings. 80 for 2. A rebuilding phase for Isipathana College, Randunu and Yesit Kalupahana. Sharon Rodrigo, St. Peter's College, took 1 wicket. His first 5 was very economical, going from the Surrey village end. Evenly poised at the moment in this game. Enjoying me at the combox once again. Gamni, good morning to you once again. Good morning, Ranjika. Yeah, since these two got together,
The bowlers, I meant, Ranjika. Nimuthu and Shannon have bowled 12 overs before this for mere 28 runs. So they have put the screws on the Isipathana batters. Innovative sweep shot. As you can see from the bottom of the screen there on your right hand side, Isipathana were going at 4+ per over comfortably. And suddenly, few good overs have pegged them back to 3.37 at the moment. Rare short delivery from Shannon. So this is what Isipathana will have to do, and they will have to do this pretty consistently, Ranjika. Rotating the strike. There is not a lot of demons on the track, so they need to keep the scoreboard ticking. Now both batters have been there for a considerable amount of time. Moves across the stumps to try and play with the turn, but there is no turn. That was good bowling by Shannon. He saw him moving and bowled about a foot outside the stumps. There's good partnership with the ball for these two spinners, Shannon and Nimuthu. Nimuthu already bowled 7 overs, given away only 15 runs with 1 maiden, while Shannon into his 6th over, giving away only 17 runs and taking that wicket as well. So tricky phase for the Isipathana batters. But this over, they managed to grind out 5 runs. That's the end of the 25th. Isipathana College 85 for 2. So at the halfway mark, Ranjika 85 for 2. I was going through the results of Isipathana College in this tournament thus far. They lost to Devapati Raja by 28 runs. Incidentally, that was the only time they chased. Every other game, they batted first. Won against Lumbini by 15. Moratu Vidyalaya, they beat them by 29. St. Services College, they beat by a whopping 140 runs. Joseph Vaz, they won by 3 wickets. So that's another one that they chased. So St. Sylvester's College, they won by 46. So out of the 6 matches, they have batted first 5 times. They are in a good position to get around that 200, 225. We did mention about their batting power, didn't we? They've got few batters who can use the long handle in this lineup. So one of these two batters will be looking possibly Yesit, who have been there for a longer period of time. He has faced 44 deliveries for 24 to bat through the innings. Good shot for no run. Indeed, the skipper also still in the hut, Tinula Lianage, 4th year player for Isipathana College. So enough batting power remain in the tank for Isipathana College. This batsman has to make sure that they take it into 35th and over 35th over and beyond without losing any more wickets, so that they have that cushion to really have a go in the last 10 overs and get a formidable total on board. Nimuthu once again giving away only a single in that over. Brilliant from the off spinner. It's a 26th, it's 86 for 2.
Coming back to that point, Ranjika, compared to the St. Peter's College record in this tournament, out of the 6 games, they have chased 4 times. So they'll be comfortable in doing that in the semi-finals, but all depends on the scoreboard pressure that really applied by Isipathana College. St. Peter's College, they do have a very strong batting lineup, don't they? They do indeed, as we see a bowling change. Vanju Kumar replacing Shannon Rodrigo. Yes, coming back to that point, Gamini, they have the likes of Shinal Boteju at the top, Centurion in the last game, and then Lahiru Dawatage, wicketkeeper batsman, former 19 national cap in the top order. And also the skipper Vanuja Sahan is very handy with the bat, the low middle order. And they have some power hitters as well, the likes of Niman Umesh. That's a thick outside edge. The ball is running away to the boundary line. Good bit of field in there by Sanjay Gunatilaka to prevent the ball from going to the boundary line. Did not get to the pitch of the ball, Randunu, in that occasion, but went with the stroke for a thick outside edge. Look at this. Didn't get the pitch of the ball. The ball just beating the point fielder. Double 2 runs for Randunu and Isipathana College. Get back to the point about the power hitters for the Pete Wrights, the likes of Danal Hemananda in the low middle order, and there is Niman Umesh also, who uses the long handle to good effect. So a lot of batting in the tank for the Pete Wrights, but in these crunch games, Gamini, it's never easy to score, to chase rather big total, isn't it? Yeah, particularly in school cricket, Ranjika, anything over 4 runs per over plays all kinds of games on your mind as schoolboys. And this is another very good over from Manuja, who has taken over from Shannon. So just the 2 off that over, 88 for 2 after 27. Time and time after, in this limited over format, no matter what level that you talk about, Ranjika, there's always in the debate how many dot balls in your innings. Even when it comes to the national level, with the T20, that was a gimme, but hasn't made the full use of it. Just the one waist high full toss. That's what happened as a batsman. When you go into a shell, suddenly you've been offered a loose ball. You don't have the bat speed to put that away. Now, incidentally, Nimutu is into his 9th over on the trot. He's bowled 36 dot balls out of that in 9 overs. So that's 6 overs. It just shows that the amount of dot balls can get you into a hole, and these two have maintained a good line and length. So you need to find a game to adjust the game, how to be efficient in the middle of an innings, is to find straight singles. Mid-on is down on the fence. Mid-off is up. But he's at the edge of the circle. So a weight shot to mid-off will get you a single. That one was dragged back. So this is the area that, as a whole nation, that a lot of hierarchy people are talking about, how to be efficient, how to improve your efficiency by taking singles, twos, how to control your bat speed by place chipping shots and working your wrist, just like that. That was a good ball, but his bottom man opened towards that offside and got him a very comfortable single. Just like you mentioned,
It has been one of the major discussions when it comes to national cricket as well. And I think school cricket must also focus on that aspect. Run out opportunity, and that's gone. Caught a ball watching in that occasion. Yes, the set batsman will have to walk back. Randunu set off as soon as he hit the ball. And I believe if Yesit didn't hesitate, he would have made it. Take a look at this once again. I'll tell you what, very often you talk about the guy who broke the stumps and the guy who threw the ball. I'll tell you what, the credit should go to the fielder at extra cover. Why he hesitated to take that single was because that extra cover fielder was coming across. He was waiting for him to miss the ball to take off. He was a bit too late on it. Like you said, he was ball watching all right. But because that fielder moved across, that made that batsman to stay in his crease, and that was enough for the fielder to send in a good throw and get him run out. 91 for 2, 91 for 3 is Isipathana College. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So the third wicket for St. Peter's College right now, 91 for 3. Now what I was talking to you about just before that break, Ranjika, when we get the replay, now keep your eyes on the non-striker and also the fielder at extra cover. I think there was definitely a single if you had taken off at once. Now this is the other angle. But see the non-striker, he's waiting, but the other angle would give us a better indication of what I talk about. Or more often these micro moments that go unnoticed in a game of cricket, because that fielder was coming across, that made a doubt on the non-striker whether to take off at once. The batsman Unit Seniviratna starts off with Sengal, another very tidy over from Nimuthu. That's the end of the 28th. Isipathana College 92 for 3. Wanuja will continue. New batsman Unit Seniviratna, 6 matches for him, 73 runs, the best score of 43. You mean needing the team will be needing him to get a similar or a better score for sure if they are to make a formidable total in this innings. I'll tell you what, his run rate throughout this tournament, 80 plus, will help Isipathana to come out of this situation. Certainly St. Peter's have clawed their way back into this game and they're in control, thanks to some good fielding. That's the change in speed, that had more loop, and straight away there was turn. Manuj, a very experienced campaigner, has played the highest level in this age group, under 19 for Sri Lanka. He bowled, he made quite a good contributions in that series against England, didn't he, at SSC. Two match-winning performances from him in that tour. Takes the aerial route, this time Unit, and he finds the boundary against the run of play, against the turn as well. But the key in that stroke
is that he got to the pitch of the ball and was able to get underneath the ball as well to lift it over the mid-on fielder. There was some risk involved in that shot, but perfectly executed. So he starts with a very comfortable boundary. He's going at runner ball unit. Like I mentioned, his strike rate that we saw just before he resumed his innings, 80 plus, will certainly help Isipathana to come out of this situation. Just the 8 boundaries in the 170 ball. That was quicker delivery. Good change from Vanuja. Straight away a change of the field as well. The mid-on drops back after that boundary. So which is good from Isipathana's perspective to get more space to squeeze in some singles. That's the end of the 29th. Good one for Isipathana College. They're 97 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Nimuthu will continue his last over. It has been a really good spell from the off spinner. Haven't taken any wickets, but he has done a brilliant job containing this Isipathana batters. Unit, of course, the new batter, so he's trying to figure out whether he is getting any turn or not. He is playing for the turn, but it just goes with the arm. This is his 10th over on the trot. Nimuthu doesn't run far, just 2 steps. There was width. That was the difference. There was enough contact. Nimuthu bowls at a bit of speed also. So Isipathana College reached triple figures. 101 for 3. We are in the 30th over. So much needed boundary for them. There you go. Another risky stroke. Got a thickish outside edge, and the speed of the ball, if the delivery, taking the ball to the boundary line. Straight away, slip comes off. This time a much better stroke there from Unit. It was right up to him, and he drilled it through that cover region. Second boundary of the over. The last over becoming a bit expensive for Nimuthu. Yeah, incidentally, there was only 1 boundary in his first 9 overs. 2 of them have come in the space of 2 deliveries in this over. It just shows that when the pressure is on, how you can come back into this game. So the final ball for him in this game. Minor victory for him. So he will take no part with the ball in hand, Nimuthu. Still respectable figures for him, 28 off 10 overs. So the 30th over has produced 9 runs. Isipathana College 105 for 3. ඉසිපතන විද්‍යාලය කාසිවාසී දිනාගෙන පළමුව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ මේ තීරණාත්මක අවසන් පූර්ව තරඟයේ. ඉතින් පන්දු වාර 30ක් අවසන් ලකුණු 105යි කඩලු 3යි. තරුෂ නෙත්සර, ඒ වගේම නවීන් කනිෂ්ක සහ යේසිත් කළුපහන අවාසනාවන්ත ආකාරයෙන් දැවි ගොස් තිබෙනවා. දැන් රන්දුණු ගංගනා
සහ යුනෙත් සෙනවිරත්න තමයි මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනේ චමුදිත. යුනෙත් තමයි නවක පිතිකරු ඔහු පන්දු 13කදී ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හැබැයි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ සාමාන්‍ය මේ පිතිකරන ලයිස්තුව මේ තරඟාවලිය පුරාවට ගිය විදිහ අරගෙන බැලුවම මේ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තේමිය නැත්තම් කවිඳු. හැබැයි ඔවුන් යම් ආකාරයක වෙනසක් කර තිබෙනවා. අද දිනේදී විශේෂයෙන් මේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සැලකිල්ලට අරගෙන. ඔව් සචින් අපි දකිනවා මොකද නිමුතු ගුණවර්ධනගෙන් දඟපන්දයන්නාගෙන් හොඳ පීඩනයක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් වෙත යමු ආකාරයක් අපි දකිනවා. මොකද ඔහු යොමු කර අවසන් පන්දුවාරයේදී පමණයි යම් තාක් දුරකට හෝ ප්‍රහාරයකට ලක් වූයේ. ඔහුගේ වාර්තා බැලුවොත් අද තරගයේදී ඔහු නිලකුණු පන්දු 41ක් යොමු කොට තිබෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට සෑහෙන ලොකු පීඩනයක් තිබ්බා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් පීඩනයෙන් අත්මිදෙන්න අවසාන පන්දුවාරය තුලදී නිමුතුගේ යම් තාක් දුරකට ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කරගත්තා ඒ පන්දුවාරය තුල. ඔව් දැන් නිමුතු ගුණවර්ධන පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන් තිබෙන ඔහුගේ කියන්නේ નિયમિત පන්දුවාර ප්‍රමාණය අවසන් කර තිබෙනවා. නිලකුණු පන්දුවාරයක් සමග ලකුණු 28යි. හැබැයි කඩුළු දවාගෙන නැහැ. නමුත් ඔහු නිලකුණු පන්දු සමුදිත කිව්වා වගේ 41ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. පන්දු 60න් පන්දු 41ක් නිලකුණු පන්දු කියන්නේ ඔහුගේ කාර්යභාරය නිලකුණු පන්දු අතින් තාමත් හොඳින් ඉටු කර දී තිබෙනවා සාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ස්ටම්ප්ස් කිරීමකට ඉල්ලීමක් කරනවා ලහිරු දවටගේ. ඒවර මැනවින් පන්දුව ගුවනට මුසු කරනවා. පිතිකරුවා ඉදිරි පාදයට කැඳවනවා. නමුත් පිතිකරුවාට මාර්ගය සොයා ගැනීම අපහසු වුණා. පන්දුවර 30ක් අවසන් ලකුණු 108යි කණ්ඩු 3කට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් අපි බලමු ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මේ දැවි ගිය කඩලු 3 මේ තිබෙන්නේ තරුෂ නෙත්සරගේ දැවියාම ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් දනාල් හේමානන්දරගෙන් පිතිකරුවාගෙන් ඉවතට දෝලණය වූ පන්දුවෙන් අනතුරුව ෂැනන් රොඩ්රිගෝ හමුවේ දැවි ගියා නවීන් කනිෂ්ක ලකුණු 18කට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදීත් මෙන්න නිමුතු ගුණවර්ධන දුවද්දි දැවියාමේ අවස්ථාව. නිමා නුමේෂ් තමයි ඒ වර පන්දු යැවීම සිදු කළේ. අපි බලමු පන්දු යැවීමේ සටහන. සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ සටහන දනාල් හේමානන්ද පන්දුවර 5යි ලකුණු 14යි එක් කඩුල්ලයි. ඒ වගේම නිමුතු ගුණවර්ධන පන්දුවර 10 ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ෂෙනොන් අවසන් පන්දුවරට ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔහු මේ පන්දුවර මේ තරගය තුල නිලකුණු පන්දු 41කුත් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ෂැනන් රොඩ්රිගෝ තමයි ඔවුන්ගේ අනෙක් කඩුලාබියා. තවත් එක් කඩුලක් දැවී ගියා. දුවද්දී දැවියාමකට හසුව නවක පන්දුවන්නක් හැඳවා තිබෙනවා. නිමා නුමේෂ් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ සතු සිටින අවසන් නිත්‍ය පන්දුවන්න අද දිනේදී ඉනිම තරඟ 6යි පන්දුවර 41යි ලකුණු 155යි කඩ්ඩු 8යි හොඳම පන්දුවීම ලකුණු 24කට කඩ්ඩු 4යි. පීවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන්නේ පිටේ පිටදාක්‍රේ වැඩි පන්දුව වේගයෙන්ම තර්ඩ් මෑන් දෙසට ඇදී ගිය අවසාන මොහොතේදී පන්දු රකින ක්‍රීඩකයාගේ දක්ෂතාවයෙන් එය ලකුණු 2ක් දක්වා පරිවර්තනය කරගන්නට පිතිකරුවාට අවකාශය විවර වුණා. දිලින දම්සර තමයි මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රැකගෙන නැවත කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට බාර කරේ. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට කැඳවන පිතිකරුවා එෙහිදී සිදු වූයේ පිතිකරුවාගේ පිටේ ගමන් මාර්ගයේ තිබූ යම් දෝෂයක් නිසා තමයි පිටේ පිටදාක්‍රියේ පන්දු වැඩි යන්නේ. පන්දු රකින්න ඉතාමත් හොඳින් අවසාන මොහොතේදී පන්දු නතර කර ගන්නවා මෑන් දෙසින්. ඔව් නිස්සක වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් තමයි ඔහු මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 3ක් බවට පරිවර්තනය කරේ. නිස්සකවම ලකුණක් කපා හැරියා මේ අවස්ථාවේදී දම්සර. පිටේ ඉන්නට සෑහෙන්නේ පිටින් ඉවර. මේ පන්දු යන්නගේ අපි විශේෂත්වයක් දකිනවා. දැන් නිමුතු වේගයෙන් පන්දු යෑම සිදු කරේ කඩුල්ල තුලට වනුෂ ගුවනේ පන්දුව පාකර හැරීමෙන් පිතිකරුවා වෙතන පන්දු යෑම උත්සාහ කරේ. මේ පන්දු යවන්න ඒ පන්දු සංකලන දෙකකින් යුක්ත වීමත් තවත් විශේෂිත වූ සාධකයක්. අද මේ කණ්ඩායම් දෙකම මේ තරගයට ආවේ ඔවුන්ගේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගයේ ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායම් දෙකේම එක් එක් වෙනස්කම කරමින් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දිනුක අනුපමාල් වෙනුවට මෙන්තිල කල්පගේ අද තරගයට කැඳවා තිබුණා. මෙන්තිලගේ පළමු තරගය ඔහු වයස අවුරුදු 15ක ක්‍රීඩකයෙක්, දකුණතින් පාදංග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම සාන්ත පීතර විද්‍යාලය විශාන් හැලඹගේ වෙනුවට දිලින දම්සර කැඳවා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවා විදියට
මේ තරගය සඳහා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඉසිපතන ඉනිමේ 32 වන පන්දුවාරේ ලකුණු 113යි කඩලු 3යි. තවත් පන්දුවාර 18කුත් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයට මුහුණ දීම සඳහා. මේ වෙනකොට 3.55ක දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරතුර ආරේ ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. පන්දු පහර සාර්ථකයි. 4 සීමාව පසු කර යනවා. දඟ කැවීමත් සමගින් එවර රන්දුනම පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ මැනවින් තමාගේ දනහිස නමං ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. අවසාන මොහොත වෙනතෙක්ම ඔහුගේ දැස් පන්දුව වෙත යොමු තිබීම ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. පන්දුවර 32ක් අවසන් ලකුණු 117යි කඩලු 3කට ඉස්පතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 117යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 32ක් අවසාන ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මේ අවසන් 4 පහර ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම. ඒ වගේම පන්දු පහර සාර්ථක වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී රන්දුණු ගංගනාත්ගේ පන්දු රකින්න දක්ෂ උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් පිටිකරුවා ඒ අවස්ථාවේදී වාසනාවන්ත වුණා. එය 4 පහරක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට. දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ක්‍රමයෙන් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් වර්ධනය කරගන්නට ගනිමින් තිබෙන බවක් අපිට පෙනෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් අවසන් පන්දුවාර 3-4 තුල ඔවුන් 4 පහර 4ක් පමණ එල්ල කර තිබෙනවා. අපි බලමු. වනුජ නායකයා නැවතත් පන්දුව අතරගෙන තිබෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම සචින් මොකද දැන් පන්දු රකින්නන්ට මේ අවසාන පන්දුවාර කිහිපේ තමයි වැඩි වගකීමක් තිබෙන්නේ. මුල් කාර්තුව තුළදී අපි දකිනවා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණා. මොකද ඉසිපතනය දැන් ලකුණු සොයා යාමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම පිටිකරුවා තුල තමයි පැමිණියේ. පසුපස පාදයට ඉවර පිටිකරුවා ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. ගුවනට මැනවින් මුසු කරනා පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරා නම් තවත් ආරක්ෂාකාරී වන්නට යුනිට් අවකාශය තිබුණා. දැන් මොවුන් දෙදෙනා සෙමින් සීරුවේ පන්දු 27කදී ලකුණු 26ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. ඉවර මැනවින් ගුවනට මුසු කරනවා. ඔහුට මාවතයි සොයා ගැනීම නොහැකි ඒ පන්දුවේ පැමිණෙන. ඒ අවස්ථාවේදී මේ වනුජ මේ තරඟයේ පුරාවටම ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරුවා පාලනය කර විශේෂයෙන් ඉදිරිපාදයේ වැඩි ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට පිටිකරුවට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. කෙසේ හෝ පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට තමයි වනුජ උත්සාහ කරන්නේ. පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම එක ලකුණයි. දැන් අප විශේෂයක් දකිනවා සචින් යුනෙට් එක් අවස්ථාවක පන්දු 13කට ලකුණු 14ක් පීඩනයක් නැතුව ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් ක්‍රීඩා කරා. දැන් වනුජ පැමිණ හොඳ පීඩනයක් යුනෙට් දෙසට යොමු කරන්නට උත්සාහ කරනවා. මොකද දඟ පන්දු යවන්නන් දැන් යුනෙට් පීඩනයකට හසු කරන්නට උත්සාහ දරන්නේ අපි දකිනවා සැහැල්ලුවෙන් පසුපාදයේ ඉදිරිපාදයේ ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පහරවල් වලට ඔහු උත්සාහ කරන නිසා යුනෙට් මුහුණ දුන් පළමු පන්දු 15 වෙදී ඔහු ඉතාමත් පහසුවෙන් ලෙහෙසි පහසුවෙන් ලකුණු අතරට පිවිසියා. නමුත් වනුජ දැන් ක්‍රියාත්මක වී ඔහුගේ පන්දු යවන්නන්ට යම් සැලසුමක් ලබා දී තිබෙන බවක් තමයි පේන්නට තිබෙන්නේ. මේ යුනෙට් කොමාරි පාලනය කරගන්න පන්දුවාර 33ක නිමාව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 118යි කඩලු 3ක් දැවි. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 118යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 33ක් අවසානයේ නැවතත් නිමානුමේෂ් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. තරමක් මිල අධික පන්දුවාරයක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ පළමු පන්දුවාරයේ ලකුණු 9ක් ඔහුට එරෙහිව ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මේ රන්දුණු සහ යුනෙට්. නිමාන් තරමක් ජව සම්පන්න ජවයෙන් සපිරුණු ක්‍රීඩකේ දේහධාරිතාවය අතින් අරගෙන බැලුවා. විශේෂයක් අපි දකිනවා සචින් නිමාන් පන්දු යවනට ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් වැඩි පන්දු රකින්නන් සංඛ්‍යාවක් යොදවා තිබෙනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට්, ඒ වගේම පොයින්ට්, ඩීප් පොයින්ට්, එක්ස්ට්‍රා කවර්ස්, මිඩ් ඔෆ් වෙන ස්ථානයන්හි පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න තියෙනවා. පෙරපාතේ ඉක්මන් ලකුණක් සම්බන්ධතාවය එවර ගිලිහි ගියා. ඔවුන් දෙදෙනා අතර මේ තාක් වෙනතුරු පවත්වාගෙන
අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයේ ගිලිහී යාම නිසාවෙන් අවාසනාවන්ත ලෙස 4 වන කඩළු දැවියනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉතාමත් දුර්වල අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් චමුදිත විශේෂයෙන් පිතිකරුවා මුහුණට මුහුණ බලාගෙන ඔවුන් දෙදෙනා ඝට්ටනය වීම කිසිසේත්ම අනුමත කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. බලන්න මේ පුනරූපණය ලකුණක් තිබෙනවා ඒ අවස්ථාවේ. නමුත් පිතිකරුවන් දෙදෙනා මුහුණට මුහුණ ඝට්ටනය වෙනවා. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සහ දුර්වල කඩළු අතර දෙවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් විශාල පාඩුවක් මේ කඩුලේ දැවී යාම නිසක වශයෙන්ම ඉසිපතන විද්‍යාලයට. යුනිට් දැවී යනවා ලකුණු 18කට පන්දු 25කට මුහුණ දුන්නා. ස්ට්‍රයික් රේට් එක ඔහුගේ 72යි. අවාසනාවන්ත දැවී යාමක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 119යි කඩළු 4යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ලකුණු 119 කඩළු 4යි ඉසිපතන විද්‍යාලය අද දිනේදී මේ දැවී ගිය කඩළු 4න් කඩළු 2ක්ම දුවද්දී දැවී යාම්. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත. ඔවුන් ඉසිපාන්ත පීතර විද්‍යාලය කඩළු දවා ගත්තට වඩා ඔවුන් පන්දේශයක තබා ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ කඩළු 4න් 2ක්ම බන්දේශයක තබා පහසුවෙන්ම සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලබා දුන්නා කිව්වොත් මා නිවැරදි කියා සිතනවා. ඉතාමත් දුර්වල සහ අවාසනාවන්ත දුවද්දී දැවියම් දෙකක් අද දිනේදී ඉසිපතන ඉනිමෙන් වාර්තා වුණා. යුනිට්ගේ දැවියාමට පසුව නවක පිතිකරුවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තේමිය ගුණරත්න ඉනිම 5යි ලකුණු 115යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳයි 109.52යි. වයස අවුරුදු 18යි. හොඳම ඉනිම ලකුණු 43යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය ලකුණු 23යි චමුදිත තේමියගේ. මේ අවස්ථාවේදී මැද පෙළ පිතිකරුවෙක් වශයෙන් තේමියට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. පිතිකරුවන් අතර හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව ස්ට්‍රයික් රොටේෂන් එක ඔවුන් දෙදෙනා නිරන්තරයෙන්ම එක ලකුණු දෙක පැකිට ලබා ගනිමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙළඹීම මේ අවස්ථාවේ සිදු කර ඇත. මොකද නිමාන් දඟපන්ත යන ක්‍රීඩකයා හොඳ පතිතයක් සහිතව නිවැරදි ආකාරයේ පන්දු යෑමක් සිදු කරන ආකාරයක් අපිට දැකවලා ගන්නට පුළුවන් නිසා. ඔව් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ අද දිනේදී ඔවුන්ගේ පිතිකරණ ලයිස්තුවේ යම් පැහැදිලි වෙනසක් කර තිබෙනවා. මේ අන්තිම කඩළු දෙක දැවී ගියන් පසු ඔවුන්ගේ පිතිකරණ ස්ථානයන් තරමක් උඩ යට මාරු කර තිබෙන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන් සතුවත් නිසක සැලසුමක් ඇති. අද දිනේදී මේ බලන්න අවසන් කඩුල්ලේ දැවියාම මා සිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී රන්දුණු ගංගනාත් පැමිණි ගමන් මග යම් බාධාවක් බවට පත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී යුනිට් මොකද යුනිට් ඔහුගේ මාර්ගයේ කෙලින් දිව ගියා. නමුත් රන්දුණු ඔහුගේ හරහට ඇවිල්ලා මූණටම වදිනවා. මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් මේ සජීවී තරඟ නරඹද්දී මේවැනි ආකාරයේ සුළු දේවල් හදාගන්න ගොඩක් අවධානය යොමු කරන විශේෂයෙන් ඔවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හරි ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් කඩුල්ලක් ඉසිපතන විද්‍යාලයට අහිමි වෙනවා. ඒ අනුව රන්දුණු ගංගනාත්ගේ ඉනිම ලකුණු 23කට නැවතුම් ලබා දෙනවා. පන්දු 50ක් පමණයි ඔහු මුහුණ දුන්නේ.
මෙය නම් ඉසිපතන විද්‍යාලයට තරම් හොඳ පුවතක් නෙමෙයි චමුදිත. අපි දකිනවා එවර ඌ පන්දු පහර එල්ල කරද්දී සෑහෙන ඊට පරාසයක් ලබා ගන්නවා. පන්දුව පැමිණෙනවත් සමගින් ඔහුගේ ශරීරය සහ පන්දුව අතර සෑහෙන වැඩි ඉඩක් පවතින. ඒ හින්දා තමයි ඔහුගේ පිටේ පිටට අග්‍රේ පන්දුව වැඩි. තර්ඩ් මෑන් හි පන්දු රකිමින් සිටින ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව යොමු. කෙසේ වෙතත් රන්දුනුගේ නිවනිබයි ලකුණු 120 කණ්ඩු 4කට ඉසිපතනය. ලකුණු 120යි කඩලු 4යි කඩලු 5යි ලකුණු 120යි කඩලු 5යි ඉසිපතන විද්‍යාලය පන්දුවාර 33කුත් පන්දුවාර 34ක් අවසානයේ එවර අභිලාෂ් බෙල්ලාලගේ තමයි පන්දු රැකීම සිදු කරේ. ඔහු අද දිනේදී සාන්ත පීතර විද්‍යාල වෙනුවෙන් 12 වන ක්‍රීඩකයා විදිහට මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් නායක තිනුල ලියනගේ පිටියට අවතීර්ණ වෙ තිබෙනවා. මේ පෙර පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔහුට පන්දුව පැමිණෙන මාර්ගය සහ අවසාන මොහොත වන තෙක්, ඒ කියන්නේ පන්දු පහර ක්‍රීඩා කර අවසන් වන තෙක් ඔහුගේ ඇස නිසි පරිදි පන්දුවට යොමු වී තිබුණේ නැහැ. තමයි හේතුව ලැබී යන්න තවත් එක් පැත්තකින් බැලුව විට. ඒ වගේම සමුදිත ඔහු ඇත්තටම අරගෙන බැලුවම ඔහු පන්දු වෙන ගමන් මාර්ගයට නිසියාකාරයෙන් අවතීර්ණ වුණේ නැහැ. ඔහු නිකන් නිදහස් පහරක් එල්ල කරා හා සමානව වගකීම් විරහිත පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී එල්ල කරේ. ඒ අවස්ථාවේදීත් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ඒ යුනිට් සමාන රන්දුනුගේ පන්දු පහර ඒ තරම් සාර්ථක සහ තැනට සුදුසු නොවන පහරක් තමයි ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු එල්ල කරේ. දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලය සැබවින්ම සිටින්නේ අවදානම් මඩියක සමුදිත. ඔව්, විශේෂයෙන්ම අපි ධනතීරු වාර්තාවේදීත් අපට දැක් ගන්න ලැබුණා මෙම ධනතීරුව තුරදී ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහරක කට්ටායම් ලකුණු 200 සීමාව පන්නන්නට පුළුවන් නම් තමත් උණු තරගයක් ලබා දෙන්නට හැකි බවයි අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේ තිනුල ලියනගේ තරග 6යි ලකුණු 58යි සාමාන්‍ය 11.6යි බිඳුවයි. හොඳම ලකුණු 30ක් වශයෙන්ුයි සඳහන් වන්නේ. ඔව්, ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා ඒ වගේම කල්ලු රකින්න පිතිකරුවා තිනුල ලියනගේ මැද පෙළ පිතිකරුවෙක් විදිහට තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. හැබැයි අද දිනේදී නම් ඔහු තරමක් ඉහළින් පිතිකරන ලයිස්තුවේ යම් උසස් වීමක් ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ තවත් පිතිකරුවන් කීප දෙනෙක්ම සිටිනවා. කෙවින් සැමුවෙල්, කවිඳු ආමන්ත ගැන කතා කරනවා නම් ඔහු අර්ධවසන් පූර්ව තරගයේදී කඩලු 6ක් සහ අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දක්වමින් තමයි මේ අවසන් පූර්ව තරගයට එන්නේ. දනල් හේමානන්ද පන්දුවාර පහකුත් එක් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 14යි එක් කඩුල්ලයි 2.71යි ඔහුගේ පන්දුවාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ වේගය. මේ ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා. එවර රවුන්දු විකට ආකාරයෙන් නිපන්දුවක් වැඩි ඉපලීමක් ලබා ගන්නටයි ඔහු උත්සාහයක් දරුවේ. ඔහු මේ දක්වා යොමු කරන තිබෙන පන්දු 31න්ම පන්දු 24ක් නිලකුණු පන්දු. සෑහෙන්න ලොකු පීඩනයක් ආරම්භයේදී පිතිකරුවන් යුගලයට යොමු කරා. පන්දුවාර 34න් අනතුරුව ඔහු නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා මේ නවක පිතිකරුවන් යුගලයේ යම් කිසි පීඩනයකට හසු කරන්නට. ඔව්, දැන් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ මේ ඉනිමේ යවපු දෙවන නිපන්දුව තමයි දනාල්ගේ අතින් ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ අනුව ඉසිපතන විද්‍යාලයට නිදහස් පන්දු පහරක් ලැබෙනවා. අපි බලමු තේමිය පන්දු 4කට පමණයි ඔහු මුහුණ දී තිබෙන්නේ. බලමු මේ දනාල්ගේ ෆ්‍රී හිට් පන්දුවට කෙසේ තේමිය පිළිතුරු ලබා දෙයිද කියලා. නිදහස් පහර අවස්ථාව නම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔහුට රිසිසේ ඔහු එල්ල කරන්න උත්සාහ කරේ පන්දු පැමිණියේ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින්. ඔහු පන්දු හරවා ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ සාර්ථක කරගන්නට. විශේෂයෙන් චමුදිත මං හිතන්නේ අවස්ථාවේදී දනාල් ඔහු සතුව තිබෙන අත්දැකීම් නිශ්චයාකාරව ප්‍රයෝජනයට ගත්ත. විශේෂයෙන් ඔහු ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කර තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවක නිදහස් පන්දු පහරක් නැත්තම් ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවල පන්දු යවන ආකාරය ගැන ඔහුට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී තේමියට හැකියාවක් ලැබුණේ ඒ පන්දුවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නට. පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම
ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිකාර කළ යන්ත මාරු කරන විශේෂයෙන්ම සචින් ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට මේ ක්‍රීඩකයින්ට ඉතාමත් වටිනා කියන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මොකද මෙම ස්ථානයට ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ තේරීම් කමිටුවේ සමාජිකයින් පැමිණ තිබෙනවා. ඔවුන් දක්ෂතා තමාට හැකි උපරිමයෙන් දක්වන්නට උත්සාහ කරන යම්සේද ඔවුන්ගේ ඉදිරිය පිළිබඳ සෑහෙන ලොකු බලාපොරොත්තු රඳවා තබා ගන්නට ඔවුන්ට අවකාශයක් තිබෙනවා. ඔව් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ සංචිතයක් තෝරා ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කනිෂ්ඨ ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව. ඉතින් ඉදිරියේදී එංගලන්ත තරඟ සංචාරයක් පැවැත්වීමට නියමිතව බව අපට ආරංචි වෙනවා. එංගලන්ත 19න් පහළ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායම අතර. ඒ වගේම ඉදිරියේදී අන්තර් පළාත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සූදානමින් පසු වෙනවා. ඒ අතරතුර වාරේ ඩනාල් හේමානන්ද ක්‍රියාත්මකයි. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ 6 වන කඩුල්ල ඔහුගේ නමට ඉදිරියෙන් ලියා ගන්නවා. තිනුල ලියනගේ ඔහු මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවෙන්ම දැවි යනවා. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත දැවියාම. ඒවර පැහැදිලි වේගයක් සමගින් කඩුල්ල තුලට පන්දුව දෝලණය වීමක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔහු හරවා පාරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරේ. අප මේක බලාගමු පුනරූපණය. සෑහෙන හොඳ දෝලණයක් කඩුල්ල තුලටම පැමිණි පන්දුවක්. ඔහුට කල්යල් මැනීම සාර්ථක කරගන්න අවකාශයක් නැහැ. කෙලින්ම පාදයේ වෙතටමයි පන්දුව යොමු වෙන්නේ. විනිසුරු ශාන්ත ෆොන්සේකා ඒ අවස්ථාවේදී පහසු තීරණයක් ලබා දුන්නේ. දනාල් හේමානන්ද කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා පළමු පන්දුවෙම දැවී යනවා. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හැසුව තිනුල ලියනගේ PTN නිවතර ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 122යි කඩලු 6යි. වමත් පන්දු යවන්නේ වමත් පිතිකරුවෙක්ව දවාගත් අවස්ථාවක්. ඔහු නිසක වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවේ දෝලනය සහ පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය කොයිබටද කියන බව හරියට වටහා ගත්තේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී තිනුල ලියනගේ මොකද සචින් මේ අවස්ථාවේදී දනල් හේමානන්ද ලෙප්ටා මොවදුවකට කරන තැන පන්දුව යොමු කරේ. ඔහු අවස්ථාවක් උදා කරගත්තා වැඩි වේගයක් සහිතව කඳුල්ල තුලට වැඩි දෝලනයක් ලබා ගන්න. ඔව් දනල් හේමානන්ද අර කියන ක්‍රීඩකයා සතුව තිබෙන දස්කම් සහ ඔහුට තිබෙන හැකියාව අරගෙන බලමු. ඔහුට පන්දුව දෙපසටම දෝලනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ කවිඳු ආමන්ත ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නවක පිතිකරුවා ඉනිම 6යි ලකුණු 111යි 18.5 බිඳුවයි ලකුණු ලබාගෙන මේ සාමාන්‍ය ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳයි 97.3යි 7යි. ඔහු ලකුණු වයිට් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු අර්ධ ශතකයක් සහ කඩුළු 6ක් සාර්ථක කරගෙන තමයි මේ අවසන් පූර්ව තරගයට එන්නේ. සාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයට එරෙහිව පැවතියේ තරගය ඔවුන් ඉතාමත් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරා. ඔව් විශේෂයෙන්ම සචින් අපි දකිනවා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ලද ක්‍රීඩකයින්ගේ දක්ෂතා වැඩි වැඩියෙන් මේ තරගවාරය තුළදී කැපී පෙනෙන. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ රවීන්දි සිල්වා වගේම දුනිත් වෙල්ලාලගේ දනල් හේමානන්ද ෂෙවෝන් ඩැනියල් වැනි ක්‍රීඩකින් ගණනාවකගේ දක්ෂතා මේ තරගාවලිය තුළදී වැඩි වැඩියෙන් කැපී පෙනෙන විශේෂ යුතු සාධකයක්. ඔව් ඒවරත් බවුන්ස් පන්දුවක් විනිසුරු එය වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. මොකද මේ පන්දුවාරයේදී දනාල් හේමානන්ද බවුන්ස් පන්දු කිහිපයක්ම යොමු කරා. ඒ අවස්ථාවේදී එක් අවවාදයකුත් ලබා දෙනවා දනාල් හේමානන්දට විනිසුරු ශාන්ත ෆොන්සේකා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 124යි කඩලු 6යි. චමුදිත් තවත් පන්දුවාර 15කුත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කොපමණ ආකාරයේ ලකුණු පෝරුවක් ඉසිපතන විද්‍යාලය නිර්මාණය කර ගනී කියලා ඔබ විශ්වාස කරන්නේ? තවත් කඩලු 4ක් පමණ අතතිව තිබෙන්නේ. කවිඳු සහ තේමිය මං හිතන්නේ ඔවුන්ගේ අවසන් නිත්‍ය පිතිකරුවන් යුගලේ ලකුණු 200 සීමාවට පැමිණෙන්නට හැකිනම් ඉතාමත් හොඳයි. දැන් මේ යන ආකාරයට පීඩනය මොවුන් විසින් හරියට හසුරවා ගන්න නැති ආකාරයක් තමයි අපිට පේන්නේ. මොකද තේමිය සහ කවිඳුට එක් අතකින් දඟපන්දයන්න්ගෙන් පීඩනයක් එල්ලවමින් පැවතියේ. දැන් වේගපන්දයන්න්ගේ පැමිණීමක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට හරියට මේ පීඩනය හසුරවා ගන්න පුළුවන් නම් ලකුණු 200ක් කරා පැමිණෙන්න උන්ට හැකියාව තිබෙනවා. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවී යාම දනාල් හේමානන්දගේ පන්දුව නිසියාකාරයෙන් තෝරා බේරා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තිනුල ලියනගේට කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හසු වුණා.
ඒ අවස්ථාවේදී අපි දකින්න අනිත් එක ඔහුගේ ඉදිරි පාදයේ සමමත්භාවයක් අපි දකින්නේ මේ පන්දු පහරතර ඉදිරි පාදයේ සමමත්භාවය අනිවාර්යෙන්ම වටිනවා. ලෙග් සයිඩ් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ෆ්ලික් කිරීමක් වැනි පන්දු පහරවල් වලදී. ඒ අවස්ථාවේදී තින්ලු ලියනගේ පාද චලනය සහ පිතිකරන පහර තෝරා ගැනීම මේ අවස්ථාවේදී සාර්ථක වුණේ නැහැ. තවත් එක් අතිරේක ලකුණක් ඉසිපතන විද්‍යාලයට පන්දු වාර 35ක නිමාව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 126යි කඩලු 6යි. නිමාන් උමේෂ් නැවතත් පන්දු එීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. පළමු පන්දු වාරයේදී ඔහු තරමක ප්‍රහාරයකට ලකුණු 9ක ප්‍රහාරයකට ඉන් අනතුරු ලකුණු 2කට ඔහු සීමා කරන ඔහුගේ පන්දු වාරය. පන්දු වාර 2යි ලකුණු 11යි කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා නිමාන් උමේෂ්. ඉස්පතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 126යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 35ක අවසානයේ. තවත් පන්දු වාර 15ක් ඉදිරියට තිබෙනවා. මේ පන්දු වාර 5 අවසන් වුණාන් පසුව තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවත් පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා. ගෝරට මුසු කරන පන්දුවට ස්ලොක් ස්වීප් පහර සාර්ථකයි. ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසින් ලකුණු 4ක් තෙමියගේ පිටෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලීය මුල් ලකුණු පුවරට කරන ලකුණු 130ක් දක්වා පරිවර්තන වෙනවා. දඟ කැවීමත් සමගින් ක්‍රීඩා කරන ලද පන්දු පහර. ඔව් ඒ දඟ කැවීමත් ඔහුගේ ඒ පිටි කරන පහරට යම් දායකත්වයක් දඟ කැවීමත් ඔහු යම් ආකාරයකින් සහයක් ලබාගත් ඒ අවස්ථාවේදී බලන්න සචින් අවසාන මොහොත වන තෙක් පන්දු පහර ක්‍රීඩා කර අවසන් වන තුරුම තෙක් ඔහුගේ ඇස පන්දු පහරේ තිබෙන අයයි වැදගත්ම සාධකය. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තවමත් 4 පහර 12ක් පමණයි මේ පන්දු 212 පුරාවටම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. 3.6 පවත්වාගෙන යන දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ එක් පන්දු වාරයකට තවත් දුවද්දී දෙවී යමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් කවිඳු ඔහුගේ ඉන්න තහවුරු කරගන්නවා. මේ පන්දු වාරයට තවමත් ලකුණු 5ක් පමණ ඉස්පතන විද්‍යාලය ලබාගෙන තිබෙන්නේ තේමිය සහ කවිඳු. මේ වන විට බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් මිඩ් ඔෆ් ඒ වගේම ඩීප් පොයින්ට් ලොං ඔන් ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ඩීප් ස්ක්වාලෙක් යන ස්ථානයන්හි පන්දුරගෙන ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය යලිත් වරක් ගිලිහි ගියා. ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලී මිතුරු මිතුරියනි අවාසනාවක මහත කිව්ව නිවැරදි සචින් දුවදී දෙවියන් 3ක් මේ දුවදී දෙවියන්වත් සමගින්. ඔව් අද දිනේදී නම් වාසනාව ඉසිපතන විද්‍යාලය දෙසට හැරෙන බවක් පේන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාව වල. සචින් වාසනාවට වඩා ඔවුන් තුල පවතින අවබෝධය ගිලිහි යාම. නිසකවම චමුදිත තාමත් දුර්වල කඩළු අතර දිවීම් කිහිපයක්ම අපට දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. පැහැදිලිව මෙතන එක ලකුණක් ලබා ගැනීමට තිබූ අවකාශයක් නැහැ. මොකද පන්දු රකින්නයි තාමත් ආසන්නයේ සිටියේ. අනෙක් අන්තයේ පන්දු ලබාගත් ක්ෂණයෙන් අනෙක් අන්තයට ලබා දීමට බොහෝ ඉතාමත් ලෙහෙසි අවකාශයක් තිබුණා. ලකුණ 136 කණ්ඩු 7යි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවියන් පිතිකරුවා තේමිය ගුණරත්න. මේ දෙවිගේ කඩළු 7න් කඩළු 3ක් බදුවද්දී දෙවියම් ලෙස සටහන් වීම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවම තරම් සුබදායි වන්නේ නැහැ. මේ තිබෙන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ අවසන් කඩුල්ලේ දෙවියම් පන්දුවට පහර දුන් පිතිකරුවා ලකුණකට ආරාධනා කොට තමයි ඔහු අවසන් මොහොතේදී නෑ එතන ලකුණක් නෑ කියලා නැවතත් පිතිකරුවව හරවා අනෙක් පසට යොමු කරන්නේ. නමුත්
ඒ වන විටත් ඔහු තනතිරුවේ අර්ධයක් පමණ දුව ගොස් සමාරයි සමුදිත. පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර අපි සඳහන් කරන මේ කෝල් එක කියන එක ඉතාමත් හොඳින් සිදුවන්නට ඕන. නැත්තම් අනවශ්‍ය ආකාරයේ දුවද්දී දෙවියාමකට හසු වෙන තියෙන ඉඩකට වැඩි අප සාක්ෂි සහිතව දිනේ දුටුවා. ඔව් විශේෂයෙන් ඔව් අපි ඒ ගැන තවත් කතා කරමු ඉදිරියේදී. පන්දු වාර 31ක අවසානය ලකුණු 131යි කඩලු 7යි ඉසිපතන විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So as we come back, Isipathana sliding further. 131 for 7 now. Chaos in the batting. Losing 3 wickets for runouts. No excuse for this. As I'm joined by my good friend Gamini. Gamini, your take on this, Gamini? Yeah, good afternoon, Michael. Good afternoon, Gamini. I'll tell you what, Isipathana have missed a trick or two here. On the other side, St. Peter's have made the maximum use of the opportunities that they've got, apart from that one drop catch at long off. Other than that, their fielding and the bowlers have backed each other up, and they have worked to the plan on a very good batting track. Don't misread by the score that you see on the screen. 131 for 7 off 36 overs. Still a long way to go really for 14 overs. But this is nowhere close enough on a track like this after you bat first. They were 2 for 91 incidentally, weren't they? Isipathana going on nicely. But they missed out again that last time when I was on air with Ranjika is the again the efficiency, that common topic that we talk about. When you go into a shell and when you get stuck, the options you take and the running between will affect, and we have seen already. How many runouts? 3 runouts. I'll tell you what, it will have been about 5 or 6. We might see that Gamini going forward. They're just clueless, just throwing it away. They were in a superb position to get to a score around 220, but I don't know, now it's uphill task from here onwards. They take nothing away from the effort from St. Peter's, like I mentioned. You can see the wickets, the 2 wickets. That was the first wicket. That was a huge wicket, massive wicket. At that time, he was going all guns blazing. That was his second. Getting the skipper. A seasoned campaigner. Played for Sri Lanka under 19 as well, so he knows what is required of him. In his 7th over, 2 for 19. Isipathana doing all the right things in the morning, winning the toss, batting, getting a good start, the first 4 batsmen, and then throwing it away. The ball was there to help it along for another comfortable single, and also give credit to Vanuja also, Michael. He has handled his bowlers well. The opening bowlers bowl 5 overs each, including his ace fast bowler Danal, who is in operation right now. Nimuthu, he trusted to bowl all 10 overs on the trot. Very often these days, it's a conventional way of handling bowlers. You bowl 3 overs, bring someone else. See, at times with this T20 game, Michael, you're trying to be unpredictable as much as you can, but being predictable is also being unpredictable. Correct. You're spot on there. More often than not, bowlers are trying to bowl 6 different balls. Batsmen are looking to outthink the bowler by hoping that this ball will be there. See, at times the conventional game helps. Play the way it comes.
I mentioned, oh, that's another no ball. That's about the third no ball Danal has bowled. That's his effort ball, really. He's Going been for that having extra speed on the length ball. He's been having some problems with that foot of his overstepping. Just can't give those free runs away, especially the extra delivery, which is a free hit as well. Isipathana needed that. Got an opportunity now to get a boundary. But the last two free hits, free deliveries that Danal bowled, both were dot balls. This might be the slow ball or the Yorker. Yeah, the slower ball. And there's another no ball coming. So yes, another no ball. So free hit still stays. Are we going to see another slow ball? We were on that topic just before that, weren't we? Trying to be unpredictable as possible. So I would say the Yorker. That's my guess. Because the batsmen have changed ends, so now they have the ability to change the field. Bowled it at the batsman. So basically his no balls have not cost anything other than the extra run for the no ball. And back to that topic about the changes, the bowling changes. Five overs each at the start, top of the piece for the fast bowlers. One Indu came and bowled 3 overs. Then he trusted Nimuthu to bowl 10 overs. Shannon bowled 6 overs on the trot. When the wickets were falling, he brought Nima Numesh and got 3 overs out of him. So being proactive as a captain and kept the attacking instincts in place as well while he was doing that. So that all those attributes have contributed to 134 for 7 by Isipathana College. Well, like you said, bowling Nimuthu's 10 overs for just 28 runs. That was where they scored a lot, Gamni. It was a lot of pressure off the skipper, Vanuj Hasan, because he didn't have to come and bowl in the middle. Could have just got his work done and make sure that everything is running smoothly. Slight hold up in play. There, the fall of wickets at the bottom of your screen. 1 for 34, 31 run partnership for the second wicket, 2 for 65, another 26 runs for the third wicket. So at that stage it was happy days for them. 2 for 91. And then all started to buckle down from then. Well, 3 for 119 and then 3 wickets for 2 runs, 3 runs. Then that's another after 7 runs. So middle of the innings there haven't been any partnership. Lot to do with their running between as well. Poor is an understatement. Definitely. I think they were lost in the middle. They didn't know what to do. Maybe asked to go for look at singles and maybe not choosing the right deliveries to go for the runs. Playing it to the fielders and running. Well, you can't blame anyone other than the batsman. So now their main idea will be to just bat out the 50 overs, coming and hope that a few extras and a few freebies come their way. Yes, St. Peter's skipper, I mentioned the decisions he made. I'll come back to that. There was a short leg in place for that last delivery. 134 for 7. Point that I was making, Michael. There was a short leg in place for that last delivery of that last over from Danal Hemanand. Teams that are not really successful and not playing as a team successfully might just sit back and trying to be playing containing game, waiting the batsman to make a mistake, but not Vanuja and the Patriots. He's looking to finish this off as quick as possible. He's looking to take the wicket, which is good thinking. That's what you need. Obviously, one thing for sure, that Isipathana College and St. Peter's College being very successful school cricket teams over the years. So St. Peter's College
they have that ability to be successful in their DNA. I'm telling that in front of a Josephian. I don't know whether it's the right thing to say, but Isipathana College have produced some very good cricketers over the last few years, including Pathum Nisanka, who is a live wire in the Sri Lankan lineup these days. Well, he was a live wire even when he was in school. Certainly proved it, and like you said, the Peterites have it in them. It's all about playing together, Gamini, as a team. As long as you do that, you will succeed. So Shannon is back on the attack. Ball 6 overs on the trot. Not a big tweaker of the ball. He relies on his loop, the flight. He gets more overspin than actually the side spin, really. That was interesting delivery. Beat the batsman, beat the wicket keeper. Didn't even hit the stumps. Pretty close to being bowled. And also I was having a chat off air with Sumitra Surrey, who's along with many other big names watching this action very closely, monitoring. Appeal for an LBW. This is a good decision, very good decision. Pitch around that middle stump. This is how you being cricket smart and reading the situation. He's not turning the ball, so umpire realizes that. That goes, it didn't straighten at all. It's going the other way, Gamini, for him. So see, if you see the seam rotation, that's pretty upright. That's a huge hit. Has it got the distance? It has. So They just cleared. That's a big boundary down there. that's the first 6 of this innings. That was a good hit. See that hit again. Take it from outside off stump. Quite a big hit. It is a safe hit. We just mentioned that he is not turning the ball. So now he's changed it a bit, bowling wide outside the off stump. So length was there for him to execute that option. So much needed boundary for Isipathana College. Suddenly it's a very good over. 1 leg by plus the maximum 7 off. Finish it off with at least a single. Be a pretty decent over. Dot ball to end the 38th. Isipathana 141 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Before that 6, Michael, we were on a topic that I was talking to you about. That I was talking to Sumitra Surya, who's a nightmare to bowl at. Those days, a lot of bowlers used to just go home without bowling at him because it was like bowling to a wall. No matter how well you bowled, you won't upset him. He had a bat about like 6 feet wide. You can't beat him outside the off stump or at the stump. So he had one of the best defenses that you'll ever see. So the point that we were talking about is that how you adjust according to the conditions. A good example is on a track like just outside the off. Oh, umpire thought that was hitting the stumps. Impact would have been in question, but that shot deserved to be given out. Exactly. I was just about to tell you that. That was an uncalled for shot. Just try and go across the line. Mantila gone for 1. Unnecessary shot there, Gamini, with another just 12 overs remaining, just under 12 overs. You can see that replay there. No, I'll take it back. That was hit in line. Yeah, definitely very good decision. The wrong slow, length as well. Played it too early. And Mantila So Mantila Kalpaki goes for 1 of 8 deliveries. Isipathana sinking further. 141 for 8.
Vanojasan coming back and picking up a wicket straight away. Skipper using all his experience. They have ideas of just wrapping it up as quick as possible. Only the sun is out. No signs of any clouds at the moment. I'll talk about the afternoon showers that has been coming these days. It's Kevin Samuel, 6 matches, got 73 runs with a best score of 30. So this boy can bat. And 17 years of age, Michael. At least that last, they're back on live. Full toss to start, it missed out on that one. Had a golden opportunity to get off the mark. Yeah, come back to the third time on that topic that we were talking about. One edge past the diving slip fielder. Come back for 2. Yeah, this delivery also I'll take as an example. What I was going to talk about is that we can see that wicket coming again. That was plumb out. That is out. Yeah, umpire is the closest person. Now, when you face off spinners at training in your home track, possibly let's say Isipathana, where they practice, the wicket turns and then you play with the turn. But you come on a track like this, and the ball doesn't turn, so then you have to make the adjustment. Even though the conventional left armer now, as an example, is for the left hand, you cannot play for the turn because with the speed that he bowls, it's just going to go. So we have seen in many dismissals that they are playing for the turn. Now that last one when he played, even that edge, I said that I will take it into consideration. That last delivery, ball found the outside edge because he played for the turn. 144 for 8. I mean, coming back to your topic about being able to adjust, I think that's where you differentiate the good player from just an ordinary school player, right? That's where you see that that guy can go further. When you know the ball, you need to just, if you don't just go on the assumption that the left hand spinner is going to turn it away from the right hand, because the new ball can go the other way as well. Let's see, look what Shannon does, because he was doing that pretty well earlier. That time now trying to get a bit of turn, going a bit short. Give that single to Kevin. I'll tell you what, Maggona, Surrey village, the wicket has lived up to his expectations. A lot of good words about the surface here, and well maintained. And kudos to all the ground staff and the administrators for keeping this facility nice and neat. I can't understand why St. Peter's are not having a slip. Yeah, I was just about to ask you that same thing, but I think because Shannon was bringing the ball into the right hand maybe, but still no harm in having that slip there, just to play on the minds with the batsman. Nice to flight at this time. What is the most vulnerable stage for a batsman, Michael? When he comes in, when he's new, when he's still trying to get used to the track, after a break maybe, when you have to regather your thoughts. Both these batsmen are new. So you need to find out whether they have the skill or not by attacking, and you'll have to have the fielders to back you up. Correct. They might even go for some shots with the pressure on them. See now, Kevin has the right idea. He has been rotating the strike. Surprised that he didn't come to bat high up in the order. The sweep
I'll tell you what, he's lucky that had some turn. 147 for 8 after 40. With another 10 overs to go, just 2 wickets in hand. And I think the main idea is to just bat that out. Ideally, if they were just 4 down, this is the time they would have started having some fun with the bowling. Yeah, technically this is the happy hour, the last 10. Last of the power plays, the third. But still they're not out of it really. It's a school game end of the day, Michael, and if they can stick it out there, the next 60 balls or so, like you said, if they can bat the 50 overs and add another 25 to 28 runs, they'll get 275, which will be something for the bowlers. Yeah, definitely. 175, 180 will give them some chance. And who knows, get an early wicket or two. See the trees in the background also moving, so a bit of breeze around. There was a chance of a single then. I don't think they want to run Gamni. 3 run outs. It's all to do with the mindset. Exactly. How forward you are with your game and how much you will trust your ability. 5th dot ball in this over. Manuja is looking to add another maiden over, which will be his first, and that will be his first. 41 overs gone, which is a maiden. 147 for 8. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Looks like these two bowlers will finish their quota. See again, just playing it to the field, not looking to push it into the gaps. So Danal Yamananda also has another 3 overs up his sleeve, Gavin. I think these two might finish and then bring in Danal. Yeah, like you said, Nimutu has already finished his quota. You would imagine that Vanu Jaran Shannon will bowl there. So that's 3 bowlers with 30. Tanal Hemananda will be another who will be looking to finish his 10. The one that they are looking to cover is Lakindu, who has bowled just the 5 overs. Nimesh has bowled 3 overs, so you need to find 2 more overs from someone. I'm sure it might be Niman Umesh to come in. That is if Isipathana will bat that deep. Correct. I'm sure that's why they're bowling their best 2 bowlers to try and finish it off as quick as possible. And nicely played down the ground for a single. Not easy also to get wickets on this pitch, so you really have to throw your wicket away. Don't see a lot of turn. So that's a nice shot, taking it from outside the over stump. So that single brings 150 for Isipathana. Final delivery. They'll probably need another 25 runs to make a match out of it, really. Michael, I think
Who's your money on? Isipathana to make the 25? Well, yeah, we'll wait and see. 150 for 8 after 42. See another change in the bowling. Niman coming on. The Vanuja must be just trying to finish this off as quick as possible, you know. Bowl a few more overs before he gets his main guy on. I thought Tanal Hemananda who bowled 5 at the top of the piece and then 2 in the middle. But he was He's bowling. Got 3 more overs and probably you'll bring him on to get these last 2 wickets. Bowling at the tail enders. But obviously Vanuja has a lot of trust on Niman. 1 for 16 off his 3 overs. Yeah, it's about restricting Isipathana, not letting them, like you said, even to get to 175. Try to wrap it off straight away. That had the distance. Got on that one, didn't he? Smacked it over deep mid-wicket. So that was his go-to shot. Kavindu, well executed. That was his strong area. It was in his arc. Got under it nicely. These are 60-yard boundary here at Maggona. When I had a chat with the groundsman this morning, he said right around it's 60 yards. So it's not a big boundary. With these modern day bats, that's a miss hit. Yeah, but credit to him, the fielder was there. He still cleared the fielder, so gone for about 65 meters. So suddenly 7 off this over, Michael. 12 fours and 2 sixes in this inning so far. The second 6 coming in that previous ball. So Kavindu has moved to 17. Suddenly a very good hand, considering the state that Isipathana are in at the moment. They need to just knock it off now. Yeah, that's more like it. Make that over even more predictable for Isipathana. That's what I thought. The Pete Wright point of view. Shannon had 1 more over. Vanuja 2 more overs. And Danal 3 more overs. I thought you'll probably bowl one of them and try and finish this innings off. That's what we were discussing and where they were going to find those balance overs. But try to finish it off before that. Going for another big one. He was shaping up to hit that towards us, Michael. Lucky it didn't connect that, Gavini. Nicely played again. That's going in the gap. And well, suddenly, a mistake or two creeping into the St. Peter's game here. Very productive, probably the most productive over in the innings. 13 off it. It was not powerfully hit as well. Well controlled. Didn't try to hit too hard, well said. Just well controlled all along the ground, hands high to low. So into that over, Isipathana College, aren't they? They're 162 for 8 with 7 overs to go. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
7 more overs to go, 43 runs on the board. I beg your pardon, 43 overs, 162 runs on the board. Loss of 8 wickets. Kevin and Kavindu, especially in terms of runs, Kavindu is contributing with the bat, 21 of 24 deliveries. Trying to get these Isipathana College innings up to a certain level of respective score. Shannon Rodrigo into his last over. The spell, 1 for 30 for him. See, Kevin did the right thing there, getting the single and giving the strike back to Kavindu, who's striking the ball well, who's timing and placing the ball real well as well. Who's on 21 of 24. The last over going for 13 runs. They've been able to control this. St. Peter's College, they've been able to control the run flow. Now this was the last wicket there. Decent spell from the left armour. Now that's up edge, and it's gone. That's the 9th wicket. 164 for the loss of 9. Now that's Kevin, who was trying to just tuck the ball towards the leg side, but the leading edge coming into play, and an easy catch for the fielder. The soft dismissal, I should say, and Shannon Rodrigo picks up his 2nd wicket. Yeah, it's been that kind of a day for Isipathana College batsmen. After some good efforts at the top, their middle order and the tail is now falling apart. Kevin Samuel gone for 8 of 19. It's 164 for 9. St. Peter's College just 1 wicket away from wrapping things up here at Surrey Village Grounds here in Maggona. Sethuka Gunawardhan is the new man in, left-handed batsman. He's got a job to do here. That job is to give the strike back to Kavindu and to survive, obviously, the next 2 deliveries against Shannon. A lot will depend on Kavindu right now. Isipathana College 164. Would fancy anything more than 180. Now this was the dismissal. That leading edge once again. And he does well to get off the mark. Sethuka Gunawardana, last man in. This is that wicket once again. Tried to find that vacant square leg region. Only managing inside out shot this time from Kavindu. But another lapse in the field there. Well, Kavindu once again trying to go for a big shot, and if not for that fumble in the field, could have been the end of this Isipathana College innings, but that's the end of the over. 44 overs done. It's 169 for the loss of 9 wickets.
Coming to obviously the need was there to go for a big shot. They're 9 down for 169. And, again, not connected very well, but still the fielder came a bit too close to the delivery at that time and just went over the head of the fielder. Wanted to Sahan into the attack. One more remain. He spell after this. 1 for 20 for him. The replay once again, another angle. He came in quickly, didn't judge the ball, and paid the price at the end. This could prove costly for the Peterites. Whatever Lakindu was the culprit in that occasion. He has been pretty disappointing in the field today. A bit of fumbles as well from him. Was expensive with the ball as well. And this could be costly for the Peterites if Kavindu had some more quick runs in this last couple of overs. These are valuable runs for Isipathana College coming off the bat of Kavindu, who is on 26 right now. Given the situation that they were in, Isipathana College would be pretty happy with the outcome if they can reach to that target of anything beyond 180. Would give them something to bowl at. And that's a punch down the ground. And it's gone. So that's the end of Kavindu, and that's the end of Isipathana College innings as well. So they're wrapped up for 170. A good effort from St. Peter's College, and they'll be pretty happy here at the semi-finals going into the innings break after restricting Isipathana College to just 170 runs. The skipper Vanuja picking up his second wicket, and again the batsman trying to go for a big shot, but again that bottom part of the bat coming into play this time. No errors from the fielder. So in 44.5 overs, that's Kavindu Amantha. Well played, 26 runs off 29 deliveries. He certainly took Isipathana College to that total of 170. That will give something to bowl at for the bowlers of Isipathana College. But yeah, without a doubt, St. Peter's College will be pretty happy with their efforts in the field. Yes, good comeback from the Peterites. Isipathana College was sitting comfortably at 119 for 3, but the last 7 wickets came very quickly, and that's mainly due to their tight bowling, which piled up the pressure on the batsman and made the batsman take uncalled risk, especially between the running between the wickets. 3 run-outs in the innings for Isipathana College, 3 costly run-outs, and that has costed them this innings, which they started off really well. Yeah, especially I think when the openers or when the top order came in for Isipathana College, they were in a comfortable position, but as you correctly mentioned, those middle wickets, this middle order collapsed, and that ended up being a big disappointment for Isipathana College. Now the highlights of the innings started off well. Isipathana College, especially the 2 fast bowlers. Lakindu was targeted by the 2 batsmen, especially by Tarusha Netsara, scoring 22 runs on just 17 deliveries with 3 fours, and then of course Danal Hemananda came in and picked up that early wicket of Tarusha Netsara to provide the breakthrough for St. Peter's College. Shots there from the batsman trying to. They tried hard to build these innings together, but with the spinners, they came in and ran through their overs,
and picked up those really crucial wickets. Now these were the runouts that we talked about, 3 runouts. The highlight of these dismissals, obviously the 3 runouts. The lack of communication between the 2 batsmen once again ended up being a disappointment for Isipathana College. Indeed, costly errors there from Isipathana College, those 3 runouts. But Randunu Ganganath, this is another one, the second one, where the batsman collided in the middle of the pitch, and that was the wicket of Randunu. It's disappointing, isn't it, when 3 runouts come in your way, and it completely breaks the confidence of the team and the confidence of the batsman. Having those 3 runouts. Now this was the 3rd one. Again, that lack of communication, yes and no's, and it ended up being a real burden on these Isipathana College batsmen. The spinners once again impressed. Not ideal conditions for the spinners to bowl in terms of getting that spin, but still they're bowling really good tight line and lengths. Not allow the batsmen, but try to free their arms and to go for big shots. So they bowled in those tight line and lengths and picked up those wickets at crucial moments to dismantle these Isipathana College innings for just 170 runs in 44.5 overs. This was a missed opportunity of Kavindu Amanath, but it didn't cost much for the beat rights as Manjusan dismissed him in the very next over. Yeah, so Isipathana College, after winning the toss earlier today, they decided to bat first. However, they were wrapped up for 170 runs in 44.5 overs with Yesit Kalupahana 26 for him and Kamidu Amantha 26 for him, the 2 top run scorers for Isipathana College in the innings. Fine efforts from Tharusha Netsara and Ravidu Ganganath and Unit Senaviratna as well. 19 extras and they get to 170 in 44.5 overs. It tries bowling attack. Danal Hemananda at the top took that early wicket and came back for the second spell. Got another one, 2 for 22 for him. The 2 left armers got 2 wickets apiece. Skipper Vanujasan 2 for 21 and Shinan Rodrigo with 2 for 37. But must mention Nimuthu Gunawardana as well. His spell of 10 overs only costed 28 runs with more than 35 deliveries of dot balls, so kudos for him as well for restricting the run flow. Yeah, so the target is set for St. Peter's College. It's 171 runs in 50 overs. So now we'll take a short break and we'll be back with the run chase. Until then, stay tuned with the Papare.com and thebatsman.com. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross.
කට්නායකල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට වැඩිපුරම සෙන්චරිස් ලබාගත්ත බැට්ස්මන් හැටියට එහෙම එක්කෙනෙකුත් නැහැ. කොහොම හරි මගේ අධිෂ්ඨානය තිබ්බේ අන්තිම සීසන් එකේ ස්කූල් කරේ ඉවර වෙද්දී අනිවාර්යෙන් බිග් මැච් එකේ 100ක් නමට දාගෙන යන්න. මම ඉල්ලන්නේ කොහොම හරි මම අවුට් වෙච්ච හැම මැච් එක මම පස්සට ගිහිල්ලා ආයි බැට් ගන්න ලැබෙන්න කියලා. දිනෙත් ජයකොඩි මම ඉස්සෙල්ලා ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ ලයිසන් ජාත්‍යන්තර පාසලෙන් පත්තල. මේ ක්‍රිකට් ආරම්භ කිරීමේට මූලික හේතුවක් තමයි මම ක්‍රිකට් වලට තිබ්බ ආසාව. මොකද මම මේ වයසේ කොහොම ළමයි මේ අවුරුද්දේ under 13 ටූර්නමන්ට් වලට සෙල්ලම් කරනවට දැක්කම ගොඩක් ආසයි දුනා. මම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ grade 7 විතර. මම grade 7 වලින් පස්සේ තමයි ඇත්තටම ලෙදර් බෝලයක් සෙල්ලම් කරන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකට බැස්සේ. ඒ අවුරුද්දේ මුලින්ම ගුරුවරුකම් කියලා දුන්නේ කසේල චාමරස. ඒස යටතේ මම අවුරුද්දක් under 13 ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට් එක සෙල්ලම් කරා. ඒ සීසන් එකේ මම හොඳට පර්ෆෝම් කරගෙන ලයිසියම් එකේ මට සෙන්ට් ජෝසප් එකට ක්‍රිකට් වලට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. සෙන්ට් ජෝසප් එකට ගියාට පස්සේ ලයිසියම් එකත් එක බලලා එතන තියෙන කන්ඩිෂන්ස් උයි ඔක්කොම වලට පස්සේ ගොඩක් වෙනස්. එතන තියෙන කම්පිටිෂන් එකයි ස්ටෑන්ඩඩ්ස් උයි ඔක්කොම ගොඩක් හයි ලෙවල් එක තියෙන්නේ ලයිසන් එකත් එක්ක බලද්දී. මොකද ගවර්න්මන්ට් ස්කූල්ස් වල පාර්ට්නර් ප්ලේයර්ස් ලොක්ම ඉන්නවා. මට ඇත්තටම සෙන්ට් ජෝසප් එකට ගියාම එහෙම ක්‍රිකට් වලට ගියාම මිසක් මට එහෙම ලොකු ෆීලිං එකක් නෑ. මේක අර බයක් එහෙම. මොකද මේ මගේ ටීම් එකේ හිටපු ළමයි කියන්නේ අනිත් ටීම් එක බලද්දී සෙන්ට් සෙබස්ටියන්ස්, සෙන්ට් තෝමස් ඒවා කිව්වම මට ටිකක් අර ස්කූල් වයිස් ටිකක් අර ඒකට ටිකක් බයෙන් හිටියේ. මට අර ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට්ස් වල ගහලා ඒ හම්බෙච්ච ඉන්ටර්නැෂනල් මේකත් මට ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් එකේ ලොකු ප්‍රෙෂරයක් මට තේරුන්නේ නැහැ. මට පියර් ෆැක්ට් එක තිබුණේ නැහැ ඒ සීසන්ස් වල. මොකද මට අයිඩියා තිබුණේ නැහැ ගවර්න්මන්ට් ටූර්නමන්ට්ස් වලයි ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ තියෙන ඩිෆරන්ස් එක ඒවා. අනික මම ගොඩක් දන්න ප්ලේයර්ස්ලා තමයි සෙන්ට් ජෝසප්ස් එකේ. එතකොට මම හිටියේ යාළුවෝ වශයෙන්. ඒකින්ද මට ගොඩක් අමාරුවක් වුණේ ටීම් එකේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මම මේ ඉන්න දැන් එන්න. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට සපෝට් කරලා බැට් කරද්දී බෝල් කරද්දී ෆීල් කරද්දී සපෝට් එකක් හම්බුණා ඒගොල්ලන්. under 13 last year ශ්‍රී ලංකාවේ සෙන්ට් ජෝසප් එකේ ඊට පස්සේ මම ඒකේ මට හම්බෙච්ච මැච් තුනේ එකක මම සෙන්චරියක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේ මේ සීසන් එකේ මම ලකුණු 190යි ලබා ගත්තේ. under 15 second year එකේ මම ලකුණු 500ක් ගන්නවට අවස්ථාව ලැබුණා. ඊට පස්සේ under 17 first year එකේ ලකුණු 300 ගණනයි මැචස් 5කට. under 17 last year එකේ මම ලකුණු 570ක් ගැව්වා. සෙන්චරිස් 3කුයි 50කුත් එක්ක. under 19 සීසන් එකට පළවෙනි අවුරුද්දේ මම ගැහුවේ බෝල කෙනෙක් හැටියට බෝලින් ඕල්-රවුන්ඩ්. ඒ අවුරුද්දේ මම 35 ලකුණු 400කුත් ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ ලකුණු 500කුත් තුන්වෙනි අවුරුද්දේ ලකුණු 970කුත් අන්තිම අවුරුද්දේ ලකුණු 860කුත් මම දාන්න සමත් වුණා. ඒ අතරින් මම බිග් මැච් 3ක් සෙල්ලම් කරා. ඒ බිග් මැච් තුනෙන් මම ලකුණු 270ක් ලබා ගත්තා. ඒ බිග් මැච් තුනට 50s දෙවුත් එක සෙන්චරියකුත් එක්ක. ඒ සීසන්ස් වල අමතක නොවන සිදුවීම් වශයෙන් වෙන්නේ under 17 සීසන් එකේ මම CA 3ක් පිට ගැහුවා. ඒත් සමග අන්තිම බිග් මැච් එකේ මට පුළුවන් වුණා සෙන්චරියක්
වාර්තා කරන්න. ඒ අතරින් මට අන්තිම බිග් මැච් එකේ මෑන් ඔෆ් ද මැච් උත් බෙස්ට් බැට්ස්මන් අවෝඩ් එක මට ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මං අවුරුදු 3ක් බිග් මැච් ගහලා තිබ්බට පළවෙනි අවුරුදු දෙකේ මට පුළුවන් වුණේ 52ක් විතරක් ගන්න. 100කට මට කන්වර්ට් කරගන්න බැරි වුණා. කොහොම හරි මගේ අධිෂ්ඨානය තිබ්බේ අන්තිම සීසන් එකේ ස්කූල් කරේ ඉවර වෙද්දී අනිවාර්යෙන් බිග් මැච් එකේ 100ක් නමට දාගෙන යන්න. ගොඩක් සෙලත් ඒක තමයි මට කියගේ හිටියේ. කොහොම හරි මට පුළුවන් වුණා අන්තිම සීසන් එකේ හොඳට කරලා මගේ නම යටින් බිග් මැච් එකේ 100ක් දාගන්න. මට ගොඩක් සතුටුයි ඒක ගැන. මොකද ඒ වෙලාවේ 100 වැඩි මට උමනා තිබ්බේ කොහොම හරි ටීම් එක හොඳනකට ගන්න. මොකද අපි පැටලා තිබ්බ තත්ත්වය අනුව මට ගොඩක්ම ප්‍රශංසා ලැබුණේ. මගේ අම්මයි තාත්තයි මොකද ඒ දෙන්නා මට ගොඩක් සපෝට් කරා, උදව් කරා. මට කොයි වෙලාවෙත් කිව්වේ පුළුවන් පුළුවන් වාට වැඩි දෙයක් නෑ, වා try කරන්න. try කරලා fail වුණාට ඒක කමක් නෑ. මොකද වා try කරලානේ තියෙන්නේ කියලා. under 13 level එකේ මට මේ තැනට එන්න උදව් කරේ කොහොමද තාමත් උදව් කරන්නේ කසේල සර්. ඒ අතරින් එයත් එක්ක ලයිසන් මීටපු අනිත් coaching staff එකේ ඉන්න ලලිත් සර් ඇතුළු අනිත් කට්ටිය, ඊට පස්සේ සෙන්ට් ජෝසප් එකට මාව ඉස්සෙල්ලාම ගත්තේ අනිල් සර්. අනිල් සර් එක්ක වැඩ කරපු අනිත් coaches ලා උදව් කරා. ඔක්කොම මට මේ දැන් එන්න ගොඩක් throw downs වලට උදව් කරා, බෝල් ෂික් කරා. ඊට පස්සේ under 17 season under 19 season වලදී පටන් ගත්තා. පස්සේ අසේල පතිරණ සර්, රොජර් විජේසූරිය සර්, නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක සර් තමයි ගොඩක් මට උදව් කරේ මේ 19 season වලට හොඳින් perform කරන්න. මගේ mindset එක අදලා මගේ technique ගොඩක් හැදුවේ නෑ. මගේ තියෙන batting ටික improve කරේ ඒ සර්ලා ටික තමයි ඒ අතරින්. ඒත් එක්කම under 19 ගානකොට provincial district ඒ coaches ලා මට ගොඩක් උදව් කරා මගේ batting improve කරගන්න, හොඳ knocks ගන්න, දිගට ගන්න. මේ season එකේ හොඳට perform කරා. අපි කොහොම හරි outrights 8ක් ලබා ගත්තා නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක ඒ සර්ගේ යටතේ. අපේ එකම ටාගට් ලා තිබ්බේ බිග් මැච් එකේ හොඳට ඉවර කරන්න. මොකද season එකේ එච්චර හොඳට අපිට finish කරගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා අපි කොහොම හරි බිග් මැච් එකට ගියේ favorites ලා වුණාට ඊට සයිඩ් එකත් හොඳයි. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි අපිව ලකුණු 20 ගන්න එක පහක් බලවන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අතරින් ආයි සදේශී තමයි බිග් මැච් එක කොහොම හරි අපේ පැත්තටයි අරවගත්තේ. අපේ අන්තිම අවුරුද්ද මේකින්ද අපේ සයිඩ් එක ටිකක් හොඳ බැක් සයිඩ් එකක් තිබ්බේ. අපේ කොහොම හරි මේ සීසන් එකෙන් පස්සේ එළියට යන ප්ලේයර්ස් ලා 7 දෙනෙක් හිටියා. අපි හිතුව තරම් හරියට මේ සීසන් එක හොඳට ඉවර ගන්න බැරි නම් මෙච්චර හොඳ සයිඩ් එකක් තිබිලා අපිට. මම ස්කූල් සීසන් එකේ වුණාට පස්සේ මම ඊට කලින් අවුරුද්දේ under 20 සීසන් එකක් ගාව NCC එකට. ඒ සීසන් එකේ මට මැචස් ගන්න මුන්නේ නැහැ. ස්කූල් මැචස් එක ක්ලෑෂ් වෙච්ච හින්දා ඒ ටික මිස් වුණා. ඊට පස්සේ මම ස්කූල් සීසන් එකේ ඉවරලා අන්තිම සීසන් එකේ බිග් මැච් එකෙන් පස්සේ මට ගොඩක් කතා කරා ක්ලබ්ස් වලින්. ටැමිල් යූනියන් ක්ලබ් එකෙන් කතා කරා. ඊට පස්සේ NCC එකනොත් මම කලින් අවුරුද්ද සෙල්ලම් කරවෙන්ද ඒකනොත් මට කිව්වා ඉන්න කියලා under 20 සීසන් එක ගහන්න. මම ඊට පස්සේ ටැමිල් යූනියන් එකේ ප්‍රැක්ටිස් ගියා. මොකද ඒ සීසන් එකේ මට ප්‍රීමියර්ස් හරියට ගහන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මම ප්‍රැක්ටිස් වලට ගියා. ඊට පස්සේ under 20 සීසන් එක පටන් ගත්තාම තමයි මම NCC ක්ලබ් එකට ආයි මම හිතුව දැන්ට ආවේ ඒ under 20 සීසන් එක ගන්න. ඒ under 23 සීසන් එකේ මම පළවෙනි මැච් දෙකේ ලකුණු 78කුත් ලකුණු 56කුත් ලබා ගත්තා. ඒ සීසන් එක අපි එච්චරට අපිට හරියට කරගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් මේ දවස්වල මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක කොහොමද ප්‍රැක්ටිසස් වෙන්නේ ගෙදර තමයි. මට ඒකට ගොඩක් උදව් කරන්න මගේ තාත්තා බෝල විසික් කරලා ඔක්කොම කරලා ගෙදර තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ දවස්වල. මගේ ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් බැලුවොත් එහෙම තියෙන කොහොම හරි ක්ලබ් සීසන් වල හොඳට පර්ෆෝම් කරලා කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න කොහොම හරි මහන්සියලා මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව ආයි ටූර්නමන්ට්ස් එකකම් ගෙදරටලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි බලන්න. කුමාර සංගක්කාර වැඩිපුරම සෙන්චරිස් ලබාගත්ත බැට්ස්මන් හැටියට. ඉකිනීම අතින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා එතනින් හොඳ තැනකට යන්න තමයි. එහෙම එක්කෙනෙකුත් නැහැ. ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ, වැන් ඩීසල්. තාම නම් ක්ලබ් එකෙම සෙට්ලා නැහැ ලංචයක් ගන්න. රයිට් ගයිස්. වැඩිපුර ෆෝන් එකේ ඉන්න එක. ස්ටාර් ජම්ප්ස්. මම ඉල්ලන්නේ කොහොමද මම අවුට් වෙච්ච හැම මැච් එකම මම පස්සට ගිහිල්ලා ආයි බැට් ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා. ඉස්කෝලේ සස්පෙන්ඩ් වුණා සති දෙකකට. සිංහල සම්පත් බිග් මැච් අන්තිම බිග් මැච් එක. රවීන් නිමේෂ්
ෂෙරන් ෆොන්සේකා DJ කියනවා නැත්නම් ජය කියනවා ටෙස්ට් ජොයනුයි තමයි ලක්ෂාන් අවුත් දෙන එක චාලින්ද under 17 රොයල් එක ගහපු ක්වාටර් ෆයිනල් එකේ ටිකක් තරහා ගියා මම ඉස්සෙල්ලාම ස්තුතියි කියන්න මගේ අම්මලා යාත්‍රායි මොකද ඒ දෙන්න තාම ගොඩක් මගේ පස්සේ ගිහින් මට දෙයකට සපෝට් කරලා මේන් තැනට එන්න ලැබුණේ ඒත් එක්ක මට ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රිකට් ගුරු හරවනම් කියලා දුන්න කසේල චාමර සර් ලලිත් සර් ලයිසෙම් ජාතින්ද්‍ර පාසලේ හිටපු සියලුම කෝචස්ලටත් ස්තුතියි ඒත් එක්ක මාව සෙන් ජෝසප් එකට ගත්ත අනිල් සර් ඇතුළු අනිත් හිටපු කෝචස්ලා සෑම දෙනෙක් එක්කම අසේල බතිරණ සර් රොජර් විජේසූරිය සර් නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක සර් සහ ඒත් එක්කම දරන්ත සර් යාසිරි සර් අනිත් තම සියලුම සර් කෙනෙක් ඇතුළුම මට උදව් කරපු ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝචස්ලායි ප්‍රොවින්ෂියල් කෝචස්ලායි දුමින්ද සර් ගාමිණී සර් ඇතුළු මට වචනයෙන් හරි උදව් කරපු සෑම කෝච් කෙනෙක්ටම සහ මට වචනයෙන් හරි උදව් කරපු අනිත් සියලුම දෙනාටම මට නම් වශයෙන් කියා ගන්න බැරි හැම කෙනෙක්ට මම මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා මේ අවස්ථාවේ. මගේ ප්‍රථම පාසල කොළඹ ඩිලාසා කොලේජ් ඒකේ මම මුලින්ම සෙල්ලම් කරේ බාස්කට් බෝල් ගගාද්දී එහා පැත්තේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් කරන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. එතකොට බෝලයක් ආවා මම ඒක ලෝන් බෙරෙල්ලයක් දාලා අල්ලලා බාස්කට් බෝල් කෝඩ් එකේ බයක් නැතුව මම අල්ලලා ඒක ත්‍රෝ කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් ඉවරලා යද්දී ක්‍රිකට් කෝච් මට කතා කරා සර්ගේ නම සුසන්ත ෆීලිස් ඩයස් සර් ආදරෙන් මතක් කරනවා සර් ඇහුවා මගෙන් පුතා ක්‍රිකට් ගහමුද කියලා. ක්‍රිකට් වලට ආසයිද කියලා. මං කිව්වා සර් අම්මෙන් අහලා කියන්න ඕනි කියලා මං ගෙදර ගියා. ඊට සති දෙකකට පස්සේ කොහොම හරි බාස්කට් බෝල් නැවතිලා එන්නම මං ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් යන්න පටන් ගත්තා. ඒ තමයි මම පටන් ගත්තේදී ක්‍රිකට්. ඇත්තටම under 19 නේ ඔද කෝචින් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නේ අසාන් සර් බැටින් කෝච්, උපුල් සර් ෆීල්ඩින් කෝච්, වාස් සර් බෝලින් කෝච්. ඇත්තටම ගොඩක් උදව් කරනවා අපේ වැරදි හඳුන්වලා දීලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඒ අවස්ථාවවලදී බැටින් පැත්තෙන් නම් ගොඩක්ම දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම මේ පොසිටිව් මයින්ඩ් බැට් කරන්න ඕනි කියන එක ගොඩක් ඉගෙන ගත්තේ අශාන්සර්ගෙන්. අශාන්සර් කතා කරලා ළඟට කතා කරලා කියනේ වලින් මයින්ඩ් හොඳට සෙටප් වෙනවා. කිසි බයක් නැහැ අපිට මැද ගිහින් බැට් කරන්න. අපේ රෝල් එක අපිට බැට් කරන්න විතරයි කියන්නේ. ඒක ගොඩක් අත්දැකීමක් වුණා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා සර්ලා සියලු දෙනාට. මහානාම විද්‍යාලයට එන්න පුළුවන් වුණේ අපේ ඩිලාසා කෝච් කරේ සොනාල් දුල්ෂාන් ඇල්වලගේ සර්මයි. ඒ සර් ඊට පස්සේ කොහොම හරි මහානාම විද්‍යාලයේ ඇසිස්ටන්ට් කෝච් විදියට පත් වුණා. ඒ මාර්ගයෙන් තමයි මම මහානාම විද්‍යාලයට එන්නේ. අපි ප්‍රැක්ටිස් වලදී දැන් අපිට හසන්ස උද දේවල් කියලා දුන්නා. අපි ඒ දේවල් ඔළුවේ තියන් තමයි මැච් වලට ගියේ. ඒ මැච් එකේ ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බේ නැහැ. නෝමල් බැටින්. ඒක තමයි මගේ බැටින් ස්ටයිල් එක. ඉතින් මම බැට් කරේ මම නෝමල් ගහන විදියට මගේ රෝල් එක මම අඳුනගෙන මම බැට් කරේ 100. මගේ ඩෙබියු මැච් එක under 19 ඒක හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ගොඩක් වෙලා අපි දෙන්න බැට් කරන්න තමයි අදහස් කරේ. වැඩි වෙලා බැට් කරලා ස්ට්‍රයික් එකේ රොටේට් කරන්න තමයි අපි දෙන්න ප්ලෑන් එක තිබ්බේ. ගොඩක් දුරට ඒ දේ වුණා. හොඳට මැද කතා කරා අපි ගොඩක් hina වෙලා මැච් එක ගැව්වේ. අපිට කිසි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩක් දුරට ගියා ඒ නිසා. ක්‍රීඩා ගන්න ලංකාවට ගැසීම වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක තමයි එකම බලාපොරොත්තු. කුමාර් සංගක්කා, කුසල් මෙන්ඩිස්, කුමාර් සංගක්කා, රංගන හේයර්, basketball, volleyball, football, iPhone, Facebook, basketball playing, Ronaldo, T-shirt, pudding and apple, science, test, red fighters, band දාගෙන බෝල් ගන්න වෙලේ, සූරිය බණ්ඩාර, අශාන් ප්‍රියංජන්, වස්සර පෙරේරා, බංග්ලාදේශයේදී බැට් කරද්දී
බෝලිය එජ්ජියට එකේ හිටලා ඒක ගන්න පොර කාපි. රැට සින්දු කියද්දි ඩාන්ස් කරන්නේදී ස්විප් එක. බංගලාදේශ ෆස්ට් ටෙස්ට් මැච් එක. කසුන් කල්ලා. සූරියවැල්. ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්නේ. අක්කට බැට්ටෙන් ගහුවේ. මගේ පළවෙනි සීයේ ප්‍රසන්න සර්, හේමන්ත සර්, ස්ප්‍රින්ට් මගේ තාත්තා. වැඩිම සීයේ හේමල්, BMW, මෙසි, නවත් පරණිතාන්, ඉන්දියාවේ ජංගා. මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ කලින් පාසල කොළඹ ඩිලාසාල් කොලේජ්. ඒකේ ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් වන සුසන්ත ෆීලික්ස් ඩයස් සර්, ඇලන් රොඩ්රිගස් සර්, දිල්රුක්ෂ සර්, ඒ සියලු දෙනාගේ යටතේ මම පුහුණුවීම් ලැබුවා. ඒ සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. මානා විද්‍යාලයට පැමිණුණාට පස්සේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු කැලුම් ගංගුලිල සර් ගොඩක් උදව් කරන ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඒ සර්ගෙන්. ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරු සොනාල් දූෂන් ඇල්වලගේ සර් ලොකු කැපවීමක් කරනවා මං වෙනුවෙන් ගොඩක්ම පෞද්ගලිකවත් ක්‍රිකට් අතිනුත් ගොඩක් දේවල් කියලා දෙනවා. ඒ සර්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම එවන විට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා සමාජයේ CCC ක්‍රිකට් ඒකේ තරංග සර්ටත් ඒ ඇතුළු සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන් සියලුම දෙනා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මගේ ප්‍රොවින්ෂල් කෝච්ලා වෙන සිත්තමිගේ සර්, නලින් සර්, දුෂාන්ත සර්, කාමන් සර්, ඒ වගේම තාරක සර් ඒ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රදර් ලොයලවස්සා අනිකුත් මගේ යහළුවන් දෙමව්පියන්ට ඒ වගේම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මාව මෙතෙක් පරිස්සමෙන් බලාගත්තාට මගේ යාළුවන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගොඩක් උදව් කරනවා. වචනකින් හරි උදව් කරනවා. සියලුම දෙනාට නම් කියන්න බැරි වුන් සියලුම දෙනාට single point. Zambia, what did out of the team for domination violence? FA Cup champions. තරංගාවලිය පවත්වන්න කලින් මම ගොඩක් හොඳට කැපකිරීම කළා පුහුණුවීම් කරා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරද්දී මම හොඳ තත්ත්වයක හිටියේ. මම හිතනවා මම රන්ස් 4ට ආවේ මම ඊට කලින් කරපු ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් කරපු වල හොඳ දේවල් නිසා තමයි මම හිතන්නේ තරංගාවලිය හොඳින් නිමා කරනවා. තමයි මුල් තැන වුණේ. මොකද එතන මම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා තමයි මට අද මේ තත්ත්වයට එන්න හම්බුනේ. මොකද ඉස්කෝලෙන් එළියට එද්දී මම ඉස්කෝලේ ඉන්නකොට මම අnder 9 ශ්‍රී ලංකා ප්ලේ කරා. එළියට එද්දී මට හොඳ ක්ලබ් එකේ ප්ලේ කරන්න හම්බුනේ. මම හිතන්නේ මම ඉස්කෝලේ ගොඩක් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා. එහෙම නෑ. මම හිතන්නේ මම මුලින් ක්‍රිකට් වලට ආවේ මගේ පළවෙනි ඉස්කෝලෙන් අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන්. ඊට පස්සේ මම ආවා ආනන්ද විද්‍යාලයට. මම හිතන්නේ අපි කරන කැපකිරීම, ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය, අපි මානසික වෙන විදියට තමයි අපිට දේවල් ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි කැප කරපු දේවල් නිසා තමයි අපේ ටැලන්ට් එක වැඩි වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපිට හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රැක්ටිස් තියෙන කෙත්තාරාමේ උදේ පටන් ගත්තා මට්ටට ගියාට පස්සේ අපි එන්නේ කොහොමත් 2ට 3ට අපේ ප්‍රැක්ටිස් ඉවර වෙන්නේ. උදේ ජිම් කරනවා, රනින් තියනවා, ඒ වගේම අපේ ෆිට්නස් ටෙස්ට් තියනවා, ඒ වගේම අපේ ස්කිල්ස් ප්‍රැක්ටිස් තියනවා. ඒ ඔක්කොම ගාලා ඒ ඔක්කොටම කැපකිරීම කරාම තමයි මම හිතන්නේ අපිට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්. මම මුලින් කරන්නේ මුලින් ගිහපු ගමන් මම බලනවා මට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද විකට් එක මොකද්ද වෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් වෙලා ගන්නවා. ඒ විකට් එක පොඩ්ඩක් සෙටල් වෙලා පළවෙනි රන්ස් 10 15 ගන්න. ඊට පස්සේ බෝල් එකට ඒක ආව ගමන් මට දැනෙනවා මට ලොකු ෂොට්ස් වලට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි මුල් ටික පොඩ්ඩක් ඉඳලා විකට් එක පොඩ්ඩක් තේරුම් කරගෙන ඒ වගේ තමයි ඉන්නේ. ලොකු අත්දැකීමක් ඒක. ඒගොල්ලෝ කියන අවවාදය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇසිරෙන විදිහ අපිට ඒගොල්ලෝගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ
ඒ තැන ඉන්නේ ගොඩක් ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩක් මැච් ප්ලේ කරලා ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අපිට වැඩිය ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලොන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් බෙදා ගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් ඒ අයියලත් උදව් කරනවා මේක වෙන්න ඕනේ මෙහෙම කරන්න. ඉතින් අපිට ලොකු වාසියක් තියෙන ඒගොල්ලොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන එක. SLSCA ක්‍රීඩාංගණය අර්ජුන රතු ස්විප් එක. ඇත්තටම මම ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරද්දී මම 352 ලබා ගත්තා නොදෙවි ඒක තමයි. තරඟේ මම එංග්ලන්ඩ් වලදී ක්‍රීඩා කර අnder 19 ශ්‍රී ලංකා ටුවර් එක ගිහිල්ලා මම ඒකේ මැච් එකක් දෙනවා කුමාර අපි 312ක් චේස් කරා. මම ඒකේ 88ක් නොදෙවි ලබාගෙන කුමාරි තරඟාවලිය ජය ගත්තා. මම කැමති ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණය ක්‍රීඩා කරන එක තරඟ. මම ස්කූල් මැච් එක තියෙන විකට් 7ක් ලකුණු 20. ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ. මිතුරන් නම් එක්කෙනෙක් කියලා නෑ ගොඩක් කියලා. මුම්බයි ඉන්දියන්ස් වන් ඩේස් ගොඩක් කැමති මීට්ස් වලට. මම කැමති අම්බලන්ගොඩ. ඒ කියන්නේ මම ඉපදිච්ච තැනම යාළුවොත් එක්ක ගත කරන්නේ. චාරිත් අසලන් බෙන්ටෙක් ලෝන්නෝ මම හිතන්නේ 15ක් විතර ලබයි නේද. රොනාල්ඩෝ පීරියඩ් කට් කරලා ප්‍රින්සිපල්ට ආවෙලා පැයක් දන ගාගෙන හිටියා. පටන් ගත්ත කියන්නේ මම ඉස්සර ස්කෝලේ හවස් ආෆ්ටර් ස්කූල් වල අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා. ඊට පස්සේ සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා දැකලා එදා දවසේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබ්බා. එතකොට මට කෝච් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා ක්‍රිකට් ගහන්න එන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා හා සර් එන්නම්. එච්චර ක්‍රිකට් ගැන දැනීමක් තිබ්බේ නෑ මට. ඊට පස්සේ මම අම්මට තාත්තට කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි අම්මත් ගිහිල්ලා විස්තර අහලා ඒ අනිත් සතියෙම මං ගියා ප්‍රැක්ටිස් එකට. ඊට පස්සේ සර් මට ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කිව්වා. ඉතින් මං එතන ෆාස්ට් බෝල් කරාට පස්සේ කිව්වා ඔයා පොඩ්ඩක් හොඳයි ඔයා පොඩ්ඩක් පැත්තට වෙලා ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කාලේ මං කැමති ස්පින් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මං සර්ට කිව්වා සර් මං කැමති ස්පින් එක දාන්න කියලා. ඒ කාලේ හිටිය ලාල් සර් කපිල සර්ත් හිටියා. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ස්පින් එක දැම්මට පස්සේ හොඳට දැම්මා. ඊට පස්සේ සර් මාත් දැකලා මට එන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එන්න කියලා වා කිව්වා පුතා වා දිගටම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. වට හොඳ ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ සතියේ පස්සේ සතියේම අපේ පානදුර ලයිසියම් එකේ ක්‍රිකට් තිබ්බේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපි නුගේගොඩත් එක්ක කම්බයින් වෙලා ගැහුවේ. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. under 15 සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මට කිව්වා අපේ ඉස්කෝලෙන් 3 දෙනෙක් යවන්න නුගේගොඩට. ඉතින් ඒ 3 දෙනා අතර ඔයත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාව මට ඇත්තටම ගොඩක් සතුටු වුණා. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. මුලින්ම ස්පින් එක කරා. ඉතින් මගේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක තමයි ඉන්දියන් නැෂනල් ස්කූල් අන්ඩර් 19 එක. ඒක නුගේගොඩත් එක්ක ගැහුවේ. ඒක අපි ෆයිනල්ස් ආවා ලයිසියම් වත්තකත් එක්ක. ඒකෙදී අපි පරාදයි. ඒත් ඒකේ අවුරුදු 13 මට අවුරුදු 12යි. ඒකේ මං බෙස්ට් බෝලර් වුණා. ඒක 18ක් අරගෙන. ඊට පස්සේ එතනින් මට ඩිස්ට්‍රික් සිලෙක්ෂන්ස් වලටත් යන්න කිව්වා. අන්ඩර් 50 ප්‍රීම ගහනකොට. ඉතින් මම එතනට ගියාට පස්සේ මේ සර් කෙනෙක් කිව්වා ඔයාගේ උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ ලකි රොජර් සර් මට කිව්වා උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එතකොට මම මගේ ස්කූල් සර්ගෙන් අහලා බැලුවා සර් මම ෆාස්ට් බෝල් කරලා බලන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ නුගේගොඩ ඉස්සර හිටපු කෝච් දිලුම් රාමනායක සර්. ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රික් කෝච් උත් හිටියා ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ කිව්වා වෙනසකට එක බලමු කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ සිමෙන්තිය ගැහුවේ. ඉතින් හයියෙන් දැම්මා. එතකොට තමයි මට කිව්වේ ඔයා දිගටම ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කියලා. ලයිසියම් එකේ ගහන කාලේ ඉතින් අන්තිමට
මුගේ ගොඩත් එක කම්බයින් කරලා ගහද්දී අන්තිමට අපිට ලයිසියම් එකේ ලයිසියම් පානදුරට විතරක් ගහන්න chance එකක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒකෙන්ුත් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් ආවා. ඒක මම කැප්ටන් කරගන්න 15 එක. ඒක අපිට චැම්පියන්ෂිප් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඒ දැකපු කෝචර්ස්ලා මට කිව්වා ඔයාට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා හොඳ ඉස්කෝලයක් බලන්න කියලා. මට ගොඩක් ඉස්කෝලෙන් කතා කරා. අන්තිමට මම දවසක් ක්ලබ් මැච් එකක් ගහන්න යනකොට ඒ ක්ලබ් මැච් එකේ ඉන්න සර් කෙනෙක් කිව්වා පුතා හොඳට ගහනවා මම සෙන්ට් තෝමස් එකට දාලා දෙන්නම් කියලා. එතන චමින්ද සර්. ඊට පස්සේ මගේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝචුත් ඊට ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න තමයි කතා කරලා සෙන්ට් තෝමස් එකට මාව සෙට් කරේ. රෝල් තෝමියන් එක ගහනවා කියන්නේ ඉස්කෝලේ වෙන මැච් ගහනවා වගේ නෙමෙයි. ඒක වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ එච්චර සෙනගම් මම කවදාවත් දැකලාවත් නැහැ. ගොඩක් මිනිස්සු වෙනවා, ගොඩක් මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ ෂීල්ඩ් එකට ගොඩක් කට්ටිය දඟලනවා. ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒ මැච් එකේම මට එච්චර ලොකු දැනීමක් තිබ්බේ නැහැ මේ ෂීල්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද. මොකද මම ඉස්කෝලේට අලුතෙන් ගියේ. ඊට පස්සේ මේක ගහනකොට ඒක ප්‍රෙෂර් එකයි ඔක්කොම චියර්ස් ඔක්කොම ඇහෙනකොට මේක ලොකු මැච් එකක් කියලා හිතුණා. ඊට පස්සේ විකට් 5ක් දැම්මට පස්සේ මට ලොකු පිළිගැනීමක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි මට තේරුණේ මේකේ බර මොකද්ද, මේකේ කොහොමද යන්න ඕනේ, මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේකට. ඒත් තාම අවුරුද්දක් බිග් මැච් ගෙවුවා, අවුරුදු දෙකේම විකට් 5ව දැම්මා. ඒත් තාම ෂීල්ඩ් එක ගන්න බැරි වුණා. මොකද අවාසනාවන්ත විදිහට වෙදර් එකත් අපිට බලපෑවා. ඉතින් අපිට හරියට ටොස් එකේ ඉඳන් අපේ පැත්තට නෙමෙයි ගියේ. ඉතින් කොහොම හරි ලබනවද්දි දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැම්ම ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරන් යනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ ෆිට්නස් ලෙවල් හදලා කොහොම හරි අපි ප්ලෑන් කරන්නේ විකට් 20ක් ගන්න නෙක්ස්ට් ඉයර් එක. මොකද අවුට් රයිට් එකක් ගහන්න නම් විකට් 20ක් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි දැන් අපේ කට්ටියගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදලා ඔක්කොම හදලා කොහොම හරි මොරාල් එක අප් කරගෙන අපි බිග් මැච් එක කොහොම හරි දිනන්න තමයි යන්නේ. පළවෙනි මගේ මැච් එක ගැහුවේ මම ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ අපි මැලේසියා ගියා. ඒකේ ෆස්ට් මැච් එකේ මම විකට් එකයි මට විකට් එක ගන්න හම්බුනේ. ඒකත් මැච් එක තින්නා. අපිට අපි කොහොම හරි වැස්ස හින්දා ඒකත් අපිට බලපාලා අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ එළියට ගියා. හැබැයි ලොකු අත්දැකීමක් ඒක. අනිත් ටුවර්ස් එක ගියාම වාස් අපිට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ වගේම රොයිස් පුල්ස් ෆීල්ඩින් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එතන වෙන ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩින් ඔක්කොම බැටිං බෝලිං ඔක්කොම ක්වොලිටි එකට ඒ කට්ටිය කරා. ඒ කියන්නේ අපි රෙස් කරවලා ෆිට්නස් ලෙවල්ස් අපි මේන්ටේන් කරලා ඇත්තටම මේක ගොඩක් ලොකු හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. වාස හැමතිස්සෙම කියන්නේ බෝලිං වලට වඩා ඉස්සෙල්ලම් මෙන්ටැලිටි එකයි ෆිට්නස් එකයි හදාගන්න කියලා. ඒ දෙක තමයි ඔක්කොටම වඩා මුල. ඊට පස්සේ තමයි බෝලිං වලට ඩිසිප්ලින් නෝ බෝල්ස් වයිඩ්ස් ඔක්කොම ඒවා අඩු කරලා හොඳ බෝලර් කෙනෙක් වෙන්න එයාගෙන් ගොඩක් ටිප්ස් ඇඩ්වයිසස් මට ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් එයත් එක්ක වැඩ කරන එකත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්, ලොකු ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණයක් මට. ඉස්සෙල්ලාම හොඳ ඉස්කෝලේ හොඳ සේවයක් කළා. ඒ කියන්නේ මේ සීසන් එකේ හොඳට ලකුණු ගහලා හොඳට විකට්ස් දාලා හොඳ බෝල් රවුන්ඩ් වෙලා කොහොම හරි මගේ ටාගට් එක වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ ස්කූල් බල් ක්‍රිකට් වෙන්න. ඊට පස්සේ එතනින් හොඳ ක්ලබ් එකකට ජොයින් වෙලා එතන ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ්ස් වලත් මම ඉන්නවා. එතනින් හොඳට කරලා කොහොම හරි ෆිට්නස් ඔක්කොම මේන්ටේන් කරගෙන නැෂනල් ටීම් එකට මගේ තියෙන බලාපොරොත්තු. චමින්ද වාස්, සන්තෝෂ් ගුණතිලක, බාස්කට්බෝල්, ජැව්ලින්, ශාරුක් ඛාන්ට එන්න කියනවා. මෙසීට එක මැච් එක විකට් 10ම ගන්න එක. ඇතලිට් පැත්තෙන් ගිහිල්ලා. iPhone, chat, Ascot, building වලින් එහාට පයින්. කොල්කතා නයිට් රයිඩර්ස්. ටෙලි නීරිය ගම. අර වැඩ එකේ ගන්නේ. හොඳ කාර් එකක්. සයන්ස්, ටෙස්ට්, ස්ලොග් ස්විප් එක. නිකොන් රන්සික. ශාලින් ඩිමෙල්. දඩෝරියා බණ්ඩාරගම එක්ස යාළුවොත් එක්ක තමයි ඉතින් එළියට යන්න දෙන්නේ නැති. අnder 17 මැච් එකේ මම විකට් 10ම ගත්තා. මැච් එක පැයෙන් ඉවරයි. මල්ලිට ගහන්නේ.
පලනි මං බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මගේ අම්මලා තාත්තටයි ඒ දෙන්න හින්දා තමයි මම මේ තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඊට පස්සේ මගේ කෝචස් හැම දෙනාටමත් මගේ යාළුවන්ටත් මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු කට්ටියටත් ඒ වගේම මගේ අනිත් කෝචස්ලා කියන්නේ වාස්සලා හෂාන්සල්ලා උපුල්සල්ලා ඉස්කෝලේ දිනේශ දිවිශාන්ස ඊට පස්සේ ලයිසියම් ඉස්කෝලේ නදීප්ස කපිලස ඩිස්ට්‍රික් කෝච් රනිත්ස ඒ ඔක්කොටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම මෙතෙක් පරිස්සමෙන් බලාගත්තට ඊට පස්සේ කියපු නැති කට්ටියටත් ඒ කට්ටියත් මතක් කරලා ඒ කට්ටියට ගොඩක් ස්තුතියි කියලා මම සුභාරති විද්‍යාලයේ ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර් කෙනෙක් හිටපු නැති නිසා මට ස්ප්‍රින් දාන්න කිව්වා පිටරවල වැඩිම කඩු අරගෙන රෙකෝඩ් එකක් තියන්න තමයි ආරම්භ කරන්නේ ගොඩගම සුභාරති විද්‍යාලයෙන් මට ආසාවක් තිබ්බ පොඩි කාලේ ඉඳන් ක්‍රිකට් ගහන්න පස්සේ අම්මා තමයි පස්සෙන් ඇවිල්ලා මාව ක්‍රිකට් වලට යොමු කරේ 6 වසරේදී තමයි මම මුලින්ම ක්‍රිකට් ගහන්නේ මම 6 වසරේ පටන් අරගෙන under 13 ෆස්ට් එකේ කැප්ටන් කරා ඊට පස්සේ ස්කූල් ටීම් එකේ ගැහුවේ නැහැ නතර කරා ඊට පස්සේ CCC ක්ලබ් එකට මම ඇතුළත් වුණා ඊට පස්සේ ආයෙමත් under 15 ගහද්දි ස්කූල් ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරා ෆස්ට් එකේ කැප්ටන් කරා ඊට පස්සේ 17 ෆස්ට් එකේ ඉඳන් ෆස්ට් එකත් ආයෙ සුභාරතිම සෙල්ලම් කරා ඊට පස්සේ ෆස්ට් එකේ විකට් දාලා සෙකන්ඩ් එක ගහන්න මට ට්‍රස්ටන් එකෙන් ආරාධනාවක් ලැබුණා ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් එකේ ට්‍රස්ටන් එකේ විකට් දාලා ෆස්ට් 11 එකේ මට chance එකක් හම්බුණා මම මුලින්ම 13-15 fast ball opening batsman left arm fast ball විදියට තමයි සෙල්ලම් කරේ පස්සේ සුභාරති විද්‍යාලයේ left arm spinner කෙනෙක් හිටපු නැති නිසා ප්‍රියංකරස සුභාරතියේ කෝච් කරපු ප්‍රියංකරස මාව මට ස්පින් දාන්න කිව්වා ඊට පස්සේ ස්පින් දාලා 17 ෆස්ට් එකේදී තිබුණු තරගයකදී මම හොඳට බෝල් කරනවා දැකලා ඒ අම්පයර් හිටපු අම්පයර් ඉඳලා තියෙන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඇත්තට අම්පයර් කවුද හිටියේ කියලා අම්පයර් ඉඳලා තියෙන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු දැන් ඉන්න තාමරස ඊට පස්සේ මැච් එක ඉවර වෙලා අවස මට කතා කරා මෙන්න තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එන්න කියලා ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉඳන් මට කතා කරලා තිබ්බ එන්න කියලා ඊට පස්සේ මම ගියා එතන ඉඳන් තමයි මම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මම තර්ස්ටන් එකට ඇවිල්ලා 17 ෆස්ට් එකේදී ලොකු දස්කම් අතරට එන්න බැරි වුණා ඊට පස්සේ 19 පළවෙනි සීසන් එකේ පළවෙනි තරගයේදී ගාල්ල රිච්මන්ඩ් එක දිද්දී ඒකේ ලකුණු 30ට කඩලු 5ක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා ඊට පස්සේ අයිබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ටිය B කොටසේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ සජීව විකාශය සමගයි නැවතත් ඔබ papare.com ඒ වගේම batsman.com සමග මෙසේ සජීව ලෙස එක්කාසු වෙන්නේ තරගය
මග්ගොන සරේ ගම්මාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන්නේ කාසි වාසිය දිනාගෙන පළමුව පන්දුවට පහර දුන් ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 170ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ලකුණු 171ක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. චමුදිත සුබ මධ්‍යහනක්. සුබ මධ්‍යහනක් සචින්. ලකුණු 171ක පිළිතුරු වීම හමා යාමට මේ වන විට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරු යුගලයේ පිළියට පිවිස සිටිනවා. ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ විශේෂිත වූ ප්‍රතිකරුවන් ගණනාවක් සිටිනවා. ආරම්භයේ පටන්ම මනාව පීඩනය හසුරුවා ගනිමින් මේ තරගයේ නියමිත ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නට ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔව්. දිලින දම්සර ඒ වගේම රුසඳ ගමගේ තමයි අද දිනේදී සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න. විශේෂයෙන් මේ තරඟාවලිය පුරාවට රුසඳගේ ආරම්භක සංඝයා බවට පත් උනේ හැලඹගේ විශාන් හැලඹගේ. නමුත් ඔහු අවසාන තරඟවල තරම් ලකුණු අතරට පිවිසියේ නොමැති නිසා මේ තරඟයේදී නවක ක්‍රීඩකයෙක්ට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. දිලින දම්සර තමයි අද ඒ නවක ක්‍රීඩකයා. ඔහු තරඟ දෙකක් පමණයි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. මේ රුසඳ ගමගේගේ දත්තයන් ඉනිම 6යි ලකුණු 88යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 14.67යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 66.67යි. ඔහුගේ හොඳම ඉනිම ලකුණු 27යි. වයස අවුරුදු 17යි රුසඳ ගමගේ. ඔහු අද දිනේදී සාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පළමු පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම් සිටිනවා. මේ කෙවින් සැමුවෙල් තාමත් හොඳ තරඟාවලියක් මෙවර ඔහු පසු කළා. විශේෂයෙන් කඩුළු 6ක දශකමක් දැක්වුවා. ඔහු ලකුණු 26කට කඩුළු 6ක් දවා ගත්තා. මාගේ මතකයේ හැටියට ඔහු සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට එරෙහිව තමයි මේ දශකම දැක්වුවේ. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය වෙන්නප්පුව ඔහු ඒ තරඟයේදී පිතිකරණය ඉතාමත් හොඳ දස්කම් අතරට පැමිණියා. අපි බලමු කෙවින් සැමුවෙල් අද දිනේදී ඔහුගේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කෙසේ දස්කම් අතරට පිවිසෙයිද කියලා. මෙන්න පළමු පන්දුව. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් නැහැ. පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ඒ වගේම ඩීප් පොයින්ට් මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් ඒ වගේම පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. මිඩ් විකට් කලාපේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නා සමගින් පන්දු යන්නන් ඒ ආකාරයෙන් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හඹා යන්නේ ලකුණු 171ක ඉලක්කයක්. සමුදිත එතරම් ලොකු ඉලක්කයකුත් නෙමෙයි, අවමට්ටම ඉලක්කයකුත් නෙමෙයි, මධ්‍යම මට්ටමේ තරඟකාරී ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ. ඉතින් ඊයේ දිනේදීත් මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී අවසන් පූර්ව තරඟයක් මේ ටියර් බී කොටසේම තවත් අවසන් පූර්ව තරඟයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. මීගමු මාරිස්ටලා විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර. ඒ තරඟය ඩක්වස් සහ ලුයිස් න්‍යායට අනුව ජයග්‍රහණය කළේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. ඉතින් මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම එළඹෙන 11 වෙනිදා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සමග බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී ටියර් බී කොටසේ අවසන් මහා තරඟය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගනු ඇත. ඔසරින් විශේෂයෙන්ම හදිසියක් නෑ මේ මොහොතේදීත් ඉතාමත් පැහැබර හස් කුසක් අපිට මේ වන තෙක් මක්වන සරේ ගම්මාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ හස් කුසේ අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සවස 3 පමණ පසු වන විට තමයි අපිට මේ දිනවලදී දැක් ගන්න ලැබුණේ කාලගුණයේ ශ්‍රේණික වෙනස් වීමක්. ඔවුන්ට මේ මොහොතේදී Tamanට නිසි පරිදි ඉනිම හසුරුවා ගන්නට ඕන තරම් අවකාශය ඉඩ ලැබිලා තියෙනවා. ඔව් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නිසියාකාරව සැලසුම් කරොත් පන්දුවාරයකට ලබා ගත යුතුයි. දල් ලකුණු වේගය වගේම කඩලු බිඳ වැටීම හොඳින් කළමනාකරණය කරගත්තොත් මේ ලකුණු ප්‍රමාණය හඹා යෑමට ඔවුන්ට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්නට ඉසිපතන විද්‍යාලය සතුවත් ප්‍රබල පන්දු බලයනියක් සිටිනවා. පෙර පන්දුව වයිට් පන්දුවක් විදිකරවත් තුළට යොමු කරන්න උත්සාහ කරේ. ඉලක්කය වැරදි ගියා. පළවෙනි අතිරේක ලකුණ එකතු වෙනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය මුළු ලකුණු පූර්වට. රුසන්ද සමගින් දිලින ආරම්භක ප්‍රතිකරු යුගලය ඔවුන් විසින් තවමත් ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කර නැහැ. එක්ස්ට්‍රීප් ක්‍රීඩකයෙකු සහිතව කෙවින් ක්‍රියාත්මකයි. පිටිනට පිටින් ඩ්‍රයිව් කිරීම. පොයින්ටි පන්දු රකින්නෙකු සහිතයි ලකුණක් නැහැ. ඔව් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මෙවර පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය අරගෙන බැලුවම ප්‍රදීප් නිශාන්ත මහතා තමයි ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඔහු මේ
දෙවන වසර ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා විදියට වැඩ කටයුතු කරන ඒ වගේම ඔහුගේ සහාය සඳහා සහාය පුහුණුකරු විදියට දිලීප් ශ්‍රී විනෝජ් මහතා කටයුතු කරනවා. මේ ඔහුගේ පස්වන වසර ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩල වෙනුවෙන් කටයුතු කරන. ඒ වගේම රංජිත් සේරම් මහතා ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවාගෙන් ඉවතට දෝලණය වන පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ තිනුල ලියනගේ කල්ඩු රැකීමේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා තරුෂ නෙත්සර. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ වැඩිම ලකුණුලාභියා. ඔහුට අද දිනේදී තරම්ම සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පායින දිසට පැමිණෙන පන්දුර ග්ලාන්ස් කිරීමේ වර සාර්ථකයි. ෆයින් ලෙග් දෙසින් පන්දුව 4 සීමාවෙද ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කරා. රුසන්දේ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයෙන් මුල් ලකුණු පූර්වට ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවස්ථාව ලකුණු 5යි කෙසේ නොදවි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 5යි කෙසේක නොදවි බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් වන විට විශේෂයෙන්ම සචින් අප පෙර පන්දුවාරයේදී මතක් කිරීමක් සිදු කරා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් ඔවුන්ගේ නම් අප සඳහන් කරා. සුවිශේෂ වූ කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා මෙම ක්‍රීඩකයන් මෙවැනි තත්ත්වයකට ගෙනීම සඳහා. මා සිතනවා දැන් මේ මොහොතේදී මා මතක් කර යුතු අනිවාර්යෙන්ම ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ රොජ විජේසූරිය. ඔව් චමුදිත ඒ අතරතුර වාරයේ දිලින දම්සරගේ දත්යන් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉනිම 2යි ලකුණු 53යි. හොඳම ඉනිම ලකුණු 45යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමය 53යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 58යි. ඔබට නැවතත් අවස්ථාව ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන් ගැන මතක් කිරීමට. ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කටයුතු කරන රොජර් විජේසූරිය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන තවත් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරු වගකීම ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ හිමි වී තිබෙන්නේ ජනුදික ශ්‍රියාපාලට. රන්දුණු ගංගනාත් හිම 6යි කඩලු 10ක් දවාගෙන තිබෙනවා. හොඳම දස්කම කඩලු 3ක් දවා ගැනීම. දැන් විතිකරු අනුගලය උත්සාහයක් ලබා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගන්නට කෙටි ලකුණු ඔස්සේ යෑම අවශ්‍යයි. නමුත් අනවශ්‍ය ලෙස පීඩනයක් යොදා ගැනීම ඔවුන්ටම අපහසු වෙනවා අවබෝධය ගිලිහුණොත් යම් හේකින්. ඔව් විශේෂයෙන්ම ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නිමුතු ගුණවර්ධන ක්‍රියාත්මක කරපු පන්දුවාර 10 අරගෙන බැලුවම ඔහු කඩලු දවාගත්තේ නැහැ. හැබැයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කර පන්දුවාර 10 අරගෙන බැලුවම නිලකොණු පන්දු 41ක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කර තිබුණා. ඉතින් එවැනි ආකාරයක දස්කමක් මේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ යම් පන්දු යවන්නේ අතිනුත් සිදු වුණොත් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දීමට අද දිනේදී ඔවුන්ටත් හැකියාව තියෙනවා චමුදිත. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පිතිකරණ ලයිස්තුව අරගෙන බැලුවම ක්‍රීඩාකරණ 11 බහුතරය වමත් පිතිකරුවන්. ඉතින් දකුණත් පිට දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයින් 2 දෙනෙක් ඉසිපතනයේ සතුයි. ඒ වගේම වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයින් 2 දෙනෙක් ඔවුන් සතුව සිටිනවා. ඉතින් හොඳ තරගයක් අපිට අද දිනේදී දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි. මේ දක්වා සෑහෙන හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එක ලකුණක් පමණයි රන්දුණු තමාගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය තුරදී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ආරම්භක වේග පන්දු සුසංයෝගයේ හොඳ මට්ටමකින් මේ මොහොත දක්වා පවත්වාගෙන යන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔව් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් 11න් 7 දෙනෙක්ව වමත් පිතිකරුවන්. 4 දෙනා සිටින්නේ දකුණත් පිතිකරුවන්. ඉතින් ඒ බවත් සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි අද දිනේදී ඉසිපතන කණ්ඩායම මේ තරගය සඳහා නම් කර තිබෙන්නේ. ඔවුන් එක් වෙනස්කමක් සිදු කර තිබුණා. දකුණතින් පාදංග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා වයස අවුරුදු 15යි. මෙන්තිල කල්පගේ. ලෙසඳු මෙන්තිල කල්පගේ. ඔහු තවමත්
එකඳු තරගයක්වත් මේවර තරග වාරයේ ක්‍රීඩා කර නැහැ. ඔහු අද පළමු තරගයට තමයි මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. යලිත් වරක් පෙර පාදේ පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 6යි කෙසේක නොදවි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර දෙකක් අවසන් ලකුණු 6යි කිසිවෙක නොදවි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය කණ්ඩායම රොසන්ද සමගින් දිලන කඳුලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළයි. ආරම්භක වේග පන්දු ගන්නා කෙවින් යලිත්තරක් පන්දු යෑම සඳහා කැඳවා තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. Square leg, mid off, mid on, එවැගේම extra covers, sweeper covers, point, third man යන ස්ථානයන්හි පන්දු රකින්නන් ස්ථාන ගත කරන්නට කෙවින් මේ මොහොතේදී අවකාශය උදා කරගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මේ තරගයේ තරඟ විනිසුරුවරුන් විදිහට කටයුතු කරන්නේ ශාන්ත ෆොන්සේකා, ඒ වගේම විදුර ප්‍රසාද්, ඒ වගේම මේ තරගයේ තරඟ කොමසාරිස් විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්නේ විරාජ් ද සිල්වා මහතා. ඉවර නිපන්දුවක් කෙවින් සැමුවෙල්ගෙන්. ඒ අනුව නිදහස් පන්දු පහරකට අවස්ථාව ලැබෙනවා දිලින දම්සරට. මේ කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම අපි දැක්කා චමුදිත දැන් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලනොත් අපි දැක්ක නිපන්දු කිහිපයක්ම යොමු වෙනවා. ඉතින් මේ ආරම්භක පන්දු වාර කිහිපෙම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කෙවින් සැමුවෙල් නොත් නිපන්දුවක් යොමු කරනවා. දැන් මේ නිපන්දුවට ඔහුට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු සකස් කර තිබෙන පිටියේ යම් වෙනස්කමක් කරන්නට. මොකද දිලිනමයි පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් සිටින්නේ. වේගය අඩාල කර පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු තෝරා ගැනීමක් ඒ අවස්ථාවේදී දිලිනගෙන්. ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී උත්සාහ කරේ පන්දුව හරවා ස්ථානගත කරන්නට. නියමිත ආකාරයේ ස්ථානය තෝරා ගනිමින් ප්‍රතිකරුවාට නිසි ලෙස පන්දු තෝරා ගැනීමට අවකාශ ලබා දුන්නේ නැහැ. ඉවර කෙවින්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ කෙවින් මේ අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳින් ඔහුගේ උපක්‍රමශීලීත්වය භාවිතා කරා. පිටිරෙන්ට මදක්කේ පිටි නලංකාරෝ ෆ්‍රයි පාර පන්දු පාර සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නත් අවසාන මොහොතේදී විවිධ ආකාරයෙන් පන්දුව නවතාරමින් ලකුණු දෙකකට ප්‍රතිකරණය කළේ සීමා කරනවා. අඹායන ඉලක්කය ලකුණු 171ක්. ඉසිපතන විද්‍යාලයත් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත් අද දිනේදී. නමුත් ඔවුන්ගේ මැද පෙළ ඒ වගේම අවසන් පෙළ පිතිකරුවන්ට ඊතරම්ම සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. වනුජ කුමාර, දනාල් හේමානන්ද, ෂැනන් රොඩ්රිගෝ තාමත් හොඳින් අද දිනේදී පන්දු යැවීම සිදු කරා. කෙලින්ම කඩළු සොයා යන්නේ ඉවර සචින් අවස්ථාවක් දෙන්නෙම නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී මීට පෙර පන්දුවේදී අපි දකින එක වරම පිළිිනට එපිටින් පැමිණෙනවා. අනිත් සියලු පන්දු ඇතුළටමයි පැමිණේ කඩළු තුරට. මෙවර ඔහු තෝරා ගන්නේ තමාගේ සුපුරුදු ආකාරයෙන්ම පන්දු යොමු කිරීම. කෙසේ වෙතත් දිලනට අවකාශයක් නැහැ. කෙලින්ම කඩළු වෙතටමයි පන්දු යොමු වෙන්නේ. එවර ඔහුගේ පාදයේ සිටම පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය දක්වාම ඔහුගේ ප්‍රමාද වීම අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. ඒ තමයි ඔහුට දැවී යාමට මූලික හේතුව. යනුව දිලින දම්සරගේ නිමා කරන්නට කෙවින් සැමුවෙල් සමත් වුණා ලකුණු 3කට. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල්ල දැවී යනවා ලකුණු 9යි. එක් කඩුල්ලක් දැවී ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 9 එක් කඩුල්ලක් දැවී ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පන්දු වාර දෙකකුත් පන්දු 3ක් අවසානයේ. දිලාන්ගේ හිදෙස පිරවීම සඳහා ෂෙනාල් බොතේජු පැමිණ තිබෙනවා. ඉනිම 6 ලකුණු 275යි.
ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 47යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 75.81 එක ඉතාමත් හොඳයි. සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සතුව මෙවර තරඟ වාරයේ එක් දින කොටසේ ශතකලාභීන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. එක් ශතකලාභී ක්ෂේනාල් බොතේජු නොදෙවි ඔහු ලකුණු 102ක් ලබා ගන්නවා අර්ධවසන් පූර්ව තරඟයේදී ගල්ල මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඒ වගේම ලහිරු දවටගේ ඔවුන්ගේ කළු රක්න පිතිකරුවා මීළඟට පිතිකරණය සඳහා පැමිණීමට සූදානමින් සිටිනවා. ඔහුත් ශතකලාභියෙක්. පෙර පුනරූපණය අපිට දැක බලා ගන්නත් පුළුවන් පිත්තත් ශරීරයත් අතර සෑහෙන ලොකු පරතරයක් තිබෙනවා. ඒවර ඔහුට පිත්ත නිසි ලෙස පන්දුව පැමිණෙන මාර්ගයේ ඔස්සේම ගෙන ඒමට ඔහුට වැඩි වේලාවක් ගත වුණා. ඒ තමයි කෙලින්ම කඩළු වෙතට පන්දුව යෑමට හේතුව. ඒ වගේම දිලින බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි වේගයක් ඒ පන්දුවේ ගැබ්බී තිබුණා කෙවින් සැමුවෙල්ගෙන්. විශේෂයෙන් ඊට පෙර ක්‍රියාත්මක කර පන්දුව වේගය අඩාල කර පන්දුවක්. ඔහුගේ මේ පන්දු සංකලනයේ ඒ දිලින දම්සර යෝන් ක්‍රීඩකයා මුලාවකට හසු වුණා හා සමානයි ඒ අවස්ථාවේ. සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ මේ ක්‍රිකට් සංචිතය මෙවර ක්‍රිකට් සංචිතයේ ක්‍රීඩකින් 6 දෙනෙක් සිටිනවා අවසන් වසර නියෝජනය කරන. ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ අවසන් වසර නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකින් 6 දෙනෙක් සිටිනවා. පළවෙනි පන්දුව හැරුණකොට සචින් හොඳ පන්දුවාරයක් මේකට කෙවින් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන ලකුණු 3ක් පමණයි. මේ දක්වා මේ පන්දු 4ට ලබා ගන්නට පිතිකරුවන්ට අවකාශය ලැබී තිබෙන්නේ නිපන්දුවත් සමගින් ලකුණු 4ක්. මේ පන්දුවාරය තුරදී පිතිකරුවන් උදරයට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ටියර් B කොටසේ තීරණාත්මක අවසන් පූර්ව තරගයක් තමයි මෙසේ මග්ගොන සරේ ගම්මාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් දැනටමත් කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය මෙහි අවසන් මහා තරගයක් සඳහා සුදුසුකම් ලබාගෙන හමාරයි. උපායක් යොදවන්නට කෙවින් මේ මොහොතේදී තීරණයක්ගෙන තිබෙනවා. පිතිකරුවා ආසන්නයට ඊඩකේකු යොදවා ගන්නට කෙවින් මේ මොහොතේදී අවස්ථාව උදා කරමින් තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පායින් දෙසට පැමිණෙන පන්දුවට එවර ෆ්ලික් කිරීම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසින් පන්දුව 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් රොසඳගේ පිටෙන් එකතු වන්නේ බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු පූර්වට ලකුණු 14යි කණ්ඩලකට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අපිට ඉවර පුනරූපණය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ලෙහෙසි පහසුවේ පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම පායින් දෙසටමයි පැමිණෙන්නේ. පිත්තේ පූර්ණ මුහුණත ඉවර යොදා ගනිමින් මනා මැණික් කඩු චලනයකින් පන්දු ස්ථානගත කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. ඔව් රුසඳ ගමගේ ඔහු දෙවන වසරේ ක්‍රීඩකයෙක් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අප සිතූ ආකාරයේ උපාය නෙවෙයි සචින් ඉවර ඔහු යොදවා ගන්නට උත්සුකෝයි. අපි සිතුවේ කෙටි පන්දුවකින් රුසඳට මුදේදී ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. කෙටි පන්දුවට ඉවර පුල් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු රකින්න වේගයෙන් පන්දුව පිටුපස අවසාන මොහොතේදී දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. ඒ අතරතුර ඔව් සිතුක ගුණවර්ධන තමයි එසේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් කින් ඉසිපතන විද්‍යාලයට සහාය වුණේ. ඔව් නිසකවම ලකුණක් කපා හැරියා ඒ අවස්ථාවේදී. ලකුණු 3ක් සඳහා පිතිකරන්න ගලයන්ත මාර්ග කරගෙන තිබෙනවා. පන්දු අර 3ක් අවසන් ලකුණු 17යි කණ්ඩලකට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 17 කඩුලක් දෙවි බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පන්දු අර 3ක් අවසානයේ ඔවුන් හඹා යන්නේ ලකුණු 171 ඉලක්කයක්. ඒ වගේම මේ ටියර් B කොටසේ අවසන් පූර්ව තරගයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ටියර් A කොටසේ අවසන් පූර්ව තරග සියල්ල අවසන් වී හමාරයි. එළඹෙන අඟහරුවාදා එනම් 12 වෙනිදා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර
TA කොටසේ අවසන් මහා තරගය. ඉතින් ඒ තරගයත් thepapare.com batsman.com සම නිෂ්පාදනයක් විදියට ඔබ ඉදිරියට රැගෙනීමට අප බලාපොරොත්තු වෙන පසු වෙනවා. ඒ තරගය අප්‍රේල් 12 වෙනිදා කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඔව් සචින් විශේෂයෙන්ම අප මතක් කර යුතු කාරණාවක් තමයි අපි සඳහන් කරමු මේ පන්දු වෙන අතරතුර අරවා පහරකට උත්සාහ කරන්නේ එක වරම පන්දුව පහතින් පැමිණෙනවා. මම සඳහන් කරමින් සිටියේ මේ වන විට රටේ පවතින මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දෙමාපියන්ට එහෙම ක්‍රීඩාංගන වලට පැමිණිලා තරග නරඹන්නට විශාල ප්‍රමාණයකට ඇවිල්ලා තරග නරඹන්නට අවකාශයක් නැහැ. නමුත් මේ පාසල් තරග සමය පුරාවටම batsman.com සහ papare.com මේ සජීව විකාශයන් තුලින් පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා දැක බලා ගැනීමට සෑහෙන ලොකු අවකාශයක් විවර කරලා තියෙනවා. එය අපි අනිවාර්යයෙන්ම අගය කළ යුතු කාරණාවක්. ඔව් ඒ වගේම සමුදිත එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා රුසඳ ගමගේ ලකුණු දෙකක් සඳහා පාසෙන්ම ඔවුන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ අන්තයන් හුමාරු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ කඩළු අතර දිවීමක්. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට සාපේක්ෂව සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් දැනට නම් ඉතාමත් හොඳින් කඩළු අතර දිවීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම සමුදිත තවත් දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි මම ඔබ පැවසූ දෙයට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය මෙවැනි වසංගත තත්ත්වයක් හමුවේ වුණත් මේ තරඟාවලිය පැවැත්වීම ගැන අපි ඔවුන්ට ප්‍රශංසා පළ කළ යුතුයි. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ සැලසුමක් අතැතිව මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කර තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකීන්ට ඔවුන්ගේ පාසල් නියෝජනය කරන ඔවුන්ගේ පාසල් ක්‍රිකට් සමය සාර්ථකව අවසන් කරන්නට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීම ඉතාමත් වටිනවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී ඔවුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ජාතික කනිෂ්ඨ තේරීම් කමිටුවේ සමාජිකයන් පවා මේ ස්ථානයෙන් පැමිණලා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව සොයා බලා ඔවුන්ගේ අනාගතය නිසි පරිදි ඔවුන්ට විවර කර දෙන්නට ඔවුන්ට සෑහෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පන්දු 277කදී තවත් ලකුණු 152ක් හඹා යාමට නියමිතව තිබෙනවා සාන්ත පීතර විද්‍යාලය. ඉතින් හඹා යාමට හැකි ඉලක්කය නමුත් කඩළු අතතේව තබා ගැනීම තමයි සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට විශාල ලෙස වැදගත් වන්නේ. ඔවුන් දැනට 4.96ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. අවශ්‍ය වන්නේ 3.29ක වේගයක් පමණයි. පන්දුවාර 4ක නිමාව සාන්ත පීතර විද්‍යාලය කඩුල්ලක් දෙවි ලකුණු 19. මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුල විශේෂයෙන් මේ පාසල් ක්‍රීඩකීන්ට යම් නීතියක් තිබෙනවා. මේ ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරන පළමු පන්දුවාරට අනිවාර්යයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන් විසින් ක්‍රියාත්මක කර යුතුයි. ඉතින් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දිනේදී ඒ වගකීම ඉටු කරා ලකිදු සචින් ඒ වගේම දනාල් හේමානන්ද. ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කෙවින් සහ රන්දුණු ගංගනාත් ඒ වගකීම ඉටු කරමින් සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී. එක්ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් කෙවින් යරිත් වරක් ක්‍රියාත්මකයි. පායින්න දිසට පැමිණෙන පන්දුවට ෆ්ලික් කිරීම එවට සාර්ථකයි. ෆයිල් එක දිසට පන්දු යොමු වන්නේ. පන්දුව පිතිකරුවා තුලට දෝලනයකටයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථා දෙකේදීම අපි දකිනවා පායින්නට වැඩි බරකින් යුක්තව පන්දුව යොමු ආකාරයක්. කෙවින්ගේ හොඳ වේගයක් ඔහු ආරම්භයේ පටන්ම රඳවා තබා ගැනීම සුවිශේෂී වූ කාරණයක්. අපි දකිනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් දනල් හේමානන්ද නිමිත ආකාර වේගයක් ආරම්භයේ පටන්ම ඉනිම අවසානයේ දක්වා රඳවා තබාගත් ආකාරය. කෙවින් සැමුවෙල් ඔහු ක්‍රියාත්මක කර අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙම නැත්නම් අවසන් පන්දු කිහිපෙම තරමක් පායින්නට බරව තමයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නැෂනල් සුපර් ලීග් සිව් දින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අවසන් මහා තරඟය.
පෙරපාදයේ ග්ලයිඩ් කිරීම third man දෙසින් ලකුණක්. මහනුවර කණ්ඩායම සහ යාපනයේ කණ්ඩායම අතර තමයි මේ සිව්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය නැත්නම් නැෂනල් සුපර් ලීග් සිව්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අවසන් මහා තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. තරඟය අද සිට නැත්නම් 7 වෙනිදා සිට 10 වෙනිදා දක්වා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. කාසි වාසි දිනාගත් මහනුවර කණ්ඩායම මේනකොට පන්දුවර 50ක් අවසානයේ කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 159ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කමිල් මිෂාර අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන සිටීදී දැවි ගොස් තිබෙනවා. ඊට අමතරව කසුන් විදුර ලකුණු 71ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඕෂධ ප්‍රනාන්දු සහ නායක කමුදු මෙන්ඩිස් මේ වෙනකොට නොදැවි ක්‍රීඩා කරමින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඒ වගේම චමුදිත දැන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන තුරුම්පුවක් තමයි දුනිත් වෙල්ලාලගේ. ඔහු දැන් අවසන් පූර්ව තරඟ ක්‍රීඩා කරා මේ පසුගිය දින කිහිපය පුරාවටම අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟ අවසන් පූර්ව තරඟ. දැන් ඔහු අද දිනේදී නැෂනල් සුපර් ලීග් අවසන් මහා තරඟයේ ක්‍රීඩා කරනවා යාපනයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහුට ඉතාමත් කාර්යබහුල කාල සමයක් නැෂනල් සුපර් ලීග් තරඟාවලිය. දැන් ශ්‍රී ලංකාවයි අවුරුදු 19 15 පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. එය ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් එය කළමනාකරණය කරගන්නවා. ඉක්මන් ලකුණක් යම් අවදානමක් තිබුණා ඒ අවස්ථාවේදී. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. දුවද්දී දෙවියාමකට හසු කරගන්නට තිබුණා ඔවුන්ගේ අවබෝධය යම් ආකාරයකින් ඒ මොහොතේදී ගිලිහි ගියා නම් කෙටි ලකුණු ලබා ගන්නට මොවුන් උත්සාහ කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ සචින් අපි දකිනවා ආරම්භය මෙවැනි ආකාරයේ මට්ටමක තමයි අපි දුටුවේ. අපි දකිනවා එක් අවස්ථාවක ඉසිපතනයේ ආරම්භක මොහොත පන්දුවර 6කදී ලකුණු 34ට කඩලු එකක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉක්මන් කෙටි ලකුණක් සඳහා ඔවුන් දෙදෙනා උත්සාහ කරන ලබන ආකාරයක්. යම් මේකෙන් කඳුල්ලේ වැදුනා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන්. ඔව් වැඩි අවදානමක් තිබුණා ඒ අවස්ථාවේදී. නමුත් පිටිකරුවා ඒ අවස්ථාවේදී වාසනාවන්ත වුණා. රොසඳ ගමගේ භයානක අන්තයට දිවාවේ රොසඳ. විශේෂයෙන් ඔය දුවද්දී දෙවි යම් කිහිපයක් මේ ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. දැන් yes no කෝල් එක හරියට දෙන්න මේ ක්‍රීඩකීන් පුරුදු වෙන්න ඕන. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉස්සර හිටිය පිටිකරුවෝ නිකුලා රොමේෂ් කලුවිතාන සහ සනත් ජයසූරිය ඔවුන් yes no කියන්නේ නැහැ. S2 දිහා බලලා ඔවුන්ට තිබෙන විශ්වාසය අනුව තමයි ඔවුන් ඒ කඩළු අතර දීම සිදු කරේ. ඉතින් එවැනි ආකාරයේ සම්බන්ධතා ලෙහෙසි පහසුවෙන් නිර්මාණය වන්නේ නැහැ. ඉදිරියේදී නිර්මාණය වන්නට පුළුවන්. ඔව් මේ පාසල් ක්‍රීඩකින් එවැනි මට්ටමකට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාව වර්ධනය කර ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. එය තමයි අපෙත් බලාපොරොත්තුව. ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතයේ බාර ගන්නට සිටින්නේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන්ගේ දස්කම් ඉතාමත් වටිනවා අපිට අපේ ක්‍රිකට් වර්ධනය කරගන්නට. ඉතින් තවත් අතිරේක ලකුණක් ලැබෙනවා. මේ පන්දුවාරයේ තුල් ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ එක් අතිරේක ලකුණක් සමග. විශේෂයෙන්ම කෙවින්ට දැන් මේ පිටිකරුවන් යුගලයට ඔෆ්සයිඩ් දෙසින් ක්‍රීඩා කිරීම වේගවත් පහරවල් වලට යාමට වඩා මොවුන් ඔෆ්සයිඩ් දෙසින් මොහුගේ වේගයෙන් පැමිණෙන පන්දු සඳහා එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබාගෙන මොවුන්ගේ අන්තයන් මාරු කරගන්න පිටිකරුවන් යුගලයේ ලකුණු 1 2 බැගින් ලබාගෙන කෙවින්ට යම් තාක් දුරක පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්න තමයි උත්සාහ ගන්න ආකාරය අපිට වෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුව පිටිකරුවාගේ නිබතට දෝලණය වුණු පන්දුව. පිටිකරුවා ඉදිරිපාදයෙන් තමයි ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරේ. පන්දුවර 5යි ලකුණු 24යි කඩුල්ලක් දෙවි සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 171ක ඉලක්කයක් තමයි සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ මේ හඹා යමින් සිටින්නේ මේ තීරණාත්මක අවසන් පූර්ව තරඟයේ. ඔව් මේ තිබෙන්නේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය මේ දක්වා පැමිණි ගමන් මග ඔවුන් මහින්ද විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරලා කඩුළු 5කින් අනතුරු මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරලා ලකුණු 158කින් අනතුරු මීගමු මාරිස්ටලා විද්‍යාලය කඩුළු 6කින් පරාජයට පත් කරා ධර්මපාල විද්‍යාලය පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 181කින් පරාජයට පත් කරා. ඉන් අනතුරුව වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය කඩුළු 6කින් පරාජයට පත් කරමින් ඔවුන් අපරාජිතව අවසන් පූර්ව තරඟය සඳහා සමාන අර්ධවසන් පූර්ව තරඟය සඳහා පැමිණියා. එහිදීත් ඔවුන්ට මහින්ද විද්‍යාලය තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රතිවාදීන් බවට පත් වුණේ. බලන්න එහිදීත් මහින්ද විද්‍යාලය පරාජයට පත් වුණේ කඩුළු 5කින්. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලය ඔවුන්ට දෙවරක් මුණ ගැසුණා. ඒ අවස්ථාවන් දෙකේදීම ඔවුන් කඩුළු 5කින්
ඒ තරගය ජයග්‍රහණය කරා. ඒ අනුව අපරාජිතව තමයි සාන්ත පීතර විද්‍යාලය තවමත් මේ තරගාවලිය තුල සිටින්නේ. ඒ වගේම ටිය A කොටසෙන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය තවමත් අපරාජිතව තරගාවලිය තුල රැඳී සිටිනවා. ටිය B කොටසෙන් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය තරගාවලිය තුල තවමත් අපරාජිතව රැඳී සිටිනවා. ඉවර පිටේ ඇතුළත ධාරයේ පන්දුව වදින්නේ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. ඩීප්බැක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසට එක ලකුණයි මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් ඔවුන් පවත්වාගෙන යනවා. 4.69ක වේගයක් තමයි ඔවුන් පවත්වා ගැනීම ක්‍රීඩා කරන්නේ. 3.27යි අවශ්‍ය වේගය මානසිකව හොඳ අඩිතාලමක්. ඔව්. ඉතාමත් හොඳ අඩිතාලමක්. ඔවුන් දන්නවා දැන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඉලක්කය මොකක්ද කියලා ඔවුන් දන්නවා. ඒ නිසා ලොකු කලබලයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට කඩුල අතට තබා ගැනීම තමයි ඉතාමත් වටින්නේ මෙවැනි ආකාරයක ඉලක්කයක් හඹා යාමේදී. තවත් ලකුණු 146ක් අවශ්‍යයි පන්දු 268කදී. ඒ වගේම චමුදිත පසුගියවර අවසන් කියන්නේ ටියර් B කොටසේ ශූරතාවය දිනාගත් ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය මෙවර තරඟාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටෙන් ඉවතට විසවී ගියා. සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හැමෝම පරාජිතපත් වීම නිසා ඒ අනුව මෙවර ටියර් B කොටස සඳහා නවක ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමක් බිහි වෙයි. මොකද දේවපතිරාජ විද්‍යාලය තමයි ගියවර ටියර් B කොටසේ අනුශූරතාවය දිනාගත්තේ. ඒ කණ්ඩායම් දෙකම දැන් තරඟාවලින් ඉවත් වී ගොස් තිබෙනවා. ඒ වගේම ටියර් A කොටසේ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය තමයි පසුගියවර එක් දින ශූරයින් බවට පත් වුණේ. ඔවුන් දැන් අවසන් මහා තරගය සඳහා වරම් දිනාගෙන තිබෙනවා ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. මේ විදුර ප්‍රසාද් අත්දැකීම් බහුල වගේම ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් විනිසුරුවරයෙක් ශ්‍රී ලංකාව තුල සිටින. රන්දුනු මේ දක්වා හොඳ පාලනයකින් යුතුව තමගේ පන්දුවේ සිදු කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පන්දු වාර 2යි පන්දු 5යි ලකුණු 4යි මේ පන්දු වාරය තුලදී තවත් එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ රන්දුනුට එරෙහිව. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. එයත් පෙර පාදයේ පොයින්ට් දෙසට පන්දුව ලකුණක් නැහැ. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 25ක් කඩලකට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. St. Peter's College after an early breakthrough, recovering well 25 runs on the board for them for the loss of 1 wicket in 6 overs. Rusander, 16 of 22, came in as the opening batsman. And Shinal coming in at number 3. And for St. Peter's College, getting into that run chase, 171 runs, the target, 50 overs. Still a long way to go, Gamini. Yeah, you're right. Plenty of runs to play with for Isipathana. Still 150 of them. So current run rate 4.05, required rate 3.33. I don't think they'll be worried about that much, that run rate too much. What they will have to do is to go after those 9 wickets that they need to take. Obviously, they need to play a containing role in between as well. That's how you apply pressure on the batsman. Kevin has been a bit expensive when you take the context of the game, really. 7 runs per over at this stage. Those are the easy ones that you have to stop if you want to defend a total like 175, 172 then. It is. Yeah, one good thing that these two batsmen have done so far is getting those singles, just tapping the ball into the gaps.
because they have looked for those boundaries whenever there was a loose delivery, but more importantly they're focused on getting those singles, and that is good to see from the St. Peter's College top order. Lots of experience running through the team as well. Yeah, looking at the tournament scores, I think St. Peter's, you can fairly safely say that they've been the better batting side in that segment B. That's a loose delivery and put away nicely. It was there to be hit, but you still needed some skills to put that away. Hands high to low to square, so you had to use the bottom hand to reach that delivery. Nicely played. So boundary in the early part of the over. There's a shot. Good balance. Plenty of right things about that shot. A loose ball, that's not what Isipathana wants. Once again, Kevin just holding that loose delivery. We've been doing that these 3.3 overs, giving away those boundaries. So that time it was Shinal who joined the party. Rusanda has been there, 17 of 24 deliveries, but Shinal finally getting that loose delivery to break his shackles and to join the party. You mentioned about the singles. That's the area that Isipathana didn't capitalize on. They were relying on the big shots, the big hits, but the singles that they were after didn't come in the middle of the innings. So that's deliberately played. Didn't have the contact he wanted, but still had enough power. He's a very quick outfielder at Maggona. Not many times that the fielder will beat the ball. So the second boundary, again over pitched, and there was width, so it was quite a safe shot at the end. Yeah, Shinal is not afraid to put his bat, try to swing his bat. That was once again well outside the off stump, full length, just over the head of the fielder, and he runs away for a boundary. That's the second boundary for Shinal Boteju. Moves up to 11. Turning out to be another expensive over, 9 runs already with one more ball to go. Lots of discussions around. Kevin going for 30 runs in 3.5 overs. In contrast to what we saw from St. Peter's College fast bowlers who were operating from the two ends at the start of the innings. They were pretty much disciplined. Of course, the Nal being the taking the responsibility with the new ball. But the last ball of this over, 9 runs from it. Worked away once again. This might run away for another boundary, and yes, it does. So there we go. Those 3 boundaries in the over, and that's a big one for St. Peter's College. And once again onto the pads and easily put away. 7 overs done. It's 38 for the loss of 1 wicket. Yeah, that was a very productive over for Isipathana College. Also, what they cannot afford is to give free hits. Again, it was an example of bowling both sides of the wicket. There was variation in length and there was variation in direction. So only 2 fielders outside the circle in the first power play. You really can't afford to give that kind of a freedom to a batting side that is very high on confidence. When I go through the results in this tournament thus far for St. Peter's College, beat Mahinda twice by 5 wickets, won by 158 runs against Dharmaraja. Maristella won by 6 wickets. Dharmapala, they won by 181 runs. St. Anthony's Vattala by 6 wickets. That shows me that the top order has done the job. So it just shows the way they are approaching. There you are again, getting inside the line of the delivery, and the execution was perfect.
that is a sign of a very high confident player. I think overall as a batting team, St. Peter's are showing signs that they are riding high at the moment as far as their batting is concerned. Let's have a look at that shot again. See how his back leg moves to get inside the line of the ball. There you are. And got the length he wanted to. So he trusted his ability and the ball was in his arc and he went through it. So those are the signs of a very confident batting side. Like I mentioned before, the results of this tournament show that. So if Isipathana can get through this top order quickly, they might expose their late order. So that's one way of looking at it. Yeah, once again, right from the start, they've been one of the, as you correctly mentioned, Gabini, one of the dominant forces in the tournament. And if you look at those wins, once again, those are not just wins, those are big wins against some of the top contenders in the tournament. So they're in control here in the semi-finals. 43 for the loss of 1 wicket. They just need 128 more runs. Plenty of balls remaining for them. And with both the batsmen looking flawless out in the middle. And during the Isipathana innings also, we spoke about the nitty-gritties of building an innings in a limited over cricket game, and how to be efficient and how to control your hand speed. You have to have the shots that could force. You have to have shots where you can pierce the gap by slowing it down. You have to have a shot that will play with a dead bat, so you have to keep the fielders at bay. It's basically that's a way of delivery. It's basically like as a coach, you tell the youngsters who are growing up, it's like driving a car. Really, you have to have the ability to drive at all speeds. Drive on a highway at 100. Take the bend by reducing the gear speed. So those are the weighing shots that I talk about. Chipping shot, how to use your hands to weigh into a gap. And then you have to have the defense where you brake when you see the car in front of you like that. So you have to have all kinds of speed. That one stayed low. Luckily it was outside the stumps for Senal, who has been a very consistent performer with the bat in hand. So control of your hand speed, awareness of where the fielders are, all those attributes, and being cricket smart, those are the qualities to be a successful batter in the limited over format. Once again onto the pads and collect a single. Randunu, in contrast to his partner, has been very much disciplined. But the 11 runs in 3.5 overs. That's what they need, Isipathana College, the bowlers, to be on their toes and to get wickets at this stage of the game, because they don't have much runs to defend. Getting the wickets can be the only gateway for them to make it towards that final. Once again, really well done towards the third man for a single. Senal will take the strike in the next over. So 8 overs done. It's the 47 for the loss of 1 wicket. That's another example of that last delivery. What I was just talking to you about. These are the results of Isipathana College. We mentioned in that last stint that they only batted once or twice to chase a total, lost by 28 runs in their first one, but regathered themselves to win the next 5 games. So that's why they're here. And so after what, 10 overs now? We are through 8 overs. Yeah, so 2 more overs of. Oh no, that's it. 8 overs of fast bowling. So straight away now they can bring the spinners into the attack. Well, they got their work around, haven't they? And 47 for 1. When you don't have runs on the board to defend with, already St. Peter's are giving few headaches to their bowlers as well as their captain. So they need to come back to level pegging. They need to take a couple of breakthroughs, one after the other. Balupana 6 overs, 6 matches.
That wickets column doesn't speak that highly really to bring a bowler at this kind of a situation. Just a 3. You need a very penetrative bowler in order to take the balance 9 wickets to win this match from here. Yeah, it's safe to say that St. Peter's College, they're in control with 47 for the loss of 1 wicket. Faced the faster bowlers of Isipathana College really well. So now it's a different challenge for them. The spinners coming into play right after those 8 mandatory overs. Slip in position for Yasid. Once again, good run in between the wickets, just chipping the ball in and getting that single. So that is really good to see from these 2 batsmen. They've identified their strengths, and that is good to see. Putting away those loose deliveries, putting away those bad deliveries, and then getting those singles. So that has been the success story for St. Peter's College right throughout the tournament. And they're just continuing their good work in this semi-final once again. 2 perfect examples of what we spoke about in the previous over, having the control of your hand speed. That first delivery, the over-pitch delivery, showing the full face, and a straight single, which is a quality that you need to have. And the next one with a dead weight, dropping the ball in front. So, like I mentioned, they look very confident batting. I played on. I put the mockers on the batsman, didn't I? That was a good delivery. That came in with the arm. Hands were coming away from the body. He was looking to pierce that gap on the offside, the square one. Well, Shanal, one of the most consistent batters in this competition. And the change has worked for Isipathana. Yeah, they brought the spinners in, and straight away the results have been there. So there we go, that's his 2nd wicket. Chopped it back onto his stumps. That's the wicket that they've been looking for, Isipathana College. So success straight away as Shanal Boteju, who's for 17 of 18 deliveries now. It's 49 for the loss of 2 wickets in 8.3 overs. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Yes, Kalupahana straight away, looking the breakthrough force for Isipathana College. Lahiru Davatagay is the new man in for St. Peter's College. 6 matches, 314 runs for him, with the best score of 117. Another top performer for St. Peter's College in the tournament. But the responsibility is there with him right now at the top order. Now this was the wicket of Shanal Boteju. The ball drifting in and the inside edge coming into play. Straight away he is underway. Davatagay. Easy pickings for him. Ball landing around that leg stump. I'm surprised that off spinner bowling from around the wicket also there, and he doesn't have a fielder to save the single in front of the wicket. That's a bread and butter defensive shot. Will get you the single on the leg side. That's what happened to Davatagay. That was a freebie for him. First ball he faced, you got a half volley on the leg side, and comfortably worked on towards that mid wicket side. Yeah, and 50 comes up with that single as well for St. Peter's College. Came in real quick time, 8.4 overs.
Once again tossed up from Isipathana, not afraid to give a bit more air to the delivery. The occasion is 120 off 247 balls. So less than 3 runs per over, that's what they require, St. Peter's. Like you mentioned, they need to get those 8 wickets. What an opportunity with the new batsman. That is poor captaincy and poor planning, really. Bowling round the wicket, you need to have more fielders on the leg side because you are going to eventually land the ball around the stump. So, well, we'll come back to that. 52 for 2. Right, so opting to go with the spinners from both the ends. Isipathana College skipper trying to get these remaining 8 wickets. Remember, just 120 runs away from the victory, St. Peter's College. So the only option left for Isipathana College is to take the remaining 8 wickets as soon as possible. And a hint of rain anywhere. Sithuka Gunavaradana, 6 matches, 9 wickets for him. Economy of 2.68, much better figures for Sithuka. Isipathana captain needs to be very careful. He needs to trust his attacking instincts. Cannot afford to give easy ones, particularly in the 30-yard circle. Incidentally, Osunda Davatake is the highest scorer in the segment B, and Kevin Samuel is the highest wicket taker in the segment B amongst every school. So he has copped a bit of stick today, hasn't he? Samuel, 4 overs, 34. Although he has picked up a wicket, but this is a good contest. Sithuka, we just saw that he's got good stats, 9 wickets in this competition so far. They have to be alert inside the circle. Cannot afford to give those easy ones. And once again, an open leg side field for Rusanda. And an easy single. Pulling onto the pads with an open field on the leg side like that will allow the batsman to go for those singles, as you mentioned, Garmin, with ease. So it is it's just a matter of planning and then executing that what you have planned. Also, you need to adjust also according to your opponent, really. As we have seen, St. Peter's batters are trusting more conventional way of playing with a straighter bat, with the full face of the bat, where Isipathana batters were trusting the horizontal bat shot. That's a good delivery. It's closer than you think. Davatake beaten for flight, lost his balance, and that ball held on its line. Let's have a look at that one again. What was that missing? They may have had a doubt where it was pitching. It had a lot of angle, wasn't it, didn't it? That might be the case for the umpire to make the decision there. But a good start from Sithuka. His spell, his 2 runs so far. And it'll stay at 2 runs. So 10 overs done. It's 54 for the loss of 2 wickets, St. Peter's College.
The run rate almost 5.5 runs per over, and the required run rate well below 3 runs per over. So looking at those stats, you'll see that St. Peter's College, they're well in control in this run chase. But yeah, a wicket or two might change that equation in the favour of Isipathana College. And another bowling change, it's Kavindu Amantha. 10 wickets for him in 6 matches. Good figures, good statistics in the tournament. Well, if anyone is going to change this game, this man can. Kavindu. Tried to delivery, brought the batsman forward. In the quarter-final, Oshanda, he scored a 50 and took 6 wickets to get his team across the line. That's what I said. If anyone is going to take this game by the neck, this man can. So they've got 2 good bowlers from either side to apply some pressure. Isipathana, this is good. Yeah, an interesting passage of play for both the sides. So that will determine the result of this match. Safe to say like that, because as you correctly mentioned, Gamini, 2 of the best spinners for Isipathana College operating from the 2 ends, and 2 of the best batsmen from St. Peter's College out there in the middle. And that time he easily bisected the 2 fielders inside the 30-yard circle for a single. Rusanda moves up to 27. Now with the introduction of spinners, he's showing signs of patience and not taking any risks at this stage of the game, which is the correct thing to do, as they're in a comfortable position in this run chase. It's a good contest, this. Lahiru Davatage against Kavindu. Kavindu has taken 10 wickets, like you said, in the competition, and left arm Situka has taken 9. So they have been the 2 best bowlers for Isipathana. Good use of the feet. This is what we did not see from Isipathana batters, using their feet, taking the straight singles, asking few questions from the bowler, particularly about the length. And we saw one bowler bowling 10 overs on the trot just with 1 speed, because there was any effort to negate him by showing the full face of the bat. But the Peters batters are much more class from what we have seen so far. Again, very comfortable single on the leg side. Yeah, that has been the story so far in this brief 10.5 overs. Getting those singles really well, and controlling the run flow, getting the scoreboard ticking. That's the important thing. You don't need to add extra bit of pressure with dot balls and try to sedate these innings. In fact, this run chase. But what these 2 batsmen are doing at this stage of the game is getting those singles really well. Plenty of open gaps, and that allows these 2 batsmen to go for those singles really well. Kavindu Amamith a bit slow through the air, allowing the ball to drift in, and that'll be the end of the over. 11 overs done. It's 57 for the loss of 2 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Pleasant environment here at Surrey Village Grounds in Maggona. Not a hint of rain, in a very good atmosphere, good climate, sunlight pouring in. Right, so Situka to continue his second over. Darted that ball in, Situka, using all his variations. It's important for spinners, especially
under these conditions where there is no much assistance to use all the variations that they have, changing the pace and variating his lines and lengths. So that is what the spinners should do under these conditions. Just about to say, if I'm a Isipathana supporter, I'll be disappointed with the tactics that have been applied right now. He's bowling to the left-hander with a short fine leg, deep square leg and a deep mid-wicket. No one saving the single on the leg side, so he's looking to dart that outside the stumps, like you said. So you are not bringing the stumps into play because you are bowling from left arm round the wicket. It's difficult to get an LBW against the left-hander. You have got to pitch the ball outside the leg stump. If there is there is no real turn, so you can't pitch it in line with the stumps and bring it back. I thought they should be looking to pitch the ball in line with the stumps more often and bring all 9 methods of dismissals in play. Because right now we'll go through it again. Left-hander is on strike. He's got a single saving fielder inside the circle at short fine leg, deep mid-wicket and a long on. So that's that last delivery against the left-hander. He moved towards your off stump because there is no risk of getting LBW. You cover your stumps and you get any contact towards the leg side. There is that leg side on the screen right now. Yeah, plenty of open gaps. And that's well played once again. Just as you mentioned, Gamini, just tucking the ball towards the leg side. Plenty of open gaps and get 2 runs quite easily. So we just mentioned the tactic that they are trying to apply. It's a safe shot. Ball is pitching around off stump. You are in no danger of getting LBW. So you can even trust your horizontal bat skills, which he executed pretty nicely on that occasion. I thought he should be coming over the wicket. That ball is straightening up, so he should have a fielder in front of on the leg side and bringing the stumps into play. There is a risk of him closing his hands too early. Once again, just tucking the ball once again towards the leg side. Might not run away for a boundary, but still 2 runs comfortably. So another good over for St. Peter's College in 12 overs done. It's 63 for the loss of 2 wickets. For 2 after 12 overs. Tartagi on 5 to send on 33 of 40 deliveries. Good afternoon, Ranjika. Good afternoon, Michael. Shraddha looking good out there. Having lost 2 wickets at the other end. It's important that he continues as Isipathana comes into the attack. Run rate at 5.25. So far it has been easy going for St. Peter's. Even in the first innings, Ranjika, Isipathana were going good till about the first 8 overs, and then after that everything fell away. This partnership also very important for the Peterites, especially Lahiru Dawatage, key men in this batting lineup. He looked pretty comfortable from the time he came in, nudging the ball towards the leg and picking up the single. Had one close call, but then that seems very solid.
run nicely. Put away, pedal swept, you can call that, or is it a deal Scooped scoop? it, no? Yes. Nice done there by the outer gear, identifying that vacant fine leg region, scooping that delivery, almost went all the way, but good bit of fielding there by the player. Keeps it down for 2 runs, and that ends the over. 1 ball remaining. Decision there. Okay, the outer gear will have to be a bit careful and keep playing those fancy shots always, just come in. And after 13 overs, St. Peter 65 for 2. Shanda will continue to face Kavindu holding his second over. There were quite a lot of left-handers in this Peters innings, 7 left-handers to be exact. Easily done there, Ruswander. Isipathana packed their side with some off spinners. Testing stat their third wicket partnership average for St. Peter's 36. I think they want them to do more in this match. Definitely we'll be hoping that these two players do better than that. The first target would be to bring that runs needed below 100 runs, just 5 runs away from doing that. That would take away a lot of pressure from the Peterites batting lineup, especially. It's one of those mental things, you know, when you have a 3-figure, it comes down to 2-figure, it always helps the chasing side to settle down, take a breather and assess the situation. I think Ranjika, any side would like to bring that down to 2 figures and then keep ticking from there. The Peterites bat deep about number 8. Yes, Sanjay Gunatilaka will be coming at number 8. So deep batting lineup. A lot of attacking options as well. They have the firepower for sure, but these chasers are tricky, especially in schools cricket. All you need is just a few rash shots like we saw Isipathana innings, 3 runouts, and then all hell broke loose. Yeah, that's what made the difference in that Isipathana innings, runouts. And that too happened because there was some good bowling from the Peterites spinner, especially Nimuthu Monowardana. Splendid spell from him and Shannon Rodrigo. So that sort of performance is needed from the Isipathana college side. It's not easy, hot and humid out there, fairly flat pitch. It's not easy, but that's what they should try and do. Try to dry out the runs and put that pressure back on the Peterites. Yeah, just create dot balls and, you know, just keep batsmen at each end. Or 2 or 3 maidens and just make something happen. It's
see again the Ottage. Trying to be a bit cute. Just getting his leg out of the off stump. Does these kind of things on and off, live without a gay, going for these fancy shots and giving away his wicket in most occasions. In that occasion, he was lucky to get away with it. 14 overs gone. It's 68 for 2 St. Peter's College. Isipathana to continue. Close call in that last over, Michael. I think Dautake should be careful, should be mindful of his decisions, especially given the situation of the game. It's a lot of responsibility on his shoulders. He has to carry his team close to the target. And also he doesn't have any pressure on him because Kusanda is batting well on the other end. The runs are coming from that 10. No pressure at all from Dautake. He can take his own sweet time to get in, set himself up. Yeah, like you rightly said, no pressure at all. There's no need of scoring runs fast. That sometimes you get bogged down 2-3 deliveries and then try to do something smart. You just need to keep batting out there, bat long and hard, and the runs will come. So now two dot deliveries. Hanjiga, I think we might see a cute shot. Yes, highly likely to see something rash from Dautake. This time he nudges away for a single. Better choice there from Lahiru. The required run rate is just 2.86, so 3-4 runs over and you're home and dry. So Kusanda looking for a single, but that again sends him back. Good over as well from Yasit, only 2 runs off. Last ball coming up. Certainly keeps a bit low. End of the 15th over, St. Peter's 70 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown, Candy Sports Club.
පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල්පුර Drinks break for the players in this run chase. St. Peter's College needing 101 runs to seal their spot in the finals against Thurston College. So far so good for the Peterites in the run chase. It'll be pretty easy. You can see the match summary there. Surrey College won the toss and batting first. All out for 117, 44.5 overs. Kavindu getting 26, as well as Yashit Kalapana 26, 23 and 22. Vanuja Kumar 2 for 21. So I'll be back on just after the water break. Sun shining brightly. No signs of any rain, Ranjiga. Yeah, interestingly, no signs of any clouds hovering around the grounds, but previous couple of days there have been rain in this area and Colombo as well. And you never know, towards the evening Peterites will be keeping an eye on that DLS Pasco as well as soon as they reach the 20 over mark. I think they are well ahead at the present run rate. Yes, they are well ahead at the 20 over mark. If they are 2 wickets down, the total they need to be at is 56. They're well ahead in that perspective, but when it comes to the DLS method, wickets are key. 2 quick wickets could suddenly change the whole aspect of the game. They'll have to be very careful in this run chase for sure. But the way they are going, Manchik, I don't see any issues. It's ambling along. They have got this under control. 99 runs now, 207 deliveries. If you look at the field, Isipathana just tagging along. They need to create something. If they are looking at winning this, they just need to create something and say a poor bit of fielding backing up there, one resulting in another. You need to create the pressure, you need to create some dot balls, do something different with the field.
bring in a slip, a close catcher, just to play on the minds of the batsman. And this is uncalled for from the Isipathana fielding unit. No backing up. Bit too harsh on the fielder backing up as well. He got a deflection off the bowler. But those are the little things that they have to be disciplined about, especially while defending a low total. Can't afford to give away these extra runs in the field for sure. Well, if you're in the circle, you shouldn't be able to even allow them to get the single, even on 2. Tossed up, enticing the batsman in that occasion. Rusanda lucky to get away with that. End of 16 overs, St. Peter's College 75 for 2. On 37 of 48, that again 13 of 25. Slowly getting the eye in. Well, Dusenda is already set. Just needs to carry on. Situka Gunwardhan into the attack, replacing Isipathana. Two overs for 8 runs with the left armour. Trying to manufacture a run there. Taurage likes to be busy in the crease for sure. He doesn't like to be bobbed down at one end. Likes to keep the runs flowing, and that at some times that works against you, Michael. I think especially you like to be busy. There are periods in the game where you struggle to get runs. It's just like that. Another risk taken. But this time it comes off well for Dawatage. You have to be careful, you have to be watchful to understand the situation of the game and play according to what is needed for his team. Doesn't need to do that, Ranjika, but somehow manages to find the gaps and get ones and twos. So that's the way he bets, taking a slight risk. Current run rate coming down from 5 point something to 4.64. So after the spinners coming in from both ends, see a slight decrease in the run rate. 2 runs off this over as well. Some of the junior selectors and the talent search team also here, Ranjika, looking at this match for the future. I think that's the way to go about it. Visiting the grounds and watching the match
themselves instead of just getting the scores and going on those. Very true. 70 overs gone. St. Peter's College 78 for 2. This is the general period where it's a bit dull for the viewers as well. Just knocking it around, not much of excitement. We're just happy to just go about their things. I believe it's time that Isipathana try and do something different. But the body language of the fielders and the bowlers don't show anything, as if they've basically conceded this match already. Let's try something new at least. Do some experiments in the field. Try out maybe change of tempo by bringing in a seamer. Something different to just break the rhythm of the beat rights. For now, St. Peter's our college are doing it very easily. At the moment, there's no trouble whatsoever, apart from Davatage's fancy strokes for sure. Well, that's what I said. If they can create something, I'm sure Davatage will also add to that. And he would clearly take the bait if it's produced for him. It's out there. That's sort of a gamble is needed from the Isipathana side if they want to make a game out of this. But if they hold back and let the game flow, I think the game will slip out of their hands. As we speak, against the run of play, it's not Davatage, it's Rusander. He's looking so good out there, and he gives away the wicket. Just 13 runs short of a well-deserved half century. You think he was bored too? Thought he'll try something fancy like Davatage. You see that replay again, nicely tossed up, going outside his stumps and finding that fielder in the circle. Gone, walking back. But there we go, 37 of 49 deliveries got by Yashit, the bold unit. St. Peter's 3 down for 79. The skipper comes to the centre, Vanju Kumara. 6 matches for him, best of 86 not out. Very healthy average there, 71 runs. 215 runs for him. Strike rate a bit on the low side for a one day, 79, but I think most of the time he has the job has been done for them when they come to bat. Generally, Vanuja San is also a busy player. Want to work it around here and there. Won't want to get bogged down. Wicket once again. Try to drag it from the offside. Didn't get enough elevation to beat the mid-off field. This is the problem, Ranjika. See, new batsman comes in. Just have that slip. Nothing in the eye line.
and this Devat is brought in a fielder just to keep him on his toes. Short and wide, easily pushed for a single. Vanuja gets off the mark. Successful over for Unit, his first over, producing a wicket. Important phase now for Isipathana College. Got rid of the set batsman to fairly new batsman in the crease. They have to make it count as the 18th over comes to an end. St. Peter's College 81 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 81යි කඩලු 3යි පන්දු වාර 18ක් දැවි නවක පිතිකරුවා නායක වනුජ කුමාර ලහිරු දවටගේ ලකුණු 18යි සීතුක පන්දුවම් සඳහා කැදවා තිබෙනවා ලෙෆ්ට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් ලහිරු දවටගේ පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට අන්තය මාරු කරගන්නවා වනුජ සහන් ලහිරු දවටගේ සමගින් කණ්ඩුලේ රැඳී සිටින තනතිරුවට නවක ක්‍රීඩකයා මේ මොහොත වන විට ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් තමයි මේ වෙනකොට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින. ඉතින් මොවුන් දෙදෙනා සතු අත්දැකීම් තිබෙනවා. ලකුණු 171ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය. වුන් ලකුණු අඩක ප්‍රමාණයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලකුණු ප්‍රමාණයක් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 82යි. වුන් හඹා යන්නේ ලකුණු 171ක ඉලක්කයක්. අපි බලමු මෙතන සිට වනුජ ඒ වගේම ලහිරු දවටගේ ඔවුන්ගේ තවත් පිතිකරුවන් රැසක් සිටිනවා. නිමුතු ගුණවර්ධන, ඒ වගේම දනාල් හේමානන්ද, සංශය ගුණතිලක, සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සතු පිතිකරණ බලයනියක් සිටිනවා. හොඳ. ඉතින් ඉසිපතන විද්‍යාලයත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා ඇද්දී තවමත් ඔවුන්ගේ නවක පාදක පන්දු යවන්න එකදු පන්දු වාරයක් හෝ ක්‍රියාත්මක කර නැහැ. ඔහු වයස අවුරුදු 15යි මෙන්තිල කල්පගේ. පසුපස වාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න ඉවර එක ස්ලික් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම පොයින්ට් හි පන්දු රකින්නෙක් ස්වීපර් කවර්ස් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් ඩීප් මිඩ් විකට් හි පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. මේ පෙර දැවියම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. දෝලනයත් සමගින් පන්දු පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කරේ. යටි අතෙහි තිබූ ශක්තිමත් භාවය අඩු වීම හේතු වෙන්නේ පන්දු පහරේ වේගය යම් තාක් දුරකට ඉවර අඩාලුවා කිව්වොත් නෙවෙයි. යම සිතනවා ඒ අවස්ථාවේදී මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. මීට සමගාමීව තවත් පැවැත්වෙනවා 19න් පහළ දෙවන පෙළ, ඒ වගේම තෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියකින් දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියත් අවසන් මහා තරඟය දක්වා දැන් පැමිණ තිබෙනවා මේ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. එහිත් ටියර් A ඒ වගේම ටියර් B කොටස් දෙකක් තිබෙනවා. 19 වන පන්දු වාරයේ අවසන් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 84යි කඩලු 3ක් දෙවි. ඔව් ඉතාමත් පැහැවර කාලගුණික තත්ත්වයක් තවමත් අපිට වාර්තාව වෙනවා. අර දහවල් කාලයේ පැවති
දැඩි හිරු රශ්මිය දැන් සවස් වෙද්ම ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් තිබෙන. හැබැයි මේ අවට තිබෙන ගස් කොළන් ඒ වගේම නිදහස් පරිසරයත් එක්ක ඒ රස්නය අපිට වැඩිය දැනෙන්නේ නැහැ. චමුදිත තාමත් හොඳ සිසිලසක් අපිට දැනෙනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක් අනිවාර්යයෙන්ම වේගයෙන්ම එල්ල කරන ලද පහරක් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. යුනිට්ගේ අසලින්ම ඉතාමත් වේගයෙන්ම එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන ලද පාරක්. කෙසේ වෙතත් දවටගේ නම් අසු වූවා යුනිට්ගේ උගුලට. ඔව් අපි බලමු අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායමෙහි අනෙක් අන්තයෙන් පුනරූපණයක් ලබා දෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔව් බලමු. මම හිතන්නේ අය තරම්ම ඉහළින් ආපු පන්දුවක් කියලා. ඔව් යුනිට්ගේ අසලෙන් ක්‍රීඩා කරන්න තමයි උත්සාහ කරේ. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ අත් දෙකට හසු නොවුණු පන්දුව කකුල් දෙක තුල රඳවාගෙන කෙසේ හෝ කඩුල්ල දවා ගන්නවා. වටිනා කඩුල්ලක් දවා ගන්නේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේ සිව්වන කඩුල්ල අහිමි යනවා. ලහිරු දවටගේ ලකුණු 20කට පිටියෙන් ඉවතර. සාන්ත පීතර විද්‍යාල ලකුණු 84යි කඩලු 4යි. ලකුණු 171ක ඉලක්කයක් හඹා යන සාන්ත පීතර විද්‍යාලය දැන් පන්දු අර 19කුත් පන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු 84යි කඩලු 4යි. චමුදිත දැන් නම් පාසල් දෙකටම කණ්ඩායම් දෙකටම හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න. මොකද මේ මග වැරදුනොත් ඔවුන්ට ආයි මේ තරඟාවලිය ඒ ආපු ගමන් මග නිවැරදි කරගන්නට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද මේ තරඟෙන් පස්සේ ඔවුන්ට ඉදිරියට තිබෙන්නේ අවසන් මහා තරඟය. ඔව් දැන් මේ අවස්ථාවේ පටන් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් තරඟය දෙපසටම විවෘත වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. නිමුතු ගුණවර්ධනගේ තරඟ වාර්තා තරඟ 6යි ලකුණු 58යි සාමාන්‍ය 14.5යි බිඳුවයි හොඳම ලකුණු 31ක් ලෙසයි සඳහන් වන්නේ. ඔව් නිමුතු ගුණවර්ධන තවත් අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ පෙර කඩුල්ලේ දැවී යාම ලහිරු දවටගේ තරම් ඔහුට හිතා ගන්නට බැරි වුණා. ඔහුගේ දැවී යාම පිළිබඳ ඔහු මවිත වී සිටියා කඩුල්ල තුල ඒ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමෙන් පසු. එහිදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි සචින් ලහිරු දවටගේ නිරන්තරයෙන්ම දඟපන්දයන්නාට පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණලා තමයි ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. එම අවස්ථාවේදී වෙනසක් සිදු කරේ නැහැ. දඟපන්දය වන්නා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ගුණට මුසු කරා. අවස්ථාව ඌයේ ඒ ලහිරු දවටගේ උත්සාහ කරේ පන්දු රකින්න අසලින්ම ක්‍රීඩා කරන්නට සාර්ථක වන්නට අවකාශයක් තිබෙනවා. ඔව් දැන් යුනිට් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන තවමත් පන්දු 7ක් පමණයි. ඒ පන්දු 7 තුල ඔහු ලකුණු 5කට කඩලු 2ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ලහිරු දවටගේ තමයි සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නැවතත් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පුනරූපණය. ඉතාමත් ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් ලැබ ගන්න පුළුවන් පන්දුවක් නෙවෙයි එනම් ආසන්නතම අවස්ථාවක්. පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නට ඉවර නිමුතු උත්සාහයක් දරුවේ. දැන් නිමුතු සහ වනුජට විශාල වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා මේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ මෙතෙන් පටන් ඉනිම ගොඩනැංවීම මේ වගකීම. ඔවුන් මෙතන තවත් ඔවුන්ගේ කඩුල්ලක් බිඳ වැටුනොත් එය ඔවුන්ට විශාල අවාසියක් වේවි. මොකද ඔවුන්ගේ ලකුණු අතර සිටින පිතිකරුවන් දැන් ක්‍රීඩාගාරය තුල සිටින්නේ බොහෝමයක් දෙනා. දනාල් හේමානන්ද, සංශය ගුණතිලක, නිමා නුමේෂ්, නිමුතු ගුණවර්ධන දැන් කඩුල්ලට පැමිණ සිටිනවා. ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ සහ ලකිඳු සචින් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. දනාල් හේමානන්ද යම් ආකාරයකින් ලකුණු අතර සිටිනවා මෙවර තරඟාවලියේ. ඉන් අනතුරුව සන්තෝෂ් ගුණතිලකගේ සහෝදරයා සිටිනවා. සංශය ගුණතිලක පිතිකරණය නිරත වීම සඳහා සූදානම්යි. නැවතත් ගුණට මුස්කරන පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩක් නැහැ. 20 වන පන්දුවාරයේ අවසන් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 87යි කඩලු 4යි.
ඔව් මා පෙර පන්දුවාරයේදී සඳහන් කර සිටියා දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ගැන. වයස අවුරුදු 19 15 පාසල් ක්‍රිකට් දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟ දක්වා දැන් තරඟාවලිය අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ඒ අනුව එහි තිය ඒ කොටසේ අවසන් මහා තරඟය සඳහා පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ කටුනේරිය සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ අවසන් මහා තරඟය හෙට දිනේදී බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම එහි ටිය B කොටසේ අවසන් මහා තරඟය හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ අම්බලන්ගොඩ පීඩස් කුලරත්න විද්‍යාලය අතර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එහි අවසන් මහා ඒ තරඟය අප්‍රේල් මාස 10 වෙනිදා කොළඹ BRC ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. දැන් නැවතත් සිතුක ගුණවර්ධන කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු වාර 4යි ලකුණු 14යි තවමත් ඔහු කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබාගෙන නැහැ. නමුත් තාමත් හොඳ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන ඔහුගේ පන්දු යැවීම සිදු කර තිබෙනවා මේ දක්වා. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ඩීප් පොයින්ට් දෙසින් ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් එවර කණ්ඩු අතර දිව්‍යාම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් දෙන අතර තවත් පන්දු 179ක් තුල ලකුණු 82ක ඉලක්කයක් සපුරා ගත යුතුයි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් පෙර පන්දුව නැවත බාර දීමේදී ලෙසඳු මෙන්තිල කල්පගේ නිසියාකාරව කඩු රකින්න නැත්නම් නායකයාට පන්දුව ලබා දුන්නා නම් යම් දුවද්දී දවා ගැනීමට ආසන්න අවස්ථාවකුත් තිබුණා. මොකද පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු දෙකක අවස්ථාවක් සඳහා ඔවුන්ගේ අන්තයන් හුවමාරු කරගත්තා. නමුත් නිසියාකාරව පන්දු ලබා දීම ඒ අවස්ථාවේදී සිදු වුණේ නැහැ. සිදු වුණා නම් මීට වඩා ඒ අවස්ථාව වෙනස් වන්නට ඉඩ තිබුණා. පන්දු 178ක් තිබෙනවා. තවත් අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 82ක් පමණයි සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණයට. ඔවුන් සතුව තවත් කඩලු 6ක් අතැතිව තිබෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලයත් තාමත් හොඳ පීඩනයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා මේ අවස්ථාව වන විට. නිලකණු පන්දු කිහිපයක් යොමු කරමින් සිතුක ඒ වගේම යුනෙත් තාමත් හොඳින් මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවමින් සිටිනවා සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට එරෙහිව. පන්දු 27ක් මේ දක්වා යොමු කර තිබෙනවා සිතුක. නිලකණු පන්දු 15ක්. ඒ පන්දු 27ට අඩංගු වනවා. හොඳ පාලනයක් මේ දක්වා පවත්වාගෙන තිබෙනවා. එවර පෙර පාදයට කැඳවනවා නිමුතුව. නිමුතු ගුණවර්ධන පන්දු යැවීමේදී නිලකුණු පන්දු 41ක් උදුරාගත් ඉසිපතන විද්‍යාලය. ඒ නිලකුණු පන්දු ප්‍රමාණය දැන් ඔහු පිටිකරුවෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කරද්දී ඔහුගෙන් උදුරා ගැනීමට ඉසිපතන විද්‍යාලය කටයුතු කරමින් සිටිනවා නම් හොඳයි. ඔහු දැන් පන්දු 8කදී ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ ඉසිපතනේ පැත්තෙන් හොඳයි. ශාන්ත පීතරේ පැත්තෙන් තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. ඔව්. තවමත් මේ පන්දු වාරයේ ලකුණු 2ක් පමණයි සිතුකට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙන්නේ වනුජ සහ නිමුතු. දල ලකුණු වේගයේ ප්‍රමාණවත් 4.27ක ප්‍රමාණයක් රඳවා තබාගෙන තිබෙනවා. අවශ්‍ය තරමටම පන්දු තිබෙනවා. සැහැල්ලු මානසිකත්වය මේ මොහොතේ වඩා වැදගත් වනවා. මෙතෙන් සිට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ 2.81ක දල වේගයක් රඳවා ගැනීම ප්‍රමාණවත්. ඒ අතරතුර වාරේ කට් කිරීමක් කරනවා. පන්දු පාර සාර්ථකයි. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නිමුතු ගුණවර්ධන ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 93යි සාන්ත පීතර විද්‍යාලය. පන්දු වාර 21ක් අවසානයේ කඩලු 4ක් දැවි. නැවතත් මග්ගොන සාරේ ගම්මාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලකුණු 93යි කඩලු 4යි ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව සාන්ත පීතර විද්‍යාලය. මේ අවසන් 4 පහර නිමුතු ගුණවර්ධනගේ පිත්තෙන් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දුවට නිසි පිළිතුරු ලබා දුන්නා. තරමක් පිටින් ඇදී ගිය පන්දුව. ඔව් විශේෂයෙන්ම පිටින් පන්දුව පැමිණෙන විගස ඔහුගේ පාදයේ පැමිණෙන මිඩල් ස්ටම්ප් එක සහ ඕවර් ස්ටම්ප් එක අතරට සහ පිටේ ගමන් මාර්ගයේ නිසි ආකාරයෙන් පැවතීම නිසාවෙන් පන්දු පාර සාර්ථක කරගත්තා. ඔව් ඔහුගේ ස්ථානගත කිරීම ඒ වගේම පාද චලනය කල්යලෙමින මේ සියල්ල ඒ පහරේ ගැබ්වී තිබුණා. ඉතාමත් මනරම් දැකුම් කළු පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී නිමුතු ගුණවර්ධනගේ. ඔහු ලකුණු 9යි.
කෝනට මුසු කරන පන්දුව යුනෙත්ගෙන් වනුජ ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. යුනෙත් පන්දු අර දෙකකුත් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 6 කඩලු 2යි මේ දකුණතින් පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. පසුපාදී ක්‍රීඩා කරන්නේ බැක්කට් පහර එක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරගන්නට උත්සාහයක් දරුවා. කෙසේටත් පන්දු රකින්න ඉවර යලිත්වර බාර දීම සාර්ථකයි. සමුදි දැන් ඔවුන්ට සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට මේ පන්දු ප්‍රමාණය පන්දු ඇති වෙන්න තිබෙනවා. මේ ලකුණු 77 ලබා ගන්න ඔවුන්ට අවශ්‍යව ඉතිරිව තිබෙන්නේ කඩලු 6ක් පමණයි. කඩලු සහ ලකුණු අතර සටනක් තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔවුන්ට ඇතතරම් පන්දු තියෙනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ 2.69ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීම, වේගයක් රඳවා ගැනීම මෙතෙන් සිට. ඔවුන් මේ වන විට 4.41ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සචින් යුනෙත් අවසානයේ ලබාගත් හොට් ඇන්ඩ් බෝල් අවස්ථාව පිළිබඳ සඳහන් කරොත් අපේ මතකයේ නැගෙන්නේ එවකට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටිය දක්ෂතම වේග පන්දුවවනෙක් වන චමින්ද වාස් එක්වරක් 2003 ලෝක කුසලානයේදී ලබා ගන්න හැට්‍රික් අවස්ථාවකදී ඉතාමත් අපහසු හොට් ඇන්ඩ් බෝල් අවස්ථාවකට ක්‍රීඩකයෙකු ලක් කරගත් ආකාරය අපේ මතකයේ නැගෙනවා. ඔව් එවැනි අපහසු අවස්ථා මේ තරඟවල ප්‍රතිඵල පවා වෙනස් කරපු ඉතිහාසයන් තිබෙනවා. මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ තාමත් අවිනිශ්චිත තරඟ රටාවක්, ඒ වගේම ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් වනුජ ලකුණු 3යි පන්දු 10කදී ඔවුන් හඹා යන්නේ ලකුණු 171ක ඉලක්කයක්. පන්දු නතර කිරීමට උත්සාහ කරා. කෙසේතත් එක ලකුණක් සදායි අතරතුර ප්‍රතිකාරාන්දු කළ යන්ත මාරු කරගත්තා. වනුජ සහන්ටත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගා ගන්නට අවකාශයක් තිබෙන ප්‍රතිකාරුවෙක් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සමගින් ශාන්ත පීතරයට මේ වන විට තමගේ දායකත්වයේ උපරිමයෙන් ලබා දීමට උත්සාහ දරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් යුනෙත්ගෙන් තවත් දක්ෂ පන්දුවාරයක නිමාව සටහන් වෙනවා. ලකුණු 3ක් පමණ මේ පන්දුවාරයට ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට. පන්දුවාර 22ක් නිමයි සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 96යි. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ඔව් මේ පාසල් ක්‍රිකට් යතුරුවාරයේ නවක පන්දු යවන්නක් ඇඳවා තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 15යි මේ ක්‍රීඩකයාට. ලෙසඳු මෙන්තිල කල්පගේ ඔහු එකදු තරඟයක් හෝ මෙවර තරඟවාරයේ ක්‍රීඩා කළ නැහැ. එයයි විශේෂත්වය. මේ තීරණාත්මක අවසන් පූර්ව තරඟය සඳහා ඔහුව කැඳවීමම විශේෂත්වයක්. විශේෂයෙන් ඔහු සතුව වැඩි විශ්වාසයක් තබා තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන් ඒ වගේම ක්‍රීඩකයින්. බලමු මෙන්තිල අද දිනේදී කෙසේ දස්කම් අතරට අවතීර්ණ වෙයිද කියලා. ඒ වගේම චමුදිත මේ පාසල් දෙකෙන් මෑත කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙක්ම දායාද කළා. දැන් ඇන්ජලෝ පෙරේරාත් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. පැතුම් නිස්සංක කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම දැන් අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ අරගෙන බැලුවම තෙවිඳු දික්පැල්ල සිටිනවා. අනෙක් පැත්තෙන් ඉන්නවා සන්තෝෂ් ගුණතිලක. ඉතින් මේ පාසල් දෙකට තාමත් හොඳ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා ක්‍රිකට් රටාව තුළ මෑත කාලිනව. ඒ වගේම අතීතය තුලත් හොඳ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. පෙර පාදයට කැඳවන්නේ මේ සන්තෝෂ් ගුණතිලක ගැන ඔබ යමක් සඳහන් කරද්දී මගේ මතකයට නැගෙනවා 2019 වර්ෂයේදී ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයේදී ආනන්දයට එරෙහිව රැස් කරන ලද ලකුණු 300 අදටත් මතකයේ රඳා පවතින ලකුණු සංඛ්‍යාව. අපේ
නිෂ්පාදන කණ්ඩායමේ හරවා පහරකට උත්සාහ කරන්නේ හොඳ ඉපිලීමක් ඒවර අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මෙන්තිලගේ පන්දු යැවීමේදී අපිට පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒවර ඩඟ කැවීමකට වඩා කෙලින්ම කඩුව වෙත තමයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ. සමුදිත තව පොඩ්ඩක් පන්දුව එහෙම වුණා නම් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල සිප ගන්නවා. එසේ වුණා නම් ඊට වඩා වෙනස් ප්‍රතිඵලයක් නිමුතු රත්වෙන්න තිබුණේ. සුරේෂ් ජෝන් අපේ කැමරා ශිල්පියා එරත් කණ්ඩු විවෘත කර පසුපස පාදයට යන්නේ. අපිට කණ්ඩු බිඳ වැටීම දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රථම කණ්ඩුව ලකුණු 9 දී බිඳ වැටුණත් ඉන් අනතුරුව සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වන ලකුණු 40ක ඉන් අනතුරුව පිළිවෙන ලකුණු 30ක සහ ඊළඟ කණ්ඩුව ලකුණු 5ක තමයි සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය වන්නේ. කෙටි පන්දුවට පොල් කිරීම ඩීප් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නෙකු සහිතයි. කලකුණයි පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 98යි කණ්ඩු 4යි. ලකුණු 98යි කණ්ඩු 4යි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර 23ක් අවසන් වන විට පන්දු යැවීමේ වෙනසක් කර තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලය. කවිඳු ආමන්ත කැඳවා තිබෙනවා. මොහු සාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයට එරෙහිව පැවති අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟයේදී කඩලු 6ක් දවා ගත්තා. ඔහු එපමණක් එතනින් නැවතුනේ නැහැ. පන්දු යැවීමේ දශකම් වලින් පමණක් නැවතුනේ නැහැ. ඔහු අර්ධ ශතකයකුත් ලබාගෙන මේ අවසන් පූර්ව තරඟය දක්වා සාන්ත ඉසිපතන විද්‍යාලය රැගෙන ඒමට විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ස්ටම්ප්ස් කිරීමකට ඉල්ලීම කරනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා. නමුත් විදුර ප්‍රසාදයේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මැනවින් පන්දුව ඉවර ගුවනට මුසු කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී දුර්වල පාද චලනයක් නිමුතු ගුණවර්ධනකින් ඔහු ඉන්න තැන ඉඳන්ම නිකම්ම ඔහුගේ පිත්ත යොමු කරනවා. කිසිම පාද චලනයක් සිදු කරන්නේ නැහැ. අපේ චමෝද් ඒ වගේම රහල් ඒ වගේම කමල් ඔහුගේ දිවාහාරය ගනිමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී. සුවිශේෂී වූ රාජකාරියක් කරන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අගය කළ යුතුයි මේ සියලු දෙනාගේම කැපකිරීම. විශේෂයෙන් අප the papare.com ඒ වගේම දුර්වල පන්දු රැකීම. ඔව්. the papare.com batsman.com එක්ක මේ තරඟාවලියේ තරඟ රැසක් ඔබට සජීව ලෙස අරගෙන ආවා. ඉතින් ඉදිරියේදී පාසල් ක්‍රිකට් මහා තරඟ උණුසුමත් ඔබට රැගෙන ඒමට අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවා. ඉතින් එහි තවත් තරඟයක් ආනන්ද නාලන්ද තරඟය මේ මාස අවසානයේදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 99 කණ්ඩු 4කට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ පන්දුවක්. අවසාන මොහොතේදී තමයි පිට පැමිණෙන්නේ වනුජ සහන්ගේ. වනුජ පන්දු 13කට මුහුණ දී ලකුණු 5යි. නිබතු පන්දු 19කින් ලකුණු 12යි. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් ස්ට්‍රික් ක්‍රීඩකයෙකු සහිතයි. පෙරපාද වංච ක්‍රීඩා කරන්නේ. දග කැවීමකට වඩා මේ මොහොතේදී අපට කවිඳුගේ පන්දු යෑමෙන් කඩුල්ල තුලට යම් කිසි පාලනයකින් යුතු වේගයක් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන බව සඳහන් කළ යුතුයි. 4.1ක දල වේගයක් මේ මොහොත වන විටත් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රඳවා තබාගෙන ක්‍රීඩා කිරීම වුන්ට ඉතාමත් සුවිශේෂී වූ සාධකයක්. කරුවා තුලට පන්දුවේ දඟ කැවීම එප් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු සහිතයි. මිඩෝන් මිඩ් විකට්
Square leg, point, backward point, deep extra covers C පන්දුරකින් ස්ථාන ගත කොට තිබෙනවා. පිටින්නට එපිටින් පසුපස පාදේ drive පහර. ඒ පන්දු පාරත් සමගින් ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා. බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ පන්දු අර 24ක් අවසන් ලකුණු 100යි කණ්ඩු 4කට බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. For the loss of 4 wickets, 24 overs. The spinners have been able to control the run flow, but still, some wickets that they need at this stage of the game. Isipathana College. Few close calls, but these two batsmen have been able to survive out there in the middle to put up some resistance against this Isipathana College spin attack. Yeah, good to see a right arm wrist spinner in operation. Something that we haven't seen throughout the day. And also he's pretty brave. He's not afraid to toss it up. Plenty of years to come from him. This will be a good test. That's very well played. Very well executed from Vanuja. Ball pitching just outside the leg stump. It had to be put away, but it's nicely played. Got his body behind it, covering the line with his front pad. Hands coming from high to low. There it is. Well executed shot there from Vanuja, the skipper. Whole lot of responsibility with him right now to take this side to this target of 172. Once again, but this time straight into the hands of the fielder. Will take a single there, and Vanuja on 11 of 20. Nimuthu living dangerously, 12 of 19. Few close calls were there when Nimuthu were batting, but he has survived out there. Again, nicely bowled. Like I mentioned, he's not afraid to put the ball up. On a wicket like this, where there is not a lot of turn, flight is one area where he can beat the batsman. Obviously, being a right arm leg spinner also, you can expect for him to go for a few runs, but definitely wickets are the key here, so good option to have. Still plenty of overs. Not a lot of runs to play with. So 106 after 4. 106 or 4 after 25 overs. Yeah, the spinners they've taken the control up to a certain extent in this game, especially when it comes to restricting the run flow for St. Peter's College.
But as I mentioned earlier, it's all about the wickets at this stage of the game for Isipathana College. The conditions here at Surrey Village grounds, I wouldn't say it's ideal for the spinners, but still, through their variations, they've been able to control that. Not much pace on offer from the spinners of Isipathana College. Oh, that's a wicket. That's a wicket. That's the wicket of Nimutu. That's beautifully bowled from Kamindu once again. And it chops off the top of the off stump. And that's the 5th wicket down. And Isipathana College, well, they're back in this game. Yeah, that's a quicker ball. Well set it up. He was working on that, Kamindu. 2 balls that was tossed up. And this one was certainly pushed through quicker. And the mistake he made was he was looking to get inside the line of the delivery. That was a bit too close for him to go square of the wicket. He should have been presenting the full face of the bat, Nimutu. He was very successful with the ball in hand, but not so much with the bat in hand. 13. He's gone back, 106 for 5. Will there be a twist in this game? Still just under tick of 70 runs to get. Danal Hemanand, another very experienced campaigner in school cricket. Being his final year, also you would expect him to bat higher up in the order as well and use all his experience. 87 runs, highest score 44. I don't think he'll be worried about that strike rate too much at the moment. If he can put up a partnership with his captain from the other end, Manuja, that's what St. Peter's are looking for. But on the other hand, Isipathana are back with an opportunity. They've got a new batter in place. That was pretty good bowling also. If you can see the way he set that batsman up. 2 balls that was flighted and the quicker one. Round the wicket for the new left-hander. Yeah, straight away. It's important on a wicket that there is no turn for you to find the correct speed to trouble the batsman. I think that's about the speed that he'll be looking at. It's about the stock ball, the speed of the stock ball, and then you work around that. Yeah, Kamindu so far in his spell, 4.5 deliveries, 1 for 14. He's been really good with his execution with the ball. And as certainly Isipathana College with 5 down, they'll fancy their chances in the semi-finals. Is not much runs on the board, 60 odd runs required by St. Peter's College, but still 5 more wickets to go. So it's evenly poised, I would say, between the two sides, and it's leading up to an exciting semi-finals here at Surrey Village grounds. 26 overs done. It's 107 for the loss of 5 wickets. See where his feet are. Very expensive option taken by Nimutu. He was neither forward or back, but take nothing away from the bowler. Beautifully set him up. So important pace of the game for both sides. The next half an hour or so, who's going to take control from here on end? Like I mentioned, plenty of overs, plenty of balls, but the wickets are the key. Yeah, we're still in the 26th over. As you correctly mentioned, plenty of overs remaining. The Under-19 Division 1 Tier B semi-finals. Thurston College already in the
finals. Yesit Kalupahana, his second spell, 1 wicket for just 9 runs. So Thurston College being there in the finals already. So either Isipathana College or St. Peter's College will take up that remaining slot in the finals. It's going to be an exciting match, this semi-finals. This is what we expected. The spectators, us as well, wanted this match to become an exciting, a thrilling contest, and so far has lived up to its expectations. And also not a bad time to bring the right arm off spinner Yesit. His first spell, 3 overs, 1 for 9. Having the two left-handers in the middle, another off spinner is not a bad option. But he still needs to work on his attacking skills without trying to contain the batsman that much. So I think in our last interview we spoke about how the bowlers have to bring the stumps into play. Yeah, what Yesit is doing is he's tossing the ball up, inviting the batsman to drive the delivery, and he's a bit slow through the air as well, so that gives an opportunity for the bowler. There we go, that variation is coming into play. Darted in that delivery, and again short pitched and easily put away for another single. Once again, well bowled right outside the off stump. Not much pace for the batsman to work with. 27 overs done. It's 110 for the loss of 5 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, the match has certainly attracted few spectators here at the Surrey Village grounds. Obviously, the semi-final is a big game. Two of the best cricketing schools, I would say, in Colombo. St. Peter's College and Isipathana College has a long history, produced so many national level cricketers, international level cricketers as well. Our misfield will once again allow the batsman to rotate the strike quite easily. Well, those are the things that you should not allow to happen out there in the field, especially at this stage of the game, when things are evenly poised between the two sides, when one mistake can determine the result of the match. Again, well bowled from Kavindu. Yeah, it's very important to keep the pressure on. When you have a side that are chasing a total and you have 5 wickets already in the bag, you need to maintain the pressure by fielding well and anticipating that what the batsman want at this crucial moment. Again, a miss hit, but towards that vacant long on area, I thought they could bring one more fielder inside the circle, particularly the ones that are against the turn. Off spinner in operation against the two left-handers. Maybe mid-on is a contender to come and save the single on that side. That's a risk that they have to take to go over mid-on. Once again, an easy single down towards the long-on fielder. Bringing in that mid-on fielder will give that mindset for the batsman to go down the track as well, so might create an opportunity.
It's important for the bowlers to invite the batsmen to play some strokes. That's how you create opportunities. We are in the second power play, so you're allowed to have 4 fielders outside the circle, but the situation is that Isipathana will have to take 5 more wickets, so you can have another extra fielder also inside the circle. At the moment it's easy picking so far. This over started with a misfield. Another 3 singles followed up with that. So 4 runs, and that's all what the St. Peters need at the moment. 28 overs gone, 114 for 5. Yes, it is back to ball 1 for 12 in his 4 overs with his floaty off spinners. Now the wickets, that was Damsara being bowled by Kevin, and the spinners came in and took the control of the game. Some soft dismissals the part of St. Peter's College, and then and then this was Nimuthu just trying to work that ball towards the onside, not there to be hit. But at the moment, Vanuj is dealing with singles quite easily, and Danal is also giving him a good support, so it's all up to these 2 batsmen in order to take this St. Peter's College at least closer to the target of 171. 2 experienced players, obviously Vanuj being the captain, a lot of responsibility will be with him, and of course Danal as one of the senior men in the team. It's important for these 2 batsmen to negotiate with the spinners of Isipathana College and to take them home quite safely. But at the moment they're just 56 runs away from the victory. Again, I don't think Unity is bowling the required speed that is suitable on the surface. That was too slow in there. Batsman had enough time to use the crease to get on the back foot. Because there is not a lot of turn, you can easily close your bat phase early. Hit firmly towards that mid-off. Amongst those, because we saw one batsman getting out at mid-on, trying to clear the fielder. I think mid-on is one fielder that you need to have inside the circle. That was well played, very well weighed. Good single there. It looks simplistic, but you need a good skill set to weigh your shot, to have enough time to get to the other end, and that was one occasion where Danal. Oh, that was Vanuja, wasn't it? Yeah, Vanuja has done well so far to negotiate in terms of those singles. But once again, this time the last ball of the over, and Danal takes a single, and the score moves up to 118 for the loss of 5 wickets in 29 overs. Vanuj understandably taking his time out there in the middle, 16 of 31 deliveries, not taking any risks. We saw him playing sweep shot against the leg spinner that went for a boundary, but apart from that
been very watchful, trying to get those singles, trying to get those twos, trying to bisect the fielders, and he has been able to done that. He has been able to do that quite well. So that's good on the part of Vanuja. I mentioned about the speed. This is the correct speed where Kavind is bowling. I think around maybe 70 k's per hour. Incidentally, Oshanda, we said numerous times that St. Peter's been unbeaten in this tournament, and out of the 6 games they've played, 4 times they have chased a total, and all 4 times they have won fairly comprehensively. And would you believe that number 8 has not been required in any of those games? So number 7 is at the crease right now. So Isipathana needs to bring that number 8. Yeah, it's all about exposing the weaknesses of your opposition, isn't it? And Isipathana College will be eyeing on that wicket. But at the moment, these 2 batsmen just dealing with these bowlers with ease, I would say. An important element of it is that there is not a lot of risk involved. It's just presenting the full face of the bat. Mid-on is back on the fence, and all you have to do is to bring your bat down straight through the line, and you pick an easy single. Isipathana needs to be careful here. They need to make them work much harder than this if they want to make a match out of this one. Yeah, these are the moments that you'll need your captain to step in and to come up with a plan just at that moment. Because the situation requires Isipathana College to come up with a plan to make these 2 batsmen, or to force rather these 2 batsmen to do some mistakes. Because at the moment they're playing with ease, trying to get those singles and getting those singles well. Once again, onto the pads. 2 runs quite easily. So there we go, that's the end of the over. 30 overs done. It's 122 for the loss of 5 wickets. So St. Peter's 122 for 5 after 30. And with the San on 17 of 32 and Dinal 10 of 15. Good afternoon, Ranjika. Good afternoon. Cluster of wickets in quick succession for Pete Wrights. Lahir Davatike, Nimutu Gunwaratana both falling in quick succession. So the college having that opening, but currently Baju Sahan and Dal Hemananda doing the repair job perfectly for the beat rights. Well, no alarm, just 49 required of 119 deliveries. Like Gamni said, this whole tournament they have not needed the number 8 to bat. It will be vital to see whether Isipathana can bring him out to bat. Most of the time, Pete Rights have been dominating, as well as in this game too, with the ball and the bat. See the coach of St. Peter's, Roger Vijay Surrey. We just need to get Dinal Hemananda to do something rash. He can be a destroyer. A change up there from Kalupahana. Bit of a leg spinner. Good over so far, 5 dot deliveries.
And he finishes with a dot. Maiden over from Yasit Kalupahana. 31 overs gone. St. Peter's College 122 for 5. Ranjika, are you feeling happy as a beat right? Not yet. Not yet? Not yet. Shouldn't jump the gun. I think it's basically... I've been in these situations a couple of times with you alongside me. And you laughed at me at the end. So I don't want that to happen. No, I won't. You do. I you won't enjoy laugh. it. No, I won't laugh this time if it happens. I'll be in shock. Depending on the opposition, don't you? That's beautiful, Joseph, is it? Unfortunately, we'll be having to wait for that moment. But as we speak, the bowler, Situka, was so confident and didn't even turn back towards the umpire. He just went on celebrating. I don't think that's a good thing. Take a look at this once again. Clearly pitched outside the leg stump. No chance there. Well, he's lucky that he was not playing a club game because he would have been fined for this. Can't celebrate before the umpire can give you out. Bowling from round the wicket, how would he expect to get a LBW pitching outside the leg stump? Either he doesn't know his cricket. There have been some close shouts, loud appeals from both the sides. But the umpires have been very stubborn. They've held their position and given some advices as well for these young boys. I think the umpiring has been really good in this match, Ranjika. All the deliveries have been pitched outside leg. Current run rate has come down to below 4. It was +5 at one stage. Decent over up to now. It's 1 run. Still ahead of the DLS Pasco at the end of the 32 overs. 109 runs is the Pasco for the beat rights. That's if it's 5 wickets down, is it? Yes. Another quick single taken to end the over. 32 overs gone, 124 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. රැඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross.
කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Second drinks break in this run chase. Pete Wrights taking a look at the batting card. St. Peter's College. Rusanda Gamage started off well, looked really good out there for his 37. Unfortunately gave away his wicket. Shanal Boteju also the soft dismissal for 17. Lahiru Davatake, good catch by Unit to dismiss him for 20. Manju Kumar unbeaten on 18. And Danal Heyman 4 for 5 in 32 overs. So let's start guessing now, Ranjika. What is your prediction? 40th over? Hopefully these are the wickets that fell early on. Shanal Boteju, green bowled there. This was Rusanda's wicket against run of play. Tried to take the aerial route, didn't get enough elevation. This was the catch, sharp catch there from the bowler. Lucky that it got stuck in his stomach, and then Nimuthu Gunadhar playing back and caught on the crease. It's fifth wicket that fell in this innings. Drag shot, easily jogged along for a single. Fair to say that caught and ball caught the fielder. A bit of that as well, I think. Yes, it just couldn't escape. It just went straight into his stomach. So 46 runs needed. 107 balls. It's not the case for the Pete Wrights or the Isipathana boys. It's not about the balls remain. It's about wickets for Isipathana. If they can price out a wicket here, especially break this partnership, I think they're in with a chance to get a surprise victory. Not doing anything much, Ranjika. Just letting it drift. Didn't see anything extravagant, unless the Pete Wright just give their wickets away. I would put my money on a 40th over finish. I'll refrain from commenting on that. Need sensible batting from the two batsmen. They have the experience for sure. They have the talent as well. Just need to find that composure to get through till the end, carry their team to the finishing line. Well, there's no pressure on them at all. Just a matter of getting some batting practice as well for the finals.
cheeky. Wide outside the off stump and just plays it to the leg. That's what the ball is asking them to do. It's the end of the 33rd over. St. Peter's College 128 for 5. Continuing 6 overs, none for 22. He would like to add to those wickets column. Yes, he easily just touching it to the leg. Single. Playing it smart at the moment, these two batters. Not faced by anything. Very clear in their mind. Gets down on one knee, Vanuja sweeps it to the vacant square leg region for a boundary. Welcome runs to break the shackles for the Peterites. It was asking to be hit. Pitching outside leg. A matter of putting it into that gap. He gets his boundary. Just 9 fours in this innings, Ranjit. 30 or 34th over. No sixes. Been a lot of running by the batsman. That's what he should have been doing from the start instead of going round the wicket, trying to bowl on the legs. Not a 2-day game to keep bowling negative on the leg. Done with these, just plays straight to the field and takes off. Good running from both the batters responding to the call. Danal Hemananda. Expensive over for Situka, 6 runs off this. BS College needing only 37 runs now. He has been a bit expensive. Not being able to pick up a wicket. It's the most expensive amongst the spinners. Situka going well over 4 runs per over. You see, ever since he came over the wicket to the left hand, he's kept it pretty decent. They're not quite sure why he changed the angle from around the wicket. Doesn't make sense in a limited overs game, and given the situation as well. And with another single, 7 runs off that, 34 gone. It's 135 for 5. I see a slight discussion between the Isipathana fielders. Look a bit flat, taking their own time.
Same as spinner. Coming to Amantha into the attack. Ball pretty well. 7 overs, 1 for 22. Nicely flighted outside the off stump. Interested to see if Donald will go after this bowler. Beautiful delivery there. Good drift and purchase off the wicket as well. Missing everything. Missing the bat, missing the stumps as well. Brilliant delivery. He has been the pick of the bowlers in the spin department for Isipathana College. Look at this. Drifts in, grips and turns. Brilliant delivery there from Kamidu. Unplayable for a left-hander. In line with the stumps, head to plate, and then it turns and misses everything. But I'm taking it on the full, driving it onto the leg side for a single. Very sensible batting by Donald. It's 35 runs required now. Again, once again, bringing the batsman onto the front foot. Not even a slip in sight. Bit slow there. Two-thread batsman runs here, just not in any hurry. No worries, they have it under control. Perfect batsman in the middle for the beat rights. Two most of experienced players in the side. That over comes and in 2 runs off that, 137 for 5. Overs to go. Fielders take their time, not in any hurry. I'm sure they're just waiting for things to happen. Yes, we see a change. Finally, Ranjika. See a pace coming on. Kevin has 1 for 34 of 4. Been pretty expensive. Very expensive. I think Rusanda took a liking for him. 5 boundaries of his 4 over spell. But a change from Isipathana College. They realized that the game was just dragging along. Needed something different, and they've chosen Kevin Samuel to produce some magic for them to turn this game around. Samuel will want to make amends for the first 4 overs that he bowled.
Run short again. And pulled easily by Vanuja to the fielder on the boundary. Keep picking up the singles. From the temple end. There again, easily short ball. Then Danal takes his turn, just playing it down towards the deep mid-wicket fielder. Kevin starting off with 2 short balls. That one a slowish delivery, but short. And it crosses the fence on the square leg boundary, so it's still loose, is it? Just coming and ambling and just dropping it there. Yeah, looks a bit stiff. Ball not even rising up to the batsman. The old ball struggling a bit. Samuel. It's a gamble that Isipathana has taken with the change up. Could go horribly wrong for them and completely take them out of the game, or it could turn the game around. Currently, it doesn't look so good. Well, they still needed to do something. The spinners were just not very effective. Batsmen now have settled in, so it's going to be very hard to dislodge them from here on. There we go. Extras. A wide delivery now. Kevin clearly not in the right frame of mind. Maybe after those boundaries that were hit in his first spell. Played again towards the fine leg fielder. Picks up another single. Vanuja into the 30s. St. Peter's 145 now for 5. There's 26 runs needed now, within reach of the total. I think Isipathana have nothing but to blame themselves for what they're witnessing at the moment. That cluster of wickets in the middle cost them at least 30 to 40 runs. That would have been vital in this defense. Unfortunately, those 3 run-outs in the quick wickets cost them a chance at the final, but it's not over yet. Anything could happen in this wonderful game of cricket. The difference of about 30 to 40 runs on the board more, which should have got them to pass 200. Oh no. Another wide. Trying for extra pace, I think, then pouring that wide outside the off stump. And finally, that over comes to end. 36 gone. St. Peter's 147 for 5.
සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුන්ට. ඉතින් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 147යි කඩලු 5යි. අබායන ඉලක්කය ලකුණු 171ක්. ඔවුන් දැන් නම් යම් ස්ථාවර මට්ටමකට පැමිණ තිබෙනවා. පන්දු වාර 36ක් අවසන් වන විට වනුජ කුමාර ඒ වගේම දනාල් හේමානන්ද මේ වෙන විට ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. පන්දු 63කදී ලකුණු 41ක සම්බන්ධතාවයක් 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සඳහා. ඉක්මන් ලකුණ සාර්ථකයි. ඒ වගේම චමුදිත වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ තරඟාවලියේ මේ අවසන් පූර්ව තරඟ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මීට සමගාමීව පැවැත්වෙනවා දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. ඉතින් දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ටිය A ටිය B තරඟ කාලසටහනේ පොඩි වෙනස් වීමක් වී තිබෙන බවට අපිට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය තොරතුරු ලබා දුන්නා. ඒ අනුව ටිය A කොටසේ අවසන් මහා තරඟය අප්‍රේල් මාස 9 වෙනිදා කොළඹ BRC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ කටුනේරිය සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අතර. ඉන් අනතුරුව ටිය B දෙවන පෙළ ටිය B අවසන් මහා තරඟය හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ අම්බලන්ගොඩ පීදේස් කුලරත්න විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙනවා 10 වෙනිදා. ඒ තරඟයත් කොළඹ BRC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සියලුම කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. එවර පිටින්නට සෑහෙන්නේ පිටින් කඳු පන්දුවේම සිදු කරන්නේ 4.1යි බිඳුව දැන් 4.08යි. කණ්ඩු බිඳුවෙන්න සචින් විශේෂත්වය කියන්නේ මොවුන් පවත්වාගෙන ලකුණු වේගයේ ඒ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් තවත් අඩු වී තිබෙන. අපි මීට පෙර විස්තර විචාරයේදී දෙකකට වැඩි අගයක් තිබ්බා. දැන් ඒ අගය 1.65ක මට්ටමක් දක්වා අඩු වී තිබෙනවා. ඔවුන් පවත්වාගෙන යන ලකුණු ලබා ගැනීමේ රිද්මය 4.06යි. ඉතින් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට මේ විට ලොකු වාසියක් තිබෙන බවක් තමයි පෙනෙන තිබෙන්නේ. ඒ අතරතුර වාරයේ දුර්වල පන්දු පහරක් දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාගේ මානසික ස්ථාවරත්වය නිදවන අවස්ථාවක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හොඳ ස්ථාවර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන ආව මනුස්ස සමගින් දනල් නමත් එක වරම ගුරට මුසු කරන පන්දුවට පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන ඔහුගේ ශරීරය සහ පිට අතර සෑහෙන පරතරයක් තිබෙනවා. අවසන් මොහොත වන තෙක් පන්දු පහර ක්‍රීඩා කර ඉවර වෙන තෙක් ඔහුගේ ඇස පන්දු පහරේ තිබුණේ නැහැ. පන්දු රකින්නා දෙස කතා කරහොත් ඔහුගේ අවසන් මොහොත වන තෙක් ඇස් දෙක පන්දුවේ තිබුණා. එයයි සාර්ථකත්වයේ පන්දු රැකගන්නට. ඔව් පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් ඒ අවස්ථාවේදී හිටියා. ඉතින් හොඳ අවබෝධයක් හොඳ සංනිවේදනයක් ඒ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා අතර තිබුණා. කෙසේ නමුත් දනාල් හේමානන්ද පිටින් ඉවතට වටිනා ලකුණු 19ක් සාන්ත පීතර ලකුණු සටහනට එක්කාසු කරා. සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 149යි කඩලු 6ක් දැවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. දනාල් හේමානන්ද ලකුණු 19කට පිටින් ඉවත් වුණා. ඉන් අනතුරුව සන්තෝෂ් ගුණතිලකගේ සහෝදරයා සංශේ ගුණතිලක පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ඉනිම 3යි ලකුණු 45යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 15යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳයි 107.14යි. හොඳම ඉනිම ලකුණු 37යි. වයස අවුරුදු 18යි සංශේ. ඔව් සචින් විශේෂයෙන්ම මා පෙර සඳහන් කරන ලද වාර්තාවක් පිළිබඳ නිවැරදි කිරීමක් සිදු කරන්න මොහුගේ සහෝදරයා සන්තෝෂ් ගුණතිලක කියන සඳහන් කරන මේ අපිට පෙර පන්දු පාරේ පුනරුපුරණ දෙක බලා ගන්නට පුළුවන්. සෑහෙන ඉඩ පරාසයක් රැගෙන ඔහු ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ පන්දු පාර. ඒවර ගුණට මුසු කරා මැනවින් වේගය මැනවින් නඩාල කොට එමු කරන ලද පන්දුවට නම් පිටිකරුවා අසුවා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රැකීම සිදු කරේ යුනෙත්. තාමත් හොඳින් ඔහු ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්. ඔහු පන්දුව දෙස මනා අවබෝධයකින් සිටියේ පන්දුව ඔහුගේ දෑත් තුල සිරවෙන තෙක්. ඉතින් පන්දු වාර 37ක නිමාව ලකුණු 149 කඩලු 6යි බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය.
වනජ කුමාර නායකත්වයේ ඉනිමක් හදියත් කරමින් සිටිනවා මේ අවස්ථාවේ ලකුණු 33යි පන්දු 54කදී. ඊට අමතරව සංශය ගුණතිලක නවක ප්‍රතිකරුවා තවමත් ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සටහන ක්‍රියාත්මක කරගෙන නැහැ. මා සඳහන් කරමින් සිටියේ සංශය ගුණතිලකගේ සෙවරා සන්තෝෂ් ගුණතිලක 2018 වර්ෂයේදී ආනන්දයට එරෙහිව මා ප්‍රථමයෙන් සඳහන් කරේ ත්‍රිත්ව ශතකයක් රැස් කර බව. ඒ නිවැරදි කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි. ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේදී නොදවි ලකුණු 252ක් තමයි රැස් කරන්නේ. අපි ඒ තරගයේ මට මතක විදිහට චමුදිත සජීව විකාශයක් අරගෙන ආවා thepapare.com මේ වගේම batsman.com ඔස්සේ. සිතුක ගුණවර්ධන අද දිනේදී නම් තවමත් සාර්ථක වීමට අවස්ථාව ලැබී නැහැ. ඌ පන්දු අර 7කුත් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 29යි ඔහුගේ කඩළු තවමත් ක්‍රියාත්මක වී නැහැ. පෙර දනාල්ගේ දැවියාම අනවශ්‍ය පහරක් චමුදිත විශේෂයෙන් පිතිකරුවාව පහරකට පෙළඹවුවා. ඒ අවස්ථාවේදී කවිඳුගේ උපක්‍රමය සාර්ථක වුණා. ගෝනට මුසු කරන පන්දු විශේෂයෙන් පිටින්නට ගොඩක් ඈතින් පන්දු පතිතේ සිදු වුණා. පසුපාදේ බැක්කට් පහර ලකුණක් නැහැ. එතනදී උනේ සචින් දනල් අපේක්ෂා කරාටත් වඩා පන්දුවේ වේගය සෑහෙන දුරට අඩාල කරන්නට පන්දු යවන්න පෙළඹීම තමයි එතනදී සිදු විශේෂිතම සිදුවේ. ඔව් මා පෙර පන්දු වාරයේදී සඳහන් කර සිටියා මේ ඩිවිෂන් 2 නැත්නම් දෙවන පෙළ අවසන් මහා තරඟ ගැන. ඒ වගේම පළමු පෙළ අවසන් මහා තරඟ ගැනත් ඔබට මතක් කිරීමක් කරනවා. පළමු පෙළ ටියර් A කොටසේ අවසන් මහා තරඟය මේ මාස 12 වෙනිදා කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර. ඒ අතරතුර වාරයේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 150 සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන ටියර් A පළමු පෙළ කොටසේ නැත්නම් ටියර් A පළමු පෙළ කොටසේ අවසන් මහා තරඟය මේ මාස 12 වෙනිදා කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම මේ තරඟෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන ටියර් B කොටසේ අවසන් මහා තරඟය අප්‍රේල් 11 වෙනි සවුදා කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන. ඉතින් ඒ තරඟ දෙකම 11 වෙනිදා පැවැත්වෙන ටියර් B අවසන් මහා තරඟයත් 12 වෙනිදා පැවැත්වෙන ටියර් A අවසන් මහා තරඟයත් සජීව ලෙස ඔබ වෙතට රැගෙන ඒමට thepapare.com මේ වගේම batsman.com කණ්ඩායම් සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් ඔබට කරන ඔබට ඒ තරඟත් අවුරුදු නිවාඩුවත් එනවා. ඉතින් අවුරුදු නිවාඩුව ගත කරන ගමන් ඒ තරඟත් ඔබට ගෙදරට වෙලා නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. පන්දුවර 30ක් අවසන් ලකුණු 151යි කඩළු 6කට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අවුරුදු නිවාඩුව ළඟ ළඟම එනවා. හැබැයි thepapare.com මේ වගේම batsman.com කණ්ඩායම් වලට නම් ඉතාමත් කාර්යබහුල තරඟ කාල සමයක් ඉදිරි සති කිහිපය විශේෂයෙන් මේ අවසන් මහා තරඟ ටියර් A කොටසේ අවසන් මහා තරඟය, ඒ වගේම ටියර් B කොටසේ අවසන් මහා තරඟය, ඒ වගේම ආනන්ද නාලන්ද ගියවර එක්දින ක්‍රිකට් මහා ගැටුම මේ මාස අවසානයේදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. ඉතින් ඒ තරඟය පසුගිය 3 වෙනිදා පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබුණා. නමුත් අවාසනාවන්ත විදිහට ඒ තරඟයේ ඒ දින පැවැත්වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමය 2021 වසරේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය මේ මාස 23 වෙනිදා කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. ඉතින් ඒ තරඟයත් thepapare.com ඔස්සේ සජීව ලෙස ඔබ වෙතට රැගෙනීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා අපේ කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම සචින් ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට අපගේ මාධ්‍ය සංඛ්‍යයන් මෙන්ම මෙම තරගාවලිය පුරාවට සාර්ථකත්වයට හේතුව තවත් විශේෂිත වූ සාධකයක් තමයි අපේ ලකුණු සටහන් කරුවන් දවසේ අපි මතක් කර යුතුයි. මෙම තරගයේ ලකුණු සටහන් කරුවන් වශයෙන් වැඩ කටයුතු කරන්නේ අමිල තුෂාල් සමගින් ඩීඑන් පතිරණ. මොවුන්ගේ ඍජු දායකත්වයත් මේ තරගයේ සාර්ථකත්වයට මනාව කැපී පෙනෙන දායකත්වයක්. මේ ක්‍රීඩකයින්ගේ දස්කම්
ලකුණක් නෑර එක දස්කමක් නෑර සෑම දෙයක්ම ලකුණු සටහන් කරුවන් වාර්තා කරනවා. යතුරුතර වාරයේ දැවැන්ත පහරක් ලකුණු 6යි ලකුණු 157 දක්වා වර්ධනය වෙනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන. සංශය ගුණතිලක පියවර කිහිපයක් කෙවර ඉදිරියට කැඳවනවා. වරක් දෙවරක් රොසිතා ක්‍රීඩා කරන ලද අලංකාර ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහර ඔහුගේ ස්ථානයටම පතිත වූ වාසේ ඔහු නිසි පතිතය රැගෙනම ක්‍රීඩා කරන ලද දක්ෂ පන්දු පහර. එවර කවිඳුව ආමන්තගේ පන්දු පහර පන්දුව පතිත කිරීම සාර්ථකුනේ නැහැ. ඔහු පෙර පන්දු වාරයේදී එවැනි ආකාරයෙන්ම පන්දුවක් තමයි දනාල් හේමානන්දට යොමු කරේ. නමුත් ඒ වමත් පිටිකරුවෙක්. නමුත් සංශය දකුණක් පිටිකරුවා පහසුවෙන්ම ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහර ඉල්ල කරමින් ඒ පන්දු පහර 6 සීමාව කරා පතිත කෙරෙව්වා. සංශයගේ අයියත් ඔහමනේ. සන්තෝෂ ගුණතිලක අදටත් මතක හිටියේ ඉනි මකානන්දේ පිටිවෙදා ක්‍රීඩා කරේ ලකුණු 252ක් නොදෙවි. ඔහු තාමත් වේගයෙන් මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගත්තා. ඉතින් සන්තෝෂ ගුණතිලක මේ වෙනකොට තාමත් හොඳ දේශීය ක්‍රිකට් තරඟවාරයක් ක්‍රීඩා කරමින් දැන් NSL වරම් පවා දිනාගත්ත නැත්නම් නැෂනල් සුපර් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පවා ක්‍රීඩා කිරීමට ඔහු වරම් දිනාගෙන තිබෙනවා. ඔහු යාපනයේ කණ්ඩායම තමයි නියෝජනය කරන්නේ. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඩීප්ස් කාලෙක් දැසටයි පන්දු යමු ඒක ලකුණකට සීබා වෙනවා. කාසිය වාසි දිනගත් ඉසිපතන විද්‍යාලය අද උදෑසන පළමුව පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. තිනුරු ලියනගේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා ඔවුන් ලකුණු 170ක් පමණයි ලබා ගත්තේ පන්දු වාර 38කුත් පන්දු පහක් අවසානයේ. ඒ ඉනිමට 4 පහර 14ක් සහ 6 පහර 2ක් ඇතුළත් වුණා. ඉතින් ඉසිපතන විද්‍යාලයත් තරඟාවල කිහිපයකදීම අවසන් පූර්ව තරඟ දක්වා පැමිණීමට වරම් දිනාගෙන තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන් තවමත් අවසන් මහා තරඟයකට වරම් දිනාගෙන නැහැ. ඉතින් දැනට තිබෙන තත්ත්වය අනුව නම් මෙවරත් ඔවුන්ට අවසන් මහා තරඟයේ බලාපොරොත්තු අහිමිව යන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ස්වීප් පහර 4 සීමාව කරා ඇදී යනවා වනුජ කුමාර ක්‍රියාත්මකයි ලකුණු 38යි. ඔහු ඒත් සමග තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 162යි කඩලු 6ක් දෙවි. ලකුණු 162යි කන්ලු 6යි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 39ක් අවසන්. දැන් නම් ජයග්‍රහණයට ඔන්න මෙන්න ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් තවත් ලකුණු 9ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒ අනුව ඔවුන්ට තවදුරටත් ඔවුන්ගේ අපරාජිත ගමන සුරක්ෂිත කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. සිතුක ගුණවර්ධන නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සංචේ ගුණතිලක පන්දු 8යි ලකුණු 8යි වනුජ කුමාර් නායකත්වයේ නිමක් දියත් කරේ. ඔහු අද දිනේදී කැපී පෙනෙන තුන්නිර දස්කම් දැක්වුවා මේ තරඟයේදී. පන්දු 59 ලකුණු 38යි. එවර පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන්ම සචින් ඔබ සඳහන් කරා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් සාමාන්‍ය ක්‍රීඩා කරන ලද තරඟාවලි තුලදී අර්ධවසන් පූර්ව තරඟවලට පැමිණෙනවා කියා ඔබ සඳහන් කරා. ඒකම අවසන් පූර්ව තරඟවලට පැමිණෙනවා කියලා සඳහන්. එතනින් එහාට යෑමේ තමයි ඔවුන්ගේ ගැටලුව තිබෙන බව සඳහන් කරේ. ඔහොම කිව්වහම ජාත්‍යන්තරයේත් එක් කණ්ඩායමක් අපේ මතකයට නැගෙනවා. ලෝක කුසලාන අවසන් පූර්ව තරඟවලට පැමිණෙනවා. අවසන් මහා තරඟයේ ඔන්න මෙන්න තිබියදී අවසන් පූර්ව තරඟයේ හෝ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟයේ පරාජයටපත් වෙනවා. කවුද කණ්ඩායම? ඒ කවුද ඒ කණ්ඩායම? දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම මා දකින විදියට. ඔව් විශේෂයෙන් දකුණු අප්‍රිකාව ගත්තම ජාත්‍යන්තර තලයට දැවැන්ත චරිත රැසක් බිහි කරපු කණ්ඩායමක්. මෑත කාලීනව AB de Villiers, Faf du Plessis වගේ ඉම්රාන් තාහිර් වගේ දැවැන්ත ක්‍රීඩකින් ඩේල් ස්ටේන් වැනි ක්‍රීඩකින් රැසක් ජාත්‍යන්තර දක්ෂ ක්‍රීඩකින් රැසක් බිහි කරපු ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායමක්. පිටින්නට විශාල ඈතකින් පත් වූ පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩක් නැහැ. තවත් ලකුණු 8ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා. චමුදිත යම් ආකාරයකින් ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරා නම් අවසන් මහා තරඟයේදී ඔවුන්ට මුණ ගැසෙන්නේ ඔවුන්ගේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ සංග්‍රාමයේ සහෝදර පාසල කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. නමුත් ඒ සහෝදර සටනේ එක් පුරුකක් මේ වෙනකොට
ඉතාමත් අසිරු අඩියක සිටින්නේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය. ඒ ස්ථානයට එන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 8ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. බොහෝ දුරට ඊළඟ පන්දුවාරයේදී මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ලොෆ්ටඩ් ඕෆ් ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ඉන්නවට එකතු වෙනවා. ඒ පන්දු පාරත් සමගින් පන්දුවර 40ක නිමාව ලකුණු 167යි. කඩලු 6කට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ අවසන් හතරේ පහර වනුජ කුමාර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ මනරම් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සටහන් ලකුණු 42යි. ඔහුට අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 8යි. ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 4යි. 6 පහරක් එල්ල කර චමුදිත අර්ධ ශතකය ලබා ගන්න අසීරුයි. එක් අවස්ථාවක් මෙහෙම කරොත් අපි 42 සිටින්නේ. හැබැයි දැන් සංශේත තමයි අවස්ථාව තිබෙන්නේ. නැත්තම් වනුජට අවස්ථාව තිබෙනවා ලකුණු 2ක් දුවලා අන්තිමට 6 පහරක් එල්ල කරන. ඒත් ලකුණු 40 ඔව් එතකොට 50 හරි. එතකොට අර්ධ ශතකයේ හරි බලමු සංශේ ගුණතිලක අවස්ථාව ලබා දෙයිද කියලා. උට නිලකුණු පන්දුවාරයක් කිරීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. නමුත් ඒ අවස්ථාවට ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. සංශේ ගුණතිලක මනරම් 4 පහරක් එල්ල කරනවා. ඒ අනුව සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ මේ තරගයේ කඩුළු 4කින් ජයග්‍රහණය කරමින් අපරාජිතව ටිය බී කොටසේ අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සමග ඔවුන් මේ මාස 11 වෙනිදා කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී ටිය බී පළමු පෙළ අවසන් මහා තරගය ක්‍රීඩා කරනු ඇති. ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මයෙන්ම සංශය ගුණතිලක තරගයේ නිමා කර ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මේ සිටින්නේ ජයග්‍රහණයේ නියමුවා. ඔව් ප්‍රධාන පුහුණුකරු රොජර් රොජර්ස් කියලා තමයි ආදරයට කියන්නේ. රොජර් විජේසූරිය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ලද දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම මේ තරගයෙන් පසුව කණ්ඩායම් දෙකේ පුහුණුකරුවන් ඔවුන්ගේ සුවදත්වය ප්‍රකාශ කර ගැනීම. ඉතින් මෙය ඉතාමත් වැදගත්. ක්‍රීඩාවෙන් පසුව ජයග්‍රහණය පරාජය ඕනෑම තරග රට ඕනෑම ක්‍රීඩාවක පොදු සාධකයක්. මේ තිබෙන්නේ අවසන් ජයග්‍රාහී ලකුණ සංශය ගුණතිලක ඉතාමත් හොඳ පන්දු පහරක් එල්ල කරමින් අපරාජිත ගමන් මග තවදුරටත් ඔවුන්ගේ සාන්ත පීතර අපරාජිත ගමන් මග තවදුරටත් පවත්වා ගැනීමට සවියක් වෙනවා. ඉතින් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට ඉතාමත් හොඳ වසරක් මේවර ක්‍රිකට් තරඟ වසර. ඉතින් රොජර් විජේසූරිය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තරයට බිහි වුණු ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කිරීමට දායකත්වය ලබා දුන් විශේෂ ඒ වගේම අත්දැකීම් තිබෙන වසර ගණනාවක අත්දැකීම් තිබෙන පුහුණුකරුවෙක්. ඉතින් අද තරගයේදී විදුර ප්‍රසාද් දෙවගම ශාන්ත ෆොන්සේකා විනිසුරුන් විදිහට කටයුතු කළා. විරාජ් ද සිල්වා මේ තරගයේ තරග කොමසාරිස් විදිහට වැඩ කටයුතු කළා. ඉතාමත් සාර්ථක තරගයක අවසානය සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට කඩුළු 4ක ජය. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතු සචින් වනුජගේ සහ දනාල්ගේ සම්බන්ධතාවය එක් අවස්ථාවක යම් ආකාරයකින් මානසික වෙట్లా තිබ්බ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එතනින් ගොඩ ඒමට මහගුරු කුලක් වුණා කිව්වොත් නිවැරදිද? ඔව් ඒ ලකුණු 41 සම්බන්ධතාවය තමයි සැබවින්ම සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට ඒ තිබුණු ලකුණු 43 සම්බන්ධතාවය තමයි සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට ඒ තිබුණු යම් හෝ පීඩනය අවම කර ගැනීමට විශාල සහායක් වුණේ. ඉතින් ඉසිපතන විද්‍යාලයට ඉතාමත් හොඳ තරඟවාරයක් මේ දක්වා කරගෙන ඔවුන් දේවපතිරාජ විද්‍යාලය හමුවේ පමණයි පරාජයට පත් වුණේ. ඒ ආරම්භක තරගයේ ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ වැරදි අඩුපාඩු හදාගෙන මේවර තරඟවාරය ඉතාමත් හොඳින් කරා. නමුත් අවසානයේදී ඉතාමත් තෙවුණු සාධනකට පස්සේ ලක්කඩලු 4ක පරාජයක් ලබා ගැනීමට සිදු වුණා. මෙයයි ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. තරගයේ ජය පරාජය පොදුයි මේ ක්‍රීඩාව තුළ. එය විඳ දරා ගැනීම මේ ක්‍රීඩකයන් දැම්ම සිටම් පුරුදු විය යුතුයි. දනාල් හේමානන්ද ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ ජය සැවරුම කරනවා නිදහසේ. මේ තරගය නැරඹීමට පැමිණ සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් විශේෂයෙන් මේ පාසල් කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමව්පියන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ක්‍රීඩාංගණයෙන් එපිට සිට ඔවුන් උදෑසන කාලයේ සිට මේ දැඩි අවු රශ්මිය නොතකා මේ ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ දස්කම් ඔවුන්ගේ මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ දස්කම් දැක බලා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ ස්ථානට වෙලා මේ තරගය නැරඹුවා.
ඉතාමත් විශේෂයි. ලකුණු 171ක ජයග්‍රහ ඉලක්කයක්. කෙසේ වෙතත් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 40යි පන්දු එකක් අවසාන වන විට ඉතාමත් සාර්ථකව හඹාගෙන යන්නට ඔවුන්ට අවකාශය විවර වුණා. වනුෂ අවසාන මොහොතේදී කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සුවිශේෂී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 63යි ලකුණු 42යි පන්දු 63කදී ඔහුගේ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් මැනවින් උපයෝගී කරගත් ඔහුට අමතක නොවනම අවස්ථාවක් ලෙස අපිට මේවා හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව දැන් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ එක් අන්තයකින් අපරාජිතව සිටිනවා ටියර් B කොටසෙන්. ඒ වගේම ටියර් A කොටසෙන් ඔවුන්ගේ සහෝදර පාසල ඔවුන්ගේ පාසල් ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සහෝදර පාසල ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයත් අපරාජිතව සිටින එයත් විශේෂත්වයක්. ඉතින් සාන්තුවරින්ගේ සටන එළඹෙන ජූනි මාසයේදී පැවැත්වීමටත් සීලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. ඉතින් ඒ දින අපි ඔබට ඉදිරියේදී දැනුම් දීමට සූදානම්ව සිටිනවා. ඉතින් මේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයේ සතුට තාමත් සාමකාමීව සමරන අයුරුයි ඔබට මේ දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. සතුට වගේම පැමිණ සිටින අයට ලබා දුන් ස්තුතිය අවස්ථාවදී අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔව් මේ තිබෙන්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන. රුසඳගමගේ දිලින දම්සර ආරම්භක පිටකරවුන් විදියට පිටියට පැමිණියා. රුසඳගමගේ යම් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත්තා ලකුණු 37ක් ලබාගෙන. ඉන් අනතුරුව ෂෙනාල් බොතේජු ලහිරු දවටගේ මේ තරගයේ සිටින ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ශතකලාභින් දෙදෙනාට අද දිනේදී විශාල සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනා පිළිවෙලින් ලකුණු 17කට සහ ලකුණු 20කට දැවී ගියා. වනුජ කුමාර ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නායකයා ලකුණු 42ක් ලබාගෙන ඔවුන්ගේ මැද පෙළ සඳහා අවශ්‍ය නියම අඩිතාලම ලබා දුන්න. පන්දු 63ක් ඔහු වැය කළා. ඉන් අනතුරුව නිමුතු ගුණවර්ධන දනාල් හේමානන්ද යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ගේ විද්‍යාලයට එක්කාසු කළා. ඉන් අනතුරුව සංශය ගුණතිලක මනරම් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කළා. ලකුණු 171යි කඩලු 6යි පන්දු වර 40කුත් පන්දු එකක් අවසානයේ අතිරේක ලකුණු 7ක් ලබා දුන්නා ඉසිපතන විද්‍යාලය. මේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ දත්තයන් කෙවින් සැමුවෙල් ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තරඟවාරයේ පුරාවට සාර්ථක වුණු පන්දුයන් අද පන්දුවර 5ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරේ. ලකුණු 44යි එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. රන්දුණු ගංගනාත් පන්දුවර 4යි ලකුණු 12යි කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට ඉඩක් නැහැ. යෙසිත් කළුපහන ලකුණු පන්දුවර 6යි ලකුණු 16කට එක් කඩුල්ලයි. ඔහු එක් නිලකුණු පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරා. සිතුක ගුණවර්ධන පන්දුවර 9යි ලකුණු 36යි කඩුළු නැහැ. කවිඳු ආමන්ත ලකුණු 37කට කඩු 2ක් ලබා ගන්නවා. ඊට අමතරව යුනෙත් ලකුණු 13කට කඩු 2ක් දවා ගත්තා. ඔව් විශේෂයෙන්ම ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ඊම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳව සඳහන් කරොත් රුසඳ ගමගේ සමගින් දිලන තමයි ආරම්භ ප්‍රතිකරුවන් වශයෙන් ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පිවිසියේ. ඉතාමත් හොඳ ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් ආරම්භ ප්‍රතිකරුවේ ගොලය ලබා ගත්තා. එක් අතකින් කෙවින් ආරම්භක වේග පන්දයාරණ වශයෙන් මුල් පන්දුවාර 3 ඇතුළත පමණ ඔහුගේ රිද්මය හොඳින් පවත්වාගෙන ආවා. නමුත් ඉන් අනතුරුව යම් ආකාරයකින් ඔහුගේ රිද්මය ලිහිගිය ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මේ පළවෙනි කඩුල්ලේ දැවී ගිය ආකාරය දිරණ දම්සර දැවී ගිය ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. දඟ පන්දියාවන්නන්ගෙන් සෑහෙන හොඳ රාජකාරියක් ඉසිපතන විද්‍යාලයට හිමි වුණා. කෝට් ඇන්ඩ් බෝල් අවස්ථාවකට හසු කරගත් ආකාරය අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දක්ෂ පන්දු රැකීම්, ඒ වගේම පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම, ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකින් පසු පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම සහ කල්යල් මැනීම අපිට නිවැරදි ආකාරයෙන් දැක බලා ගන්නට අවකාශය ලැබුණා. මේ අවසාන මොහොතේදී පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා කරන ලද ආකාරය වේග පන්දයන් ක්‍රීඩක කෙවින්ට අවසන් මොහොතේදී සාර්ථක වන්නට ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. මේ දනාල්ගේ දැවී යාම හොඳ සම්බන්ධතාවකින් අනතුරුව අනවශ්‍ය පාරකට යොමුවීමට ගොස් තමයි ඔහු දැවී ගියේ. මේ සංශය ගුණතිලක පැමිණි විගස වේගවත් පහරවල් වලට යාමෙන් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දීමට ඔහුගේ ඍජු දායකත්වයේ ලැබුණු ආකාරය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේ වනුජ සහන් මුල් අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රීඩා කරේ. ඔහුගේ ඉනිම මනා සාර්ථකත්වය ලබා දුන්නා. ඒ ජයග්‍රහී ලකුණු 4 ලබාගත් ආකාරය සංශය ගුණතිලක ලකුණු 171 ජයග්‍රහණය පසු කිරීමට. ඔව් අපි බලමු අද දිනේ තරඟ සාරාංශය.
කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය. ඔවුන් පළමුව පන්දුවට පහර දී ලකුණු 170ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. පන්දු වාර 44කුත් පන්දු 5ක් අවසානයේ කවිඳු ආමන්ත ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වුණා. යෙසිත් කළුපහන සමග ඔවුන් දෙදෙනාම ලකුණු 26 බැගින් අද දිනේදී ලබා ගත්තා. ඊට අමතරව රන්දුණු ගංගනාත් සහ තරුෂ්ණෙත් සර පිළිවෙලින් ලකුණු 23ක් සහ ලකුණු 22ක් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නායකයා වනුජ කුමාර කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. දනාල් හේමානන්ද කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඊට අමතරව ෂෙනන් රොඩ්රිගෝ ඔවුන්ගේ වැඩිම කඩලුලාභියා මෙවර තරඟ වාරයේ අද දිනේදී දවා ගත්තේ කඩලු දෙකක් පමණයි. සාන්ත පීතර පිතිකරණය දිහාවට අවධානය යොමු කරාම එහිදී වැඩිම දස්කම් අතරට පැමිණියේ වනුජ කුමාර නායකයා. අද ඔහුගේ දිනය ඔහු ලකුණු 42ක් ලබා ගන්නවා නොදෙවි පන්දු 63ක් තුල. රොසඳ ගමගේ ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 37ක් ලබා ගන්නවා. ලහිරු දවටගේ සහ දනාල් හේමානන්ද පිළිවෙලින් ලකුණු 20ක් සහ ලකුණු 19ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු යැවීමේදී යුනිට් සෙන්විරත්න ඒ වගේම කවිඳු ආමන්ත කඩලු දෙක බැගින් දවා ගන්නකොට යෙසිත් සහ කෙවින් සැමුවෙල් ඒ කඩුල්ල බැගින් දවා ගත්තා. පන්දු වාර 40කුත් පන්දුවක් අවසානයේ කඩලු 6ක් දැවි ඔවුන් ලකුණු 171 ඉලක්කය හඹා ගොස් මේ තරගය කඩලු 4කින් ජයග්‍රහණය කළා. එපමණක් නොවේ ඔවුන් තවදුරටත් ඔවුන්ගේ අපරාජිත ගමන් මඟ තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සමත් වුණා. එයත් විශේෂත්වයක්. ඉතින් දැන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ ටියර් B කොටසේ අවසන් මහා තරගය. ඉතින් ඒ තරගය මේ මාස 11 වෙනිදා දැම්ම කොලයක ලියාගෙන තියාගන්න පොතක් පෑනක් අරගෙන මේ මාස 11 වෙනිදා උදෑසන 9:20ට සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ තරගය සජීව ලෙස ඔබට අරගෙන ඒමට papare.com ඒ වගේම batsman.com කණ්ඩායම් සූදානම්ව සිටිනවා. මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉන් අනතුරුව උණුසුම්ම තරගය මේ ටියර් B කොටසේ අවසන් මහා තරගය. ඉන් අනතුරුව පැවැත්වෙනවා ටියර් A කොටසේ තරගය. ඉතින් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ අනෙක් සාන්තුරන්ගේ කණ්ඩායම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය එහි සිටිනවා. ඔවුනුත් සිටින්නේ අපරාජිතවයි. ඔවුන් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් වරුන් මුණ ගැසීමට නියමිතයි මේ මාස 12 වෙනිදා. එය ටියර් A කොටසේ අවසන් මහා තරගය. ඉතින් ඒ තරගයත් කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් තරග දෙකම මේ අවසන් 19 15 පළමු පෙළ ටියර් A ටියර් B අවසන් මහා තරග දෙකම papare.com ඒ වගේම batsman.com ඔස්සේ සජීව ලෙස ඔබ වෙතට රැගෙනීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන්නේ. ඒ වගේම සුබ පුවතක් තිබෙනවා. මේ තරග දෙකම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ඔස්සේ සජීව ලෙස ඔබට රැගෙනීමට අපේ කණ්ඩායම් සියලුම කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ තරග දෙකම 11 වෙනිදා සහ 12 වෙනිදා උදෑසන 9:20ට පැවැත්වෙන. ඉතින් අවුරුදු සමය මේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න සමයේ ඔබට උණුසුම් තරග දෙකක් අපි රැගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. නැවතත් සජීව විකාශයක් සමග මුණ ගැසීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට අපි සමුගන්නවා මග්ගොන සරේ ගම්මාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.
hollering at the moon.